ever did. There are AI quote unquote artists who just repost and post slop daily. They just brute force the algorithm just so that it can take off. Like, you are fighting against people who do things like that. It is not a fair fight. You are not just going up against other artists who is trying to handcraft artwork and try and post it every couple days or maybe once a week or something like that. You are literally going against people who is stealing stuff and then also drop shipping stuff as well too, and generating whatever you want to call it. It's not a fair playground. So I can get it to some extent to be upset as an artist, but I think you have to also be realistic in 2026. It's like the same mentality. A lot of people go into YouTube thinking, oh, I'm gonna just be like my favorite YouTuber and I'm gonna pop off and I'm gonna have 100,000 subscribers in a couple of years, maybe, or even faster. And I'm gonna, this is gonna be my career and I'm gonna live big. No, no, get that out your head. That's not reality. Maybe if we were back in the 2010s, you could maybe consider that as a maybe possible route if you had like a game plan. But in the big 2026, with all the AI slop that is flooding feeds and just how much competition in general that exists, uh your chances are not as high as it used to be. Not like they were high to begin with, right? Let's be real here. It's pretty open. A lot of YouTubers are very transparent about that. You are not going to get very far when it comes to this stuff, especially if you come into it with the mindset of just trying to make money and be successful. Same thing could be said when it comes to making art. But continuing on, another person said right here, advice for small artists: if you want to have engagement, it's best to not have a media tab that looks like this person's media tab. So you're wondering, Wasabi, what is it like? Stop holding us. Let us see it. We want to see the media tab. And I got you. Here, let's take a look. So here's their account. It says small artists, please help them get verified on VGen. I don't, none of this looks professional at all, in my personal opinion. I know there have been some arguments or debates or disagreements against me when I have made statements in the past about talking about professionalism and having an appearance that is professional. But it does go a long way in determining for clients sometimes on how much do they want to potentially commission you or look at your stuff. And already having this, in my opinion, is kind of tacky. Um, Also because I went to their region profile and they already have a verified badge, so I don't even know why you have that on your profile. But here's what their media tab looks like. So let's click on this one. It says, hello, I'll be happy to design your profile. They said any of your profile design, reply with portfolios, will pay you money. Then they just reply to someone and say, hello, I would like to help you design your profile. Here's some examples of my work for you to consider. For more details, please visit there. So that's one post there. Same thing here. It's literally them just going and replying to people that are looking for commissions. Um, and sure, I guess you're going out there, you're trying to hustle, you're trying to get attention, but I don't think that this is exactly the greatest thing either. I've also been a very big disliker of art moots, the whole idea behind that, retweeting stuff like that, and then posting stuff like, looking for new art moots. I would love to meet awesome people and support each other's work. Share your latest art below. I've always found art moot things to be just engagement farming and nothing more, and I stand by that statement. Realistically, whenever you do art moots, it's just people who are trying to boost each other's likes and hopefully boost engagement, and that's it. It's not people who have a genuine connection with each other's artwork. It falls flat very quickly, and I think that it just looks tacky on someone's profile in looking through it. If I'm seeing it like, oh, what type of artist is this? And then I scroll through and I'm seeing art moots this, art moots that. Hey, go buy this. Hey, go buy that. Whole like it looks really tacky and it just looks lame if I'm being honest. Um, when I go through a profile, I'm not expecting to see like just straight up, full blown artwork all the time, but I don't want to see stuff like this either, where it says, please commission me. My VGen is open. I'm begging. Artists on Twitter, VGen commissions art moots. And it says, comms me, please. And come on, dog. Like, are you making art or are you just trying to sell art? That's the bigger question that you got to ask yourself. Uh,
like it's one thing to want to make money from your art, and that's cool, and that should be maybe like a side goal, a side hustle, but it shouldn't be your main goal. It shouldn't be your main hobby. Like, where are the work in progresses? Where are the sketches? Where are just like regular artworks that you're completing yourself? Why aren't you posting anything that you make yourself? Why are we waiting to see on your profile, like, let's say that someone wants to be a fan of your artwork, why are we waiting to see you post something that you just make on yourself that you wanted to make, instead of just wanting people to commission you? That's not how it works. You should be trying to make artwork because you want to. You should be making it because it's something that you enjoy doing, not because you're hoping that you're going to make a couple dollars off make artwork that you made for someone. I think that looks tacky, and I think having your profile set like this and you're literally posting that you're begging for commissions is not a good look. That's a no-no. But yeah, I just want to talk about this real quick. I know there's a lot of artists who follow this and they try to hopefully learn from stuff like this, and don't want this to hopefully be you one day. But yeah, don't be this artist. What you should do though, go follow me on Twitter. I don't really post much on there, but go follow me. And I don't know, let's get this to 200 followers by the end of this year. I don't know. It doesn't really matter to me, but I figured I'll throw that in there. Why not, right? But small communities. Other than the clapping of butt cheeks, what is the most powerful sound a human being is capable of making? Boo. There is something so strong and impactful about tactical booing. And I just saw it used to great effect against one of these zombies that does this nationwide humiliation tour, cock gobbling on AI. Eric Schmidt, former CEO of Google, he just did a speech at the University of Arizona for their graduation, and he faced so many boos. I don't know why he kept going, but this is some hopeful shit, because people are seeing through this ridiculous AI messaging that these corporate fucking ghouls are trying to spout. The lies are now falling flat. So these graduates aren't having it. And it's not just college graduates, but just people in general are tired of it, especially like with AI data centers in particular, which I've been really blabbering about a lot recently. Architects of artificial intelligence. Interesting. The question is whether you will help shape artificial intelligence. We do not know. We do not know the precise contours of what this... I haven't seen Eric Schmidt in a while, but it looks like he's fully transformed into Joe Biden, like he's doing a cosplay. If all of this AI investment that he's done goes tits up and he loses all his money, he could have a side hustle being a Joe Biden impersonator for those YouTubers that invite them over for a private session. So at least he has a backup plan. So here's him delivering his motivational speech here at the graduation, but he's treating it like it's E3 for AI investing vultures. Like, all he's doing is like pitching AI to them. Terribly, by the way. The messaging here is abysmal, and he just keeps being met with boos, but he keeps pressing forward. I think it is the perfect representation that sums up how all of this is going, especially with data centers. How data centers are being brute forced through in these small communities, even though the communities are doing everything they can, fighting back, very vocally opposing them. Booing, shouting, screaming, begging their representatives, their elected officials, to shut it down. Don't do it. But they plug their ears to it and they keep going anyway, even in light of all those boos. Like, again, I brought this up a lot. Like in Utah, there's not a single soul in Utah that is pumping their fist enthusiastic for a 40,000 acre data center to come in there and butt fuck them. It is spearheaded by Canadian billionaire Kevin O'Leary, who just can't help but keep LARPing as an American. And nobody, no sentient person in Utah is happy about it, and they have been fighting the best they can to stop it, but Fox Elder County officials, they don't care. They're going to make a pretty penny, I imagine, from it. So they actually just berate the citizens and do it anyway. And the point I'm making is this speech has that same DNA.
The demons that stand to make millions and billions of dollars from AI are constantly singing its praises and trying to shit down your throat and call it a delicacy and piss on your head and call it rain. And no matter what you do, they just keep going forward. They hear your boos. They hear that you hate it. They just don't care. So they keep going, much like this speech. He goes on for so long, even though it's nothing but boos over and over and over again. I don't know why he didn't just pack it up and walk away. Just be like, hey guys, I see you're not fucking with me. I'll just go home, I guess. If you'd let me make this point, please. Choose a diversity of perspectives, including the perspective of the immigrant, who has so often been the person who came to this country and made it better. What? Eric, put down the crack pipe, snap back to reality. What? Pardon? What the fuck? Comparing AI to immigrants, huh? An interesting tactic. I don't think I saw this play in John Madden's handbook. I don't even know where to begin, Eric. I'm gonna be honest. You kind of took my breath away with this one. Like these can't even be real people. He has to be some kind of like cringe android or something, right? Like there's no way. We thought that we were adding stones to a cathedral of knowledge that humanity had been constructing for centuries. But the world we built, artificial intelligence that reflects those values, the world will be unimaginably better for it. Now, in this video here that was covering the lowlights of his speech with all the boos, they also started sharing the additional tiddlywinks of information there that I actually didn't know about Eric Schmidt. I did know his name appeared in the Epstein files. It was a dinner invitation, if I remember correctly, or even a couple of dinner invitations. I don't know if he went or not. But I didn't know he was recently in a lawsuit with his ex-girlfriend where she's alleging heinous things like sexual assault, which recently has been ordered by a judge to be settled through arbitration. There are other accusations as well in there, but I actually hadn't heard of that lawsuit before. So even before he went on stage, students weren't extremely excited to have him there, just in light of those things. And then he goes there and immediately starts yapping about AI, yeah, let's get it, that kind of stuff, and just met with a tremendous amount of boos. Switch sides. You are surrendering your agency. We have only seen maybe 1% of what is to come. I'm very proud of this. If you don't care about science, that's okay, because AI is going to touch everything else as well. Whatever path you choose, AI will become part of how work is done. No, Goober, it'll become part of how work is not done by human beings. That is the big thing that we are seeing. Again, I don't want to just keep harping on the data centers, but I will. Data centers give temp jobs during their construction. Once they are completed, even the biggest data center in this country only employs about 150 full-time employees. So they come into these communities, they raise the price of living in the area for the people there because the energy bills go up. Also, again, I don't want to just regurgitate everything, but the water, everyone already knows this. And then most data centers that aren't the biggest in the country only have like 20 to 25 employees. They're not giving jobs. They are not. They are making living more expensive being around them. And when it comes to AI in businesses outside of that, it is being used as a replacement tool for many jobs that humans have. So it's not giving any new jobs right now, Eric. And even Kevin O'Leary, the galaxy brain intellect that he is, when pressed on it, can't name a single job that it gives. He can only just vaguely talk about this nebulous concept of AI bringing imaginary jobs in wet dreams. Nobody in this industry can explain what jobs AI is going to bring to people, because right now all we are seeing is the jobs it is taking from them. So there, and even in his speech, it's not like he's giving any examples of how this is going to actually help people. He's just saying, yep, even if you don't care about science, it's touching everything. Everything is going to be contaminated with AI. So get ready and put a big old smile on that face, because you can rest assured that we're making a lot of money from it.
Us, the billionaires, not you guys, don't get it misconstrued. Us. The club that you're not in, by the way. And I feel like I need to mention on the back of what he's spouting here that there is a very real application for AI where it is beneficial to people. And this is one I've yapped about quite a bit, specifically when it comes to the medical field. There is a lot of really good use cases of AI being integrated into medicine and science where it's not replacing anyone, it is a really helpful tool to help when it comes to things like data collection and looking at all of these things quickly. And we even saw that recent story about a guy who made a personalized medicine, a personalized treatment for his dog. Like, there is a lot of really cool things that AI can be used for that are helpful to people, but what we're mainly seeing is the ham-fisting of AI into everything to justify the unfathomable amounts of money that have been poured into this industry so quickly. So you're seeing AI in things like fucking fast food with Patty, the AI helper, trying to remind fast food employees to say thank you. And like monitoring employee behavior to ensure they're saying enough thank yous. Like, this is fucking garbage. It is right now in this state where they're just trying to find any ways of squeezing a little bit of clams out of this investment they've made into AI, so they are putting it into everything, and it is inshitifying all of it that it is touching. But that doesn't mean that it always has to be that way. Like I said, I do see a lot of positive things that can come from AI in medicine in particular, but that just doesn't even really seem to be the focus of most of these AI corporations right now. It really does seem like it is being used to try and find ways to save money for these businesses at the expense of human workers, replacing them for cheaper AI alternatives. And that sucks. That's why so many people hate this and hate when people like Eric Schmidt start preaching about it and start publicly dick-sucking it. Like, he is actually on his hands and knees with AI, one cock in each hand and one in his mouth, going crazy, slurping on AI wiener. And people are tired of it. If you want to learn something entirely new and you want to have a personal tutor in any language for the cost of an internet connection, you can have it. You can now assemble a team of AI agents to help you with the parts that you could never accomplish on your own. When someone offers you a seat on the rocket ship, you do not ask which seat. You just get on. The rocket ship is here. Let me give you some advice. Just leave the stage! God, this went on for so long, I'm surprised they weren't throwing tomatoes and banana peels at this guy to get him the fuck out of there, man. No one wants to hear your advice when you're up here just pitching AI. He's not making any, like, good points. It's not a positive message to any of the graduates here at all. This shit just turbo sucks. Eric, leave. First, find a way to say yes. Listen. You bring the judgment. You bring the conscience. You bring the perspective. I'll give you one final reflection. Happiness, I have come to believe, is not the same as joy. Happiness is derived from meaning. Meaning in your work, meaning in your relationships. Thank you very much and good night. Holy Toledo, his side profile is indistinguishable from Joe Biden. Like, I really cannot believe how much he looks like him. This could be his fucking body double. But he finally gets some applause when he's leaving, which is what everyone wanted him to do many minutes ago, man. This was awful. Terrible speech. This might be the most amount of boos I've ever seen someone just sit there and face tank. Like, honestly, he would have had less boos if he had fucking ragdolled himself over the podium like that criminal did to the judge one time with, like, the cross body block, that kind of thing. I just don't know why he didn't just call it quits, just say, all right, thank you and good night, minutes ago. The boos were unrelenting, and he never once said anything inspirational. He tries to close it out with something about happiness versus joy, but this is coming from a joyless cyborg. So it falls flat, especially when your whole speech was about the opposite of humans in general. About AI counterparts coming for everything and why they need to be positively receptive to it. And like 2 thumbs way up about it. So that messaging doesn't work, Eric. Not from you. Not on the back of everything you were yapping about. Just actually a terrible speech.
And good on the students for just making it known. I think these kind of vampires deserve to be publicly shamed, met with boos out the wazoo every time they open their fucking mouth about this garbage. Just the public shaming of it, I think, is actually a valuable service. So, anyway, just wanted to talk about this a bit. That's it. So, yeah. Kevin O'Leary has quickly become one of my least favorite people on this planet. He is unfathomably cringe, and yet he is still extremely vocal and can't stop chirping about his 40,000 acre data center in Utah. He's doing this nationwide humiliation ritual where he's going on like every platform imaginable, just be clowning himself publicly. He is an embarrassing specimen. He is a disgusting fungus worm man who can't help but yap and squeal about garbage that he is just truly clueless on. Like, he is actually an observably dumb person. And he continues to try and LARP as an American, despite not even being a U.S. citizen. He is Canadian. He has not even bothered to become a U.S. citizen. Yet he's willing to go around preaching about American values and trying to, like, dictate how policy should be, singing the blues about, oh, this is so bad now, people don't support my 40,000 acre data center in Utah. Those aren't real Americans. Those aren't real patriots. Those are Chinese spies. When he himself is not a fucking American. He is a fraud. This guy is a actual miasma of cringe, filth, and greed. And also, he is a billionaire. Why hasn't he just done the $1 million enema infusion into Trump's butthole to get that nice golden toilet paper to be just a citizen through money? He hasn't even bothered to do that. Genuinely, I can't fucking stand this guy. He is just trying to pillage and loot this country through his projects, most notably his 40,000 acre data center that's being brute forced through in Utah. And he just recently went on a couple of platforms and continued to make a fool of himself, so I'm going to shoot spitballs at him now for that. This guy is just more fake than Kristi Noem's husband's tits. This guy, there's not a single genuine real thing about him. Elevate Strategies, also a cell operating inside of Utah. Gabby Finlayson. Gabby, what are you doing? And who's paying you? Well, hi, hello. It's me, Gabby Finlayson. Yeah, because at the end of the day, who would want us to stop building our electrical grid? Which adversary would want that? There's only one. It's China. So what I think is happening, and I got my guys to go a deep dig into the IP addresses, and here's what we found out. This is fascinating. We found 2 cells inside of Utah. Elevate Strategies. Gabby Finlayson. Gabby, what are you doing? And who's paying you? So what I'm doing right now is, after getting this data, I'm calling out Gabby, operating in Utah. So, hi, Kevin. We are Elevate Strategies. This is Utah. You might not know it because you're from Canada. This is where we live. It irks me to no end. It is nails on a chalkboard painful listening to this slug man, Kevin O'Leary, utter the words "our." Having those words leave his filthy, corrupt, contaminated lips that are used solely to kiss ass drives me up the fucking wall. What do you mean, our? Kevin, you're not American. Why are you saying our electrical grid? You are not on the team, bud. You're not even on the bench. You are not in this at all, Kevin. You can't speak for Americans. You aren't one. You don't even bother to try and become one either. It is a complete disregard for this nation. You use it solely to line your own pockets. You fucking suck, man. Now, he's trying to call out Elevate Strategies, which is an organization in Utah, and he's saying that they're actually Chinese spies, and he thought he had like this gotcha moment, this dunk where it's like calling one of them out by name, Gabby. So come, Gabby, I'm shining a light here. Show yourself. And I guess he was expecting, a fucking Chinese operative to step forward, or just complete radio silence and crickets, but what he got was the actual organizers here, Gabby herself, coming forward and talking about their goals and what they are doing in Utah as people that actually live and work there. This isn't some fucking grand conspiracy to try and stop these benevolent saints from bestowing upon us plebeians the gift of data centers. We have so many data centers that are blowing up across the country. Well, not literally. Don't worry, BlackRock's already taken that into account. I yapped about that yesterday. I mean, like this explosion of data centers being built. Like they are pushing for data centers
in every single location imaginable. You'll probably find some data centers in your fucking thoughts too. They're starting to put them there as well. Like, they're actually going everywhere. And we have the information from the data centers that have been operational for a while that it is a terrible deal for all the normal working people. The normal civilians get butt fucked by this. Their energy bills go through the roof. They lose water quality. It's just a complete contamination to their way of life in their local communities. And again, it doesn't bring jobs. I've mentioned this a lot. I've yapped about this endlessly, especially over the last couple of weeks. One of the biggest data centers in this country only employs roughly 150 full-time employees, and normal average-sized data centers run as lean as 20 to 25 employees. They are not giving jobs to the community, so the community sees none of the upside. It doesn't benefit them in any way, shape, or form. I know I already mentioned it, but because of the huge energy demand for these data centers, it then inevitably has the consequence that all of the local community members have their energy bills fucking skyrocket, and of course there is the impact on water and all that. But then there's also something that's starting to develop now. It happened very recently. I talked about it yesterday. NV Energy, an energy supplier to Lake Tahoe residents, let them know that they're just not going to be giving power to the people anymore. They are now going to solely focus on delivering power to their local data centers. So now 50,000 residents in Lake Tahoe are now at a risk of not even having power because NV Energy just decided it's more lucrative to just solely work with AI and basically fuck you to all of the actual human beings that rely on them for the energy to live. So now they have to try and scramble by 2027, only a year, to find a new power supplier to these 50,000 residents. It's actual insanity. Normal people do not want data centers, and they are doing all they can to fight back, albeit unsuccessfully because of the intense corruption, especially in like Utah, where 3 people, one of them even fighting for hell, saying for hell's sakes, grow up. People that are literally just going against the will of the people, deciding to brute force it through because they get some doubloons out of that deal most likely. However, I would like to highlight a successful one that has recently unfolded, where recently in Missouri, the council that pushed through a data center initiative, all of them got voted out in a landslide defeat, and now they're setting their sights on the mayor who allowed this to happen as well. This is exactly how it should be. If you are not going to actually represent the people in your community, if you are going to go against their interest in order for your own greed and exploitation, you lose your job. You lose that position. That's exactly how it should be. That's exactly what's happening in this Missouri community. So hats off to them, and I hope to see more of this shit continue. Anyway, back to clowning on Kevin O'Leary. Before we get into anything too serious, this is the very scary, very intimidating man that is threatening us. We are not taking the criticism of anyone who is wearing flip-flops and a suit on national television. You know, it's not every day you get called out by first and last name on Fox News by a Canadian billionaire trying to ruin my state, but here we are. Kevin is such a quirk chungus Reddit loser. He's wearing pink flip-flops with his suit and a Utah national security hat, because he's cosplaying as this big, rough and tough guy. It's like if you went into a character creator in a video game and intentionally tried to make the most insufferable looking asshole you could think of. And he also has a life-size cardboard cutout of him in the same room. I want a forensic audit of who's funding their platforms. Who is it? So these are proxies for the Chinese government's my argument. And if they're not, because I want them to be able to defend their name to Gabby, come out, wherever you are. Okay, Kevin, go ahead. Mr. Wonderful's Nancy Drew little detective agency, have at it, brother, because if we were Chinese operatives, we would be the worst operatives in the entire world. Someone alert Beijing that the payment portal to Jackie and I's Amex bills is somehow broken. As a reminder, we run Democratic campaigns in the state of Utah. If we were in this to be making money, we would be doing literally anything else. And you should know that because your job is to give small business owners an aid. But if we're talking about audits, we should be auditing the Stratos Project. We should be auditing all of the politicians that, I don't know, do you have property surrounding the Stratos Project? Or maybe do you have interests that you were changing the laws before this was created? Hypothetically. We're just saying we should maybe look into people that stand to make hundreds of millions of dollars off this project. Audit is a word that should be treated like Voldemort in Kevin's vocabulary. He should fear the word audit. Because if anyone actually gave a fuck about Kevin's business dealings, they would uncover some extremely shady shit, I imagine. The last thing he would want is any kind of auditing for his projects like the 40,000 acre data center, the Stratos project. He's trying so hard to use the
worn out method of everyone who disagrees with my business practices is a spy or a terrorist. They're not real Americans. But it doesn't work, Kevin, because data centers are so unanimously hated by real people that actually live in these communities that you are infesting that this just doesn't fly. Because, again, average ordinary people are directly impacted by this in a wildly negative fashion, and they do actually go out and try and fight against it. So when you, a foreign billionaire, come over and start stepping all over them, insulting them and saying that they're not real Americans, they're being paid by China or being bussed in and aren't actually representative of the real enthusiasm true Americans have around data centers, it just doesn't work. People see right through the lie. He also just can't help himself but to go on this humiliation ritual where he makes it abundantly clear that he is just actually a stupid imbecile, like a bumbling moron. There's always this perception that if you have as much money as Kevin, you must be smart, but Kevin is doing everything he can to show that that's just not the case. To stop advancement of technology with the uncertainty it brings has always been a dilemma in capitalism and in America, and it's a fair comment. But how is this capitalism? If taxpayers are paying for some of it, how is that capitalism? That seems... Oh, I think that's no different than building an apartment building downtown in Austin. You can get incentives for that too, and that's just part of how it works. You can debate how is that capitalism? How is that free market? If politicians are handing you other people's money to do it, how is that capitalism? Well, capitalism is built into the Constitution, which I think was genius. As I said, he's been going on like every platform imaginable, and every time he finds a way to look dumber and dumber. So throughout this interview, he continues to like flounder. He was also then asked about like, well, what jobs is it going to bring? Because Kevin keeps talking about the millions of jobs that this is going to bring. People just don't see the vision. And he couldn't actually name any jobs or actually explain that thought process of his. It also looks like he's fucking zooted out of his mind. Why does he keep zoning out? Is he blue screening in the brain? Is he seeing a ghost or like a big floating pair of titties? Like, what does Kevin keep looking off into? Is he that shy, maybe? I don't know. This guy just super sucks. And it's not just the AI data centers that he's doing his best to go to bat for and defend tooth and nail. He also just loves to go on and talk about, like, American policies and stuff and his view on how that should be. The problem with that sentiment is that you were born in 1954. Yeah. Okay, you're 71. Yeah. Right. In 1954, by the way, I'm a vampire. During your lifetime, we've actually had Brown v. Board of Education. I remember. Yeah, Brown v. Board of Education. I don't know how you remember it. I think 54. You were like 2 months old. But I'm not finished yet. Kevin can't help but perpetually interrupt when he's backed into a corner, which is always... This guy, if he didn't have money, would have just been the kind of douchebag, the kind of dweeb that just gets shoved into lockers. So... he tried to pretend he knew what Brown v. Board of Education was. He's like, oh, yes, I actually remember that. Very, very vividly, in fact. And the guy there's like, no, you definitely don't. You would have been 2 months old. And also, you're not American. Kevin, you're not American. You wouldn't know anything about what he's describing here or what he's going over. I know you've never opened up a fucking American history book. You don't have a clue what he's talking about, but he likes to pretend. He's a LARPer. He is a full-blown red alert LARPer. It's all he fucking does. Well, to be fair, I guess it's not all he does. He also can't help but constantly remind people that he was in Marty Supreme. That's what you heard right there where he said, I'm a vampire, by the way. That's a reference to one of his character's lines from that film where he plays a villain. It's like the only thing Kevin's done in recent memory where there was any level of praise for his work. So he's still riding that high, and he will not let people forget the vampire line from his Marty Supreme debut. It's actually a SpongeBob the ripped pants moment. He just keeps doing it. I ripped my pants. I'm a vampire. Fucking loser, man. I hate Kevin O'Leary. Anyway, I'll stop yapping about it. He just goes on to keep embarrassing himself every time he does one of these shows. It is indefensible what he is doing in Utah with the 40,000 acre data center. This guy sucks major ass. Fuck you, Kevin O'Leary. That's really about it. See ya. I heard, in order to try and appease him so that he would stop using LSF to destroy the multi-billion-dollar corporation. A Reddit moderator just made a video directly
speaking to and tugging on the heartstrings of the CEO of Reddit. He's making a big call to action after he had been stripped of his position as top mod on r/livestream fail. I'm kind of at a loss for words here. I can't believe what I just watched was genuine and not a skit. But this seems authentic. What you picture in your head when you hear the term Reddit mod is exactly what you are about to see unfold in the flesh. The reason this mod just lost his position is because he was promoting a scam on the subreddit that he was the top mod for, Livestream Fail. I made 2 videos covering this. It was the $1 Million Fan Show, which was paraded around as a $20 million reality television show for streamers' fans to sign up, and even paid entry into it to compete for, $20 million prize purse. Turns out the whole thing was a load of baloney, as it appears everything has been wiped off the face of the planet. So some viewers paid money for actually nothing. They flushed it down the shitter, and agencies that brought this to streamers were left embarrassed. Most notably, Mythic Talent was the one that was named by some of the streamers as their agency that took them this deal, where seemingly no due diligence was done on behalf of Mythic to confirm whether or not this was even legitimate in the first place as a paid promotion. It was supposed to be an Amazon production, but clearly it was not an Amazon production, and it took 2 seconds of going to the website to deduce that this was fraudulent, but they took this deal before the website even existed. It's a whole mess. I've already covered all this, but Livestream Fail gets roped in because there was this inexplicable partnership that no one fully understood, where $1 Million Fan was in bed with Livestream Fail, and the top mod of Livestream Fail made a post on the subreddit pinning it to try and get more suckers into it. And now this is his response after being fundamentally fired from his free position of Reddit janitor. Hello, Spez, Mr. CEO of Reddit. I hope you have received this public video that I have created and sent to you via your email. If not, I hope anybody who cares about the topic in this video can get this to him in any way that you can. This video is about a topic of deadly seriousness, and that is of Reddit moderation and the state of your platform. Oh my god. This is Reddit's Manhattan Project right now. The moderators are rising up against the CEO of Reddit. I'm actually at a loss for words. This couldn't be a more lame start to this video. The topic he's about to cover is how he believes Reddit mods don't have enough, elbow grease from the Reddit upper echelon, like Spez here, the CEO. He believes they should be entitled to, like, brand deals, talent managers, lawyers, and stuff, so that way they can better be utilized as Reddit moderators. I'm not even kidding, by the way. I'm not exaggerating. Like, these are points he was making in this video, and that's what he's talking about with deadly seriousness here. He talks about Reddit moderators like they're fucking G.I. Joe commandos. Man, please come back to reality. Like, I don't want anyone to harass this guy, so I'm not going to be, like, showing you his channel or anything like that, because, honestly, I kind of feel bad for him that he's put so much weight on his personal life into this position, which is just a thankless job. And it's not really a job, at least it should never be considered a job, because all he is doing is moderating a fucking subreddit as a volunteer janitor. I really thought this was a skit, and I'm still, a small part of me, on the copium here, is hoping that this is, like, satirical and not real, but I don't know, it feels genuine. I was the top moderator of your #1 gaming subreddit, r/livestreamfail, before I was recently removed from that position by the Reddit Code of Conduct team. I became a Reddit moderator for one reason, and that is because I think that Reddit communities and correspondingly its moderators have massive power and influence, and for some reason, nobody seems to notice, care, or take this seriously. Least of all, its moderators or the company. That's not really a good look to say the sole reason you pursued this path of heroism as a Reddit moderator is because you believed that it held so much power. So you're basically just saying that you were power hungry and wanted to take this spot so that way you could feel powerful. He believes that Reddit communities and specifically Reddit moderators hold a strong level of sway and power, and that's why he became one himself.
That I don't think is a good look, man. It's not even coming from like a place of passion or something for communities. He is literally saying he did it because he wanted to be strong. Come on. I understand that Reddit communities, like Reddit as a whole, is a platform that does hold like legitimate influence over like conversations and topics and stuff like that. So by extension, moderators have a lot of ability to control narratives by hiding things or boosting things, and that is something that I've talked about in the past and a lot of people have made mentions of many times. It's been a pretty big yapping point for a while. This is the quintessential Reddit mod mentality. You know the stereotype that exists of power tripping Reddit mods? He is in the first minute of this video confirming that is exactly what drives him, is power. Like this small modicum of power that he was bestowed for the livestream fail subreddit. And it's the level of self-importance is sickening. In this video, I will go over why I believe this, and I will also talk about a code of conduct moderation action that was taken against me due to good faith mistakes that I believe were caused by a clear lack of direct material support that the company gives its moderators. I will end the video by talking about what you, Spez, can do to fix this problem, as well as what I and other communities can do in case Reddit does not solve this very serious mismanagement problem regarding the lack of support that is given to moderators. So here's the spoiler alert. He is going to be playing a sad song on the world's smallest violin about how he has been removed now as top mod of Livestream Fail because he was promoting a scam through that subreddit, which did ultimately result in people losing money. There were actual victims of this scam, so he has been removed of his position at the top of the food chain on Livestream Fail, and he is now putting a decent chunk of that blame on Reddit itself for not giving him the tools to avoid this from happening. Like at a certain point, there's like a brief moment of self-awareness, like this lightning bolt of self-awareness where he's like, yeah, you know, it was a little fishy. But then he like immediately pushes it onto Reddit like, but if Reddit had given me access to brand deals and lawyers, this probably wouldn't have happened. It's like, what the fuck are you talking about? You're a Reddit mod. Why would Reddit be giving you access to lawyers and brand deals and shit? That doesn't make sense. First, I will go over the code of conduct action and why I was removed as the top moderator of r/livestreamfail. This sounds like stupid internet drama, I know, but I'm going to talk about how this is a very clear example about how Reddit's mistakes causes very serious problems to Reddit's community and the company as a whole. It was your mistake, buddy. Fucking Spez wasn't behind you massaging your shoulders as you signed the deal with $1 Million Fan Show, which turned out to be a scam. He wasn't like the Sith Lord projecting into you, trying to convince you to go to the dark side to, you know, sell out Livestream Fail to get more people hooked on $1 Million Fan Show. It was not the CEO of Reddit that forced you to do that, and even if you did have access to lawyers and other brand deals, it wouldn't have prevented something like this from happening. You made the choice. Here's what happened. There was an announcement related to a live stream related game show called $1 Million Fan. I heard about the game show a few hours after it got announced by a couple major live streamers. It sounded like the perfect type of content for a live stream fail. I mean, reality TV, game show, live streaming, gaming, you know, that's perfect for LSF, which is about fun, crazy content about kind of live streaming gamers. If that isn't the stinkiest load of horseradish I've ever heard with that description of LSF. Do you go on your own subreddit? Have you ever been on your own subreddit? That's not what it is. That's not what you just described at all. That is the most blatant misrepresentation of that subreddit I've ever heard anyone try to squeak out. If this was Pinocchio, his nose would have just went fucking Wumbo Insano style with that lie right there. Anyone who has ever visited LSF in the last, 7 years will tell you it is not a subreddit for crazy, wacky clips of gaming and, stream fails or anything like that. I don't know why he's even trying that angle. Everyone knows that's not what that subreddit is. So when I heard about this, I was very excited. I immediately reached out to the organizers to see if we could set up some sort of a collaboration.
This collaboration would just be to get cool content on the subreddit. No, financial incentives, no moderators being paid, basically none of anything like that, just fun, cool stuff for the community in the subreddit. For collaborations, the first obvious thing that came to mind was, how do we get their content on the subreddit? Either some superfans or some editors could clip some cool hype moment from the show and then post it to the subreddit. What? That's what happens already organically on every other stream. Why would this, a potential $20 million reality TV show, be any different? Obviously, things would already be being clipped and posted on the LSF subreddit. Why would you be reaching out about a collaboration to ensure that happens when you know for a fact it already would if this fucking show ever actually existed in the first place? That doesn't make any sense to me at all. Like, trying to be extremely charitable here, maybe he was under the impression that this would be exclusive to Amazon Prime, thus they wouldn't have the rights to post it on LSF. But on the flip side of that coin, he said he heard about this from streamers, thus he would have known that it was going to be streamed on Twitch in the first place, thus it would still be clippable for LSF. That's just business as usual. I don't know why he would reach out about a collaboration to do what was already no doubt going to be done already. It just, that doesn't pass the smell test. I don't understand. But I also had a stretch goal, and that was, what if LSF could be part of the show in some way? I don't know, there could be like a LSF-themed best clip contest. Like, contestants compete in one of the kind of small challenges, they make the best clip, and then somebody kind of wins a prize at the end. It was a stretch goal, though. Why, though? LSF Best Clip is just the best clip from the event. Why does LSF's name need to be attached to it? This guy is treating Livestream Fail like it's his personal brand. Like, this is his baby, this is his product. So all the clips that hit LSF are actually Top Mods clips as well. I just don't even get this stretch goal here. I think he just wanted LSF's name out there more because it gives him more power in some capacity, because this is totally useless. Again, whatever would win best clip would just be someone else's content. There doesn't necessitate a live stream fails shout out there for some reason. Like, even if they were the ones that were like hosting votes on what the best clip is, who gives a fuck? That could have been anything and any one where people, like the actual communities, would vote on it, not just his subreddit. Anyway, though, he goes on to explain that they accepted this proposal. He was super hype about it because it meant this was a big moment for the subreddit, and he even made a mention that he believed he could turn this into even more opportunities for the subreddit going further, snowballing it into even more LSF prominence. So we quickly worked to make an announcement together, and I posted it the next day. When I posted it, everybody in the comment section immediately yelled, scam, 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 scam. I mean, think about it. Amazon Prime has spent lots of money on tons of shows, and, I didn't necessarily think that the show was worth $20 million, but, that doesn't mean that Amazon Prime wouldn't fund it. And, if LSF was involved, maybe it would actually succeed. Maybe my involvement alone could make the $20 million kind of investment worth it. Who knows? At least that's what I thought. It sounds like you weren't thinking at all, though. Why would Amazon be spending $20 million on like 8 streamers and their fans on Twitch and only a $5 million grand prize for Mr. fucking Beast? What sense does that make, man? That isn't really checking out either. Also, he's making kind of like a joke about, maybe my involvement alone would make it worth the investment. But that's how he actually feels, by the way. Like, that's his tone throughout this whole video. He truly believes that he is like God's gift to streaming because he was the top mod of Livestream Fail. Like, it is a very like scary mentality to have, and I do genuinely feel bad for him that he has like poisoned his own brain to this level, deluded himself into thinking that him being a top mod on a subreddit was like something of significance and like something of like grand importance. I'm a highly paid software engineer working in San Francisco. I do not need to take a couple $1,000 bribes from, random internet scams, okay? I was doing this because I legitimately, care about the subreddit, and that's why I spend my time on it. So he debunks rumors that he was paid to promote $1 Million Show from the organizers, saying that he doesn't need to be taking bribes, he's financially well off. He then goes on to say that he was addressing like some of the deleted comments because that was a specific mention in why
Reddit canned him because it potentially showed malice because he was involved in this promotion that ended up being a scam. And so he wanted to address like the deleted comments. He then has a section dedicated to me where I talked about the scam, and then the organizers were talking to him like, well, since Charlie talked about the scam, 5 streamers dropped out, so we're, no longer doing this anymore. Pack your bags, take down the post. And then he says I didn't do enough research on it because I didn't reach out to him or the organizers. But beyond that, it doesn't seem like he did much research. I don't think that he reached out to any of the organizers. He certainly didn't reach out to me. And I mean, I don't know if he reached out to Mythic Talent or any of the streamers. And that important point is that nothing in this situation has yet to be definitively proven as a scam. I repeat, there is no definitive, at least public information yet, that anything fraudulent, malicious, or illegal has happened in the situation. Brother, your level of research was cold calling the organization dick in hand, begging to be associated with them, and then that was the extent of it because apparently you heard one of the streamers promote it. And yet he's going to be causing a hubbub because I didn't reach out to him for his perspective. Brother, I didn't even really talk about you in my video, just that you were associated with this shit, roped into the same scam that they were. And for what it's worth, if you watch the video, you would know I did get in contact with 2 agencies, one of which got the exact same contracts that Mythic did and got information on that, as well as getting one of the actual offers that Mythic was taking to the streamers. So I was very well familiarized with everything that was unfolding behind the scenes. And again, it doesn't take a super sleuth to go to their website and see that it's just fucking barnacles, man. One of their partners didn't even exist. There was no website and no business. Their about section was AI generated mumbo jumbo. Every single paragraph ended in triplets and also had the telltale sign of it's not this, it's this, over and over and over again. Their first image on their site was literally an AI generated mansion, and he mentions that in this video, but then goes on to say shamelessly that there's no definitive proof that this was ever a scam in the first place. That's a wild statement. Why don't you ask the people who spent money on this how they feel? Do they feel like they got their money's worth? Did they get the product they paid for? I imagine not, because this event is not even potentially in the cards and doesn't seem like it ever was to begin with, man. Their socials are removed. The website is down. Amazon hasn't made a peep about it. From what I've heard, the agencies are pissed about this. All signs point to this being a scam. Like, any sane, sensible person would look at all of this evidence and reach the same conclusion that this was horseradish. I don't know why he's trying to present something otherwise now. The only confirmed things that we have right now is that I guess there was a website, looked a little weird, there was some bad publicity, everybody called it a scam, and then a bunch of streamers dropped out, and then the event got canceled, and everybody got refunded. None of this is illegal. None of this is proved to be a scam, at least yet. Maybe I'll eat these words. Brother, you're eating your own cock right now. What are you talking about? And then everyone clapped. Like, this is just fanfic. Where are you getting this information? There was an explicit no refund policy on their website baked into it. It was very boldly stated there are no refunds once you make these purchases. Who got a refund? I haven't seen anyone, posting receipts of getting a refund from the money they spent on this. Where are you getting that information from? That's a genuine question. Maybe he's seeing things that I'm not seeing somewhere. Because I even looked into it after he made this video, wondering like, whoa, they refunded? That's pretty surprising. I can't find any proof of that. I would love to see where he found that. It's really not a secret or very surprising. I got removed directly for the post that I pinned to the top of the subreddit related to the game show or supposed and alleged scam, as well as kind of for deleting comments that were kind of critical of it. I also want to make a comment about kind of the Reddit Code of Conduct team as a whole. Reddit has all this flowery language about how kind of the Code of Conduct team is not here to punish you. It's kind of here to get you to act in good faith. It's here to kind of give you second chances and warnings and all of this stuff. And apparently all of that are lies. No, man, this feels like the perfect implementation of that protocol. You pinned what seems to be, from all possible evidence, a scam. I don't know why he is trying so desperately to persuade to the contrary. Maybe it's because he believes that if he can try and prove that he really believes that it's not fraudulent, he can get his position back as top mod of LSF. I don't know. Or maybe
getting really conspiratorial. Maybe he worked with the organizers in a deeper capacity than he's letting on. That's just a possible game theory. It's just extremely peculiar how hard he is fighting to try and convince himself and others that maybe this wasn't a scam, when all available evidence points towards this being fraudulent. And if this video is him trying to make a case for himself why he should be reinstated and get that power coursing through his veins again as a moderator on Reddit, then this is a terrible job. Because what he is doing now is showing that he is willing to even defend what seems to be, by all possible accounts, a scam that he was directly associated with, maybe unknowingly, and now he is doubling down on it. That is a terrible look, and that makes you look like an unhinged moderator who, even when proven to be incorrect, will not see that, will not take the accountability there. And now he's getting mad at the Code of Conduct team for enforcing their rules. He deleted comments that were critical of his decision to promote this sketchy game show, and promoted a sketchy game show that resulted in people spending money on something that didn't exist, doesn't exist. So I feel like it's a pretty justified termination of his moderator status. Now, here's the most important part of the video, Spez. This is a direct message to you and only you. I want to talk about how this whole situation is a direct result of the lack of support that Reddit, the company, gives to its moderators. Yeah, I did the partnership. Yeah, I didn't look into this as much as I should, and I trusted kind of agencies and live streamers when I should not have. And I did delete comments, which I thought would have been borderline defamatory if the situation wasn't, I guess, a scam, even though it technically hasn't been proven to be a scam yet. But despite all of that, there is still massive kind of like problems at Reddit, the company, due to the lack of support that caused this. Now, this message may have been only for Spez, but I've intercepted the broadcast here. Now, I've put my ear into it, and I'm taking a listen, and what I'm hearing is fucking wild. He almost gets into a level of accountability where he's like, yeah, I did the partnership. Yeah, I didn't look into it. I didn't do any research on it. And then he immediately falls back into, but it hasn't really been fully proven to be a scam. And also, it's actually, in a large part, Reddit's fault that this happened in the first place because I wasn't given enough tools at my disposal to avoid making stupid decisions. Reddit moderators have power. Còn can đảm hơn cả những người dám đi xem phim Bố Già Trở Lại. Đi về quê của tôi hôm qua thì người chơi Guitar bị sưng tay một lần nữa lên tiếng về việc họ là giống đực hay giống cái. Thế nên tôi như kiểu Black Noir trong phim Back to Hà Nội để quay lại đây sẵn sàng cho trận thanh chiến này. Vào ngày hôm qua, Dino Sakura đã đăng video với tiêu đề là xin lỗi vì sự chơi ngu của mình. Đi mà xin lỗi với hội đồng xét xử ấy. Dino nói rằng là sẽ không tiết lộ thêm bất cứ thứ gì về bản thân mình ở trong tương lai nữa. Yeah, các bạn không nghe nhầm đâu. Không tiết lộ thêm thứ gì về bản thân nữa. Và nói rằng là lý do video này sinh ra là vì gia đình của Tuấn đang bị khủng bố. Wait, what? Tôi có nghe nhầm không vậy? Và hiện tại bây giờ gia đình của Tuấn đang bị khủng bố. Khủng bố? Chill the fuck out, man. Tôi khá là chắc họ chỉ đơn giản muốn đăng ký tài khoản Pornhub Premium mới vì cái dùng thử của họ hết hạn rồi. Vậy là trong những đoạn còn lại là Dino giải thích rằng là việc Tuấn và Dino là hai người hoàn toàn khác nhau, và để chứng minh cho việc đó là họ sẽ có một buổi nói chuyện với nhau, tâm sự trò chuyện ở trong livestream vào buổi tối. Và mình với Tuấn sẽ làm livestream để chứng minh rằng là mình với Tuấn là hai người khác nhau. Oh yeah, Tuấn có xuất hiện trong livestream đó, các bạn biết không? Vào cái tối hôm nọ ấy, tôi quên mất rồi, nhưng mà cái anh bạn cao to đẹp trai tên là Tuấn. Trong trường hợp tối hôm qua các bạn chưa xem thì livestream của Dino chắc là cái live tuyệt vọng nhất mà tôi từng xem. Nó như kiểu là xem một đứa gốc cố thuyết phục mọi người rằng là Family Guy không buồn cười ấy. Việc lộ ra là con trai giả giọng gái, thứ mà có lẽ là một người có ăn có học cũng đoán được từ 2 năm trước của mẹ rồi. Ý ông ấy nói là những bạn mà theo dõi Sakura có nghĩa là không có ăn có học đó. Vậy có nghĩa là những bạn 500.000 người theo dõi có sao là những bạn không có ăn có học ấy. Bro, đó như kiểu là một câu đùa ẩn dụ cho việc hầu như ai cũng biết Dino Sakura là đàn ông vậy. Có ăn có học hay không thì người có ăn có học tự biết được chứ, chả nhẽ phải có một người chỉ thẳng mặt vào bảo là ê, mày là một thằng có ăn có học thì họ mới có ăn có học à. Và nếu xét về mặt lý thuyết thì tôi bảo những người có ăn có học biết Dino Sakura là con trai, chứ tôi không bảo là những người không có ăn có học không biết Dino Sakura là con trai. Cay chưa. Nhưng mà nếu bạn đã xây dựng hình tượng của bạn như một đứa con gái thì bạn cũng sẽ phải chết như một đứa con gái. Thật ra Sa chính là đàn ông. Thấy không? Tôi có bao giờ tôi khẳng định tôi là con trai.
Hay tôi khẳng định tôi là con gái bao giờ chứ? Nhiều lúc người ta hỏi tôi là con trai hay con gái, tôi sẵn sàng tôi nói tôi là con trai. Và cái vấn đề bạn nói là tôi khẳng định 100% tôi là nữ là hoàn toàn sai, và cái đó là cái góc nhìn của bạn thôi. Chứ tôi có bao giờ tôi tự la mồm lên tôi chứng minh rằng là tôi là con gái không? What? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thanh niên này bỗng đầu dưng trở lên nhạy cảm hơn cả toàn bộ cộng đồng fan của My Hero Academy cộng lại, rồi liên tục giải thích là bố mày không phải là trai mà là một con khủng long. Là một con khủng long, là nữ. À, là nữ. Các bạn mới hiểu vấn đề, giống như Doraemon. Các bạn coi Doraemon đi. Sẽ lấy ví dụ các bạn coi Doraemon nhé. Tại vì cái nghề công việc VTuber nó cũng giống như là phim anime vậy. Đúng không? Một chị đó lồng tiếng cho Doraemon. Nhưng mà Doraemon là ai mọi người? Doraemon là con trai. Có đó là chuyện rất là bình thường. Bạn hiểu vấn đề không? Vậy chắc là tôi có thể cho rằng là Doraemon như thế này. So sánh Doraemon với VTuber cứ như kiểu là so sánh cờ vua với cả cờ caro, chỉ vì nó là cờ vậy. Một cái là nhân vật ảo nhưng mà thông tin người lồng tiếng của nó rất là rõ ràng, và họ phải thuê nữ để mà cho cái nhân vật nó có giọng điệu trẻ con. Còn nhân vật của bạn đã lấy hình tượng con gái, người ta xem những gì bạn có thể đem lại cho cái model của bạn, chứ không phải là chỉ là xem một nhân vật ở trên TV. Bạn không nói hay diễn theo một thằng viết kịch bản truyện hay phim nào hết. Bạn bày tỏ cảm xúc của chính mình, và người xem bạn vì bạn là chính bạn. Nếu fan của Dino Sakura vẫn nghĩ Doraemon và VTuber giống nhau thì đó, không có ăn có học nó sẽ nói thành như thế đó. Và từ từ khoan đã, tôi nói là nếu mà xây dựng hình tượng là gái thì nên chết như một đứa con gái, và đó là một fact, như kiểu một sự thật. Chứ tôi không chỉ đích danh Dino Sakura xây dựng hình tượng như đứa con gái thì Dino Sakura nên chết như một đứa con gái, ok? Tưởng tượng là một người yêu của bạn ở bên bạn 2 năm bỗng dưng là bùm cái, tôi không biết nữa, một hôm cô ấy bảo là em là đàn ông. Bạn đừng nói như vậy, bạn đừng dắt mũi dư luận. Hiểu không? Vấn đề ở đây nó khác. Tôi làm VTuber nó khác, và vấn đề bạn nói nó khác. Không hề giống nhau. Chill the fuck out man. Tôi không có nói bạn nhá, đó chỉ là giả sử tình huống thôi, chứ tôi không ngờ bạn lại tự nhận bạn là người trong chính cái tình huống đó và tự nhiên hóa rồ cả lên. Mới xem đây là chuyện bình thường. Ồ cứt à. Chưa hết là bố này còn cáp lại và đăng bài lên như kiểu bố ấy vừa thắng. Mình không có gì phải thổ thẹn với lương tâm mình hết. Vậy bạn cho rằng là đăng công khai hình ảnh của mình và may drop lên một người là xứng đáng với cả lương tâm? Yeah, lương tâm của bạn có vẻ khá là trong sạch ha. Tôi đồng ý với việc là bạn thấy câu dốc này vô duyên, tôi cũng thấy nó khá là nhạt nhẽo. Nhưng mà thay vì bạn comment nhắc nhở người ta không được nói thế nữa thì bạn lại chửi người ta, và với tư cách là một idol có thể truyền cảm hứng, bạn lại cáp lại như kiểu yeah, anh em tao vừa chửi thằng này nè, lần sau mọi người gặp ai comment như này á, chúng mày cũng nên bảo chúng nó là não có cứt nha. Yeah, let's go. Ha. Đó chắc chắn là lương tâm của một người muốn thay đổi thế giới, là thay vì giúp nó trở nên tốt hơn thì lại khiến nó ngập tràn trong cứt. Câu chuyện ở đây là giữa Sa và bạn con VNTV. Well, nó đã là câu chuyện của hai người nếu nó chỉ dừng lại ở comment, nhưng mà chẳng phải là bạn đăng công khai lên cho mọi người biết sao? Nó ngố vãi cả trưởng, nó như kiểu bạn nói chuyện với cả người thân của bạn ấy, sau bạn bảo ê đây là chuyện giữa hai người nhá. Người bình thường sẽ như thế, còn Dino Sakura sẽ kiểu cầm cái loa lên rồi ê tao có chuyện giữa hai người cần phải nói. Thật sự là mình không bao giờ chấp với lại những cái con trai như thế này. Thực sự mình xin lỗi luôn. Có thể mình thực sự đã từng rất hâm mộ anh này vì một cái vụ phốt, và mình cảm thấy nó rất... Khoan đã, tôi tưởng bạn không biết ACN là ai. Cái video của ông ACN luôn. ACN là ai? Không phải à? ACN là ai? Never mind. Ở cái phân đoạn này của livestream thì Dino quyết định AFK 20-30 giây gì đó, rồi tự nhiên boom gái quay lại với một ý tưởng điên rồ. Đó là Dino quyết định show cái cục cổ của mình, và nếu mà có cục cổ thì ACN phải xóa kênh. Nếu như bây giờ mà tớ show cái trái cổ của tớ, ACN xóa kênh không? Nếu bây giờ tớ chứng minh là tớ không có trái cổ và tớ là nữ á, ACN xóa kênh nhá. Bạn là bố tôi à? Vậy là Dino đã hào thắng tới mức mà cục cổ của anh ta có giá trị bằng nguyên cái kênh của tôi. Sau đó kênh chat của Dino kiểu yeah, report nó đi, hay là hack kênh ACN cái nhỉ? Như kiểu một lũ linh cẩu sau khi tìm thấy xác đại bàng vậy. Cái điều tệ nhất là Dino Sakura là người ra kèo, và một lúc sau không cần sự đồng ý của tôi thì ngay lập tức thực hiện cái kèo đó, thứ mà hoàn toàn phá hủy cái mục đích của việc ra kèo. Như các bạn đã thấy, đây là ảnh chụp trên livestream chính chủ, thứ mà đã bị Dino xóa nhanh tới mức mà ISO speed phải lại bằng cụ. Có lẽ chính vì cái vận tốc nhanh như thế mà... Hay cái vụ này là Sakura đã nói với mọi người rồi. Cái vấn đề cái video ở đây là mình không hề xóa. Tại sao mọi người cứ nhét chữ vào mồm mình vậy? Mình không hề xóa video.
Mình chỉ ẩn đi vì sao? Vì cái thông tin và tớ chưa xin phép bạn đó. Và điều đó là vi phạm pháp luật. Mình không hề xóa nó đi. Mình vẫn để nó đây mà. Tại sao mọi người cứ nhét chữ vào mồm mình thế? Chill, xóa hay ẩn đi thì nó vẫn là biến mất khỏi mạng xã hội như nhau cả mà. Làm sao mà tôi có thể biết được là nó bị ẩn đi trong khi tôi không phải chủ kênh được đúng không? Why you so mad? Ở thời điểm này Dino tự nhận mình vi phạm pháp luật là để lộ căn cước công dân người khác ra ngoài, nhưng hắn ta lại cố bịt tai mọi người bằng việc nói tôi nhét chữ vào mồm là video đó bị xóa chứ không phải bị ẩn. Bạn biết đấy, không ai quan tâm việc nó bị xóa hay bị ẩn cả, vì hai việc đó hoàn toàn giống nhau. Bạn để lộ căn cước công dân người khác là bạn vi phạm pháp luật, nhưng mà nhờ ơn cái tài năng dắt mũi câu chuyện của bạn mà bây giờ tôi lại là cái thằng vi phạm pháp luật trong mắt fan của bạn. Mắc gì mọi người phải kê, mắc gì mọi người phải nói. Tôi không thấy ảnh hưởng thì mắc gì mọi người phải thấy ảnh hưởng. Rồi kêu tôi chứng minh. Mày là ai? Mày có tư cách gì kêu người khác show căn cước công dân? Mày show căn cước Quá khứ bằng cách là gửi lại cái mùi ngày chiến thắng 1 năm trước do nãy giờ cảm thấy thua cuộc nhiều quá, rồi sau đó tự bật video, tự ngồi, tự chửi, tự sướng với cái ông mà tôi thậm chí còn không biết cái tên. Và các bạn nghĩ nãy giờ là hay sao? Bây giờ mới đến đoạn chính này. Căn cước công dân, sổ đỏ, thậm chí là DNA để tôi có thể nhân bản fucking vô tính nhà bạn lên mà một cách nào đó được. Mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Nhưng bạn fucking vô tính. Bây giờ lấy ví dụ là Sai là con trai nhá, thì đây có phải là kỳ thị LGBT không mọi người? Tôi vừa xem cái đéo gì vậy? Tại sao một câu đùa về nhân bản vô tính lại là kỳ thị LGBT? What? It's just a joke, nó chỉ là một câu đùa. Ví dụ cho việc thằng này có mọi thứ của bạn, có khi nó còn có cả ADN của bạn cũng nên. Dino, bạn vừa lấy nguyên cái cộng đồng LGBT để đánh tráo khái niệm. Oh my god. Tôi thậm chí là không cần phải đánh mà đã thắng rồi. Việc bạn vừa làm đúng theo nghĩa đen là không coi những người LGBT ra gì cả và lấy họ như là một cái cớ để đánh tráo khái niệm. Bởi vì thì đéo nào lại liên quan tới cả nhân bản vô tính được. 50 cuộc gọi nhỡ từ Star Wars. Ôi đời, bạn bắt tôi phải sử dụng con bài tẩy mang tên là tôi cũng có bạn là LGBT rồi đấy Dino ạ. Yo. Yeah. Ông có nghĩ tôi kỳ thị LGBT không? Có. Shut the fuck up. Sai chơi guitar và những cái khớp tay của Sai bị thô. Con gái chơi guitar rất là thô tay. Tùy nhá, tùy vào cách mà mọi người chơi nhá. Nhưng mà học guitar chắc chắn nếu như học guitar sai cách thì nhất định là sẽ bị đau về xương. Vậy là Dino vẫn cố chấp tranh luận với một người thực sự chơi guitar với tư cách là một người chắc chỉ biết đánh mỗi bài Happy Birthday rồi không bao giờ động vào cái đàn nữa. Nói rằng là con gái chơi guitar tay sẽ bị thô. Tôi vẫn chưa biết sao giờ fuck tay bạn có thể trở nên thô khi mà đánh đàn được Sakura. Có lẽ bạn lấy cây đàn của bạn sau có biểu diễn võ kung fu lên đấy. Và điều tệ hơn là bố này cầu tới mức lên hẳn Google để gõ chơi guitar có bị thô tay không, thì ngay lập tức bị Google vả vào mặt bằng câu chỉ bị chai tay chứ hình dáng tay không bị ảnh hưởng. Nó tệ đến mức mà thanh niên còn không thể tin vào mắt mình những gì đang đọc. Sau đó nó mất như kiểu 10 giây im lặng, chắc là đang nghĩ tỷ suất giá vàng sẽ tăng bao nhiêu trong tương lai, rồi phải chuyển giác quan bằng cách là copy paste vào Google để chị Google đọc cho nghe. Ảnh hưởng gì đến form dáng ngón tay nên các bạn nữ đừng lo lắng việc tay bị to. Mọi người công nhận một điều không? Là khi học thì nhất định sẽ bị chai tay và bị sưng tay ở... Đừng có nói sưng tay nữa, chai tay và sưng tay khác nhau. So yeah, tới thời điểm này là tôi mong Dino chốt con mẹ nó hạ xong luôn đi, bởi vì não tôi bị quá tải con mẹ rồi. Bring me tân. Nên là lúc đó tôi đã phải áo ra để xem nốt tập cuối của Kimetsu no Yaiba vì tập đó tuyệt con mẹ nó vời. Và vì quá đủ rồi là bạn sẽ bảo bạn chứng minh mình không phải là con trai, nhưng mà toàn bộ livestream của bạn chỉ là bạn phản ứng thái quá với mấy câu dốc nửa vời của tôi và cổ ăn mày quá khứ. Oh yeah, cái vụ sâu biếu cổ nhỉ, tôi quên mất. Ok, giờ tôi mới bắt đầu nhìn mấy bức ảnh này, chờ tôi tí. Sau khi nhìn được bức ảnh này thì tôi thấy nó giống con gái thật. Tôi biết là từ đầu video cho tới giờ có thể là tôi nói này nói nọ kia và tôi rất là đứng vững với cả quan điểm của mình. Chúng ta thực sự nên phải có một chút nghĩ lại. Ý tôi vẫn chưa chắc là con gái con trai, nhưng mà thực sự tôi nghĩ đây là con gái. Khoan đã, đây là ảnh của tôi mà. Không ngờ tới đúng không Dino. Đến kết cục cuối cùng là Dino Sakura bật cam lên và show ra cái cơ thể cường tráng cùng với quả tay trông như kiểu có thể ăn trọn John Cena nếu mà anh ta có gạ kèo vật tay vậy. Và đồng thời Dino đăng ảnh cổ mình lên, đồng thời cũng không quên cái bẩn ở kênh Arsenal xóa đi. Nhưng mà không ngờ Arsenal lại có cái cổ vừa trắng vừa không biếu thế đúng không? Trên story của Dino có đăng cái cổ đó, và nếu các bạn có pause lại các bạn sẽ thấy xương hàm ở dưới bị đẩy ra. Khi mà để bình thường thì phần này của cổ mình trông sẽ rất là nối với nhau, nhưng trong story của Dino Sakura thì họ cố kiểu gồng cái cằm ấy để đẩy nó lên như này, sẽ có một cái hốc xuất hiện chỗ này, và cái phần cổ này nó sẽ bị kiểu đâm chéo lên. Trong khi cổ bình thường để bình thường nó phải có một chỗ kiểu hơi vuông góc ở đây, nhưng mà cổ của Sakura trong những bức ảnh chéo lên này.
Đó là do Dino Sakura đã gồng cái cơ cằm lên và để lộ hẳn cái cục xương và cái hốc ở trong đó. Thật là đáng buồn Dino Sakura, thậm chí tôi còn chẳng phải gồng cơ hàm như thế nhìn này. Và chưa kể tôi đã tự phân tích và tự chụp lại góc cam của mình để so sánh với cả bạn, mà tôi phải nói là bạn có cái cổ khá là to đấy. Chưa hết là bạn bảo bạn và Tân sẽ nói chuyện mà mình vẫn chưa thấy bạn Tân đâu cả. Nếu mà anh ta đang là tâm điểm của vụ drama, đang là nguyên do cho việc vi phạm và hiểu lầm bạn là con trai của bạn này, thì anh ta chỉ cần lên đúng một bài phát biểu, lên đúng một bài post thôi là mọi cơn ác mộng này sẽ biến mất. Nhưng mà rõ ràng thì tôi đang lo ngại là anh ta chỉ là một nhân vật tưởng tượng, đến mức mà có vẻ như sinh nhật của anh ta còn trùng với cả ngày sinh nhật của bạn ha. Yeah, bạn sẽ lại lấy lý do đó là sinh nhật của con nhân vật của bạn chứ không phải của bạn. Shut the fuck. Và có thể bạn không để ý là bạn không thể cáo buộc tôi làm lộ danh tính hay là vu oan cho bạn là con trai được, vì đơn giản là từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ khẳng định bạn là con trai. Cái tiêu đề tôi nói là con trai giả giọng, hỏi chấm. Tôi chỉ hỏi thôi mà đúng không? Thậm chí có một đoạn là tôi còn không biết bạn là con trai hay con gái nên tôi phải gọi bạn là họ. Sau đó là có rối loạn xưng hô trong cả video. Toàn bộ video tôi không hề có cái gì để chứng minh bạn là con trai cả. Tôi chỉ đơn giản là tóm tắt vụ drama này, sau đó cho mọi người thấy Lâm Thồn nói như này nói như kia. Sau đó là bạn xử lý truyền thông ngu như kia. Bạn thử dừng lại một giây và nghĩ đi. Tôi không hề đưa ra cái gì để chứng minh cả. Tôi rất là tự hỏi về giới tính của bạn. Thậm chí bây giờ tôi còn chưa chắc mà. Tôi chỉ lấy những thứ mà bạn đăng lên này, tôi lấy những thứ mà người kia đăng lên, tôi gom lại và tôi thêm mấy câu dốc mà sẽ khiến bạn nhạy cảm lên vào, như là một cách để kích drama lên. Đó, thấy khó chịu đúng không? Khi phải đối đầu với cả ACN. Để mà vào trong trường hợp tôi cũng không biết nữa, bạn đưa tôi lên tòa để kiện thì chắc chắn là bạn sẽ thua kiện. Chưa kể bạn còn vi phạm pháp luật, xấu ra danh tính người khác nữa là thua kiện x đôi. Và sau đó là trên livestream bạn còn bảo là mọi người xem bạn vì model của bạn. Tôi không biết bạn bị stupid hay sao nữa. Nếu bây giờ giả sử bạn tạo ra một con AI, sau bạn đặt nó làm giọng nói và cho model của bạn chạy em, để xem có ai xem kênh của bạn nữa không? Không ai xem vì cái model của bạn cả. Trong khi chính bạn còn thay model 3 hay 4 lần rồi mà. Đó là một cái statement rất là óc chó và ngu ngốc. Mọi người xem kênh của bạn, xem stream của bạn vì bạn có thể bày tỏ được cảm xúc, bày tỏ được chính bản thân bạn ra khỏi con model đấy. Bạn nói thế tức là bạn đang xúc phạm chính người xem của mình, bạn đang không coi người xem của mình ra gì cả. Bạn đang nghĩ là bảo thư kêu em rồi. Bạn đúng theo nghĩa đen đang khẳng định là fan của bạn là một đống đứa ngu ngốc, vì chỉ những đứa ngu ngốc xem một cái kênh YouTube vì cái model. Và bạn xét kèo là bạn không có cái cục ở họng và tôi xóa kênh. Giả sử như tôi là một người chơi công bằng, một người fair play không như ai đó, là tôi cũng không có cục đấy và tôi đã phản bác lại luận điểm đấy của bạn, thì chẳng phải bạn là người phải xóa kênh à? Dino ạ, đợt nào bạn nên tiếp tục ngồi livestream cái game đó thay vì ngồi vấn chất với cả ACN. Các bạn fan của Dino, các bạn sẽ theo ai? Một người lấy nguyên cả cộng đồng LGBT để điều hướng dư luận, vi phạm pháp luật, không coi các bạn ra gì cả, có một cái lương tâm rất là trong sạch, tôi đoán thế. Hay là một người 8.000 giờ chơi Ark-Knight? Lựa chọn là hoàn toàn của các bạn. Và chắc chắn là sau vụ này không thiếu. Đây thật ra tôi cũng không chắc đây là con gái con trai thật cơ, cái vụ sâu cổ ấy. Bởi vì đó hoàn toàn có thể là một người nào đó, một người khác mà Dino Sakura thuê vào để mà làm cái đấy. Vì các bạn làm như thế nó không khó đâu. Thuê một người đứng trước cam thế, sau đó là ông kia bố ấy ngồi ở chỗ khác, bố ấy nói cái mic vào thì sao? Do VTuber để lộ rất là ít thông tin cho nên việc fake thông tin rất là dễ dàng. Lần tiếp theo chúng ta thấy Dino Sakura có thể là bố ấy thuê một diễn viên nam, một diễn viên nữ nào đó, rất là dễ dàng búng tay cái. Ngoài kia là có người ở trên bức ảnh này trông còn khá là trẻ ấy chứ, trông như kiểu một đứa bé gái nào đó cần kiểu sâu kẹo ra, cháu vào đây quay cho chú này, quay cho chú cái này 20 giây thôi. Hiện bây giờ đang có một cuộc tranh luận trên mạng về nhân vật yêu thích nhất mọi thời đại của chúng ta, đó chính là Dino fucking Kura, ha 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 ha. Cái vấn đề này được mang lên từ 5 ngày trước, nhưng mà tôi và anh nhím bận đi xem Optimus Prime tại trường Mỹ và oh shit, tôi mới biết thứ này tồn tại vài hôm trước. Và nó trông như cái thứ mà bất cứ ai học cơ khí bách khoa đều muốn làm. It's awesome. So yeah, video về Dino mà các bạn mong chờ có lẽ hơn cả Black Myth cú còng đã tới. Và tôi thề đây sẽ là lần cuối cùng tôi làm về con khủng long đó, cho nên là làm ơn đừng spam nữa, please đừng spam nữa. Tất cả bắt đầu vào ngày 18 tháng 4 khi mà Dino đăng bài viết nói rằng là sẽ tạo hoạt động gây quỹ theo dạng livestream 12 tiếng. Damn, cô nén cái giọng của mình giống con gái tận tương nói thời gian khá là cực đó Dino.
nói rằng là quỹ sẽ được dùng để bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi. Livestream kết thúc và tổng số tiền thu được tương đương với cả 2 skin ID huyền thoại bất tử. Và cho tới khi vài tuần trước có người mang tên mà không phải fan yêu thích của những người theo kinh thánh cho lắm, tên là Lucifer, đăng tải một đống file Google Drive bao gồm bằng chứng Dino đã quỵt toàn bộ số tiền đó. Vì đống tài liệu còn dài hơn cả nhiệm kỳ tổng thống của Putin này, trông như kiểu sẽ được đặt vào kỳ thi đọc hiểu dành cho học sinh giỏi, cho nên tôi ở đây sẽ tóm tắt đống đó lại cho bạn. Chính xác hơn thì Ducky với cái avatar con chim cánh cụt béo vờ lờ này có hỏi YouTube là tính năng thu quỹ có ở Việt Nam không. Bản thân tôi là một người làm YouTube cũng phải công nhận là chúng ta mới chỉ có nút mà khiến cho video có ấy chữ hoạt động gây quỹ ở đó, chứ thực chất nó chả để làm gì ở thời điểm này cả, nó chỉ như kiểu tồn tại ở đó ấy. Cùng với cả bằng chứng thêm là anh bạn thực sự Gmail hỏi hội bảo trợ liệu có nhận được xu nào từ Dino không, và kết quả như chúng ta đã biết là không. Bất ngờ nhưng mà không ngạc nhiên cho lắm. Sau khi bị dính cái nghi vấn to đùng này thì Dino có phản kháng bằng cách đăng bài viết với 3 điều. Một là số tiền đó tổng bao nhiêu khi chưa trừ thuế, và hai là số tiền đó khi đã trừ thuế là bao nhiêu. Tôi không biết ai hỏi nhưng mà ok. Cái vấn đề cốt lõi ở đây là bạn phải thanh minh được bản thân mình không ăn chặn, chứ méo ai chả biết là bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Và thứ ba là Dino bảo phần quỹ từ Super Chat đó sẽ được chuyển qua cho UNICEF, một khoản quyên góp quốc gia ở Mỹ. Wait what? Tôi tưởng là ban đầu là quyên góp cho hội trẻ em ở Việt Nam mà Dino. What are you trying to do here? Và tin tôi đi, cái này để ở đó chỉ để trưng ngôi chứ nó thực sự không có sự liên quan nào cả. Cuối cùng thì Dino đăng cái ảnh bao gồm nội dung là đã chuyển khoản cho quỹ bảo hộ trẻ em, nhưng mà bạn biết điều này quá đúng để mà trở thành sự thật. Vì thực sự nếu muốn chụp chuyển khoản ủng hộ kiểu này thì tôi chuyển 5 tỷ cho quỹ bảo hộ trẻ em còn được. Gửi số tài khoản anh đây, em chuyển qua. Giờ em phải đi có việc rồi. Đủ 2 tỷ chứ anh? Tối qua làm anh vài ly nhé. Được rồi, tối em rảnh em qua luôn đấy nhá. Và tất nhiên là không phải do tôi đang trở lên quái gì ở đây, mà một lần nữa đúng theo nghĩa đen là có người gửi hẳn Gmail cho UNICEF hỏi rằng là họ đã nhận được quỹ nào từ Dino chưa, và họ kiểu Dino là cái thằng chó nào, và xác nhận rằng là quỹ UNICEF chưa thể hoạt động ở trên YouTube và chỉ có thể chuyển qua ngân hàng TNHH mà còn que gì đó, tên viết tắt dài vào là. Vậy là chúng ta đã có xác nhận là Dino đã fake cái này, vì rõ ràng là hắn ta có thể làm tốt hơn bằng cách là thực sự tìm hiểu UNICEF hoạt động như thế nào, thay vì là cứ thế mù quáng đăng thêm vào cái phần gây quỹ ở trên YouTube chỉ vì nó có chữ quốc tế ở trong đó. Và nếu bạn không thể đưa ra được bằng chứng nào tốt hơn là để đánh bại những cái Gmail xác nhận là họ không có liên quan tới bạn, thì bạn nên shut the fuck up về việc này và mang danh lừa đảo trong khoảng thời gian tiếp theo đi, vì đó đúng theo nghĩa đen là những gì Dino có thể làm lúc này. Im lặng và tiếp tục công cuộc giả gái trên livestream. Và tôi biết tất cả các bạn đều ghét Dino. Và tôi biết là các bạn đều ghét Dino Sakura tới mức nào, như cách mà tôi ghét mấy đứa đang spoil Deadpool phần mới ở trên mạng vậy. Cho nên là đứa nào mà spoil Deadpool trong comment là gay. Và tôi có theo dõi một số clip của mọi người làm về vụ này trong thời gian qua, và có một số điều mà tôi thấy một số người trách Dino nhưng mà lại trách cả fan của Dino vì đã donate kiểu vậy. Tôi nghĩ là hành động đó là tự nguyện và không có gì đáng trách, bởi vì họ cũng không biết vào lúc đó mà. Còn về cái vụ quốc tang và nhưng mà vẫn livestream mà kiểu như là mẹ Sa có nói với Sa là hôm nay là con đừng có stream tại hôm nay là quốc tang của bác á, là mình cũng biết điều đó, nhưng mà Sa cô đang nghĩ nếu mà hôm nay mà Sa không stream á thì kênh của Sa sẽ bị flop luôn á, tại vì tao ợp mấy bữa nay mọi người thấy tao ợp mà đúng không, nên là Sa nghĩ là với lòng kính yêu của Sa thì Sa sẽ để trong tim rồi. Thì cái đó hoàn toàn là bình thường. Bản thân tôi thấy hoàn toàn là bình thường. Con người thì ai cũng phải kiếm tiền mà, nên là đừng có mà đạp lên bát cơm của nhau làm gì cả. Chỉ là lý do sợ kênh flop để livestream lúc mà đang có quốc tang là một lý do fucking stupid, bởi vì nghe nó bị hai mặt vờ lờ. Hy vọng là Dino có thể ghi tiếng Việt hẳn hoi hơn ở lần tiếp theo. Tôi đồng thời cũng muốn shout out tới người đã dành thời gian ra để đi hỏi tận nơi tận gốc những quỹ bảo hộ để mà có thể đánh bại được con khủng long này, là anh bạn tên Lucifer ở đây. Chỉ mỗi cái đống trên Google Drive thôi nhé, chứ tôi không thích cái video đó cho lắm. Không có phải. Tại sao trong mọi Avenger thanh niên này chọn để làm meme tem Lâm Thồn và tem New Sakura thì ông ấy lại chọn tôi làm Peter Parker? Cũng hợp lý gì nữa, cả hai cũng na ná tuổi nhau rồi. Mà tôi công nhận là số của tôi nhỏ thật, nhưng mà tôi đâu có fuck up cả một cái chiều không gian nào đó đâu. Sao tôi không phải là Thor hay là vậy Wakanda forever. Mẹ sao cái video nó lại kiểu ông ấy lại để một cái toàn bộ video nữa. Và mic của bạn không phải là thứ duy nhất mà bạn cần phải xin lỗi trong video này đâu. Trước 11 tháng 7 thì Dino Sakura có lên bài viết là sẽ lập quỹ từ thiện cho hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh. Ôi vừa đọc cái chữ trẻ mồ côi nhưng mà kiểu giọng ấy bị die out nửa đường khi đọc tới chữ côi ấy. Hình như nó có show ra cái chuyển khoản cái thứ duy nhất mà nó show ra từ trước đến giờ là cái màn hình chuyển khoản, và cái màn hình đó fake dễ là đái mẹ, đó là điều mà mọi cái thằng là quảng cáo web cờ bạc trên Facebook xàm lìn đều làm.
Tương lai kế em nghe chuyện gì đang xảy ra chứ mà. Thì Ăn chặn tiền lừa đảo à? của Hoài Linh. Ăn chặn tiền lừa đảo á? Ước gì mọi người trên thế giới này đều có thể ăn chặn cái đó KT ạ. Ăn chặn tiền từ thiện cơ ấy. Vậy ăn chặn tiền lừa đảo cái gì vậy? Ước gì video này có nhiều context và hình ảnh hơn là một cái màn hình nó như kiểu thôi miên tôi tự suck my dick. Sẽ để trong tim. Ok. Lại cái màn hình ấy mà KT. Cay vãi trời. Trên đời này có lẽ không thiếu những món ngon. Các bạn sống ở đâu thì cũng sẽ có những món ngon ở riêng vùng các bạn. Nhưng người Việt Nam thì có những món ngon. Cái gì vậy? Bún bò Huế, bánh xèo, bla bla. Hay cũng là người Việt Nam nhưng mà Việt Nam Cộng Hòa thì lại có một món khác là ớt. Đúng rồi đấy, chỉ có ớt thôi. Và tương tự với YouTuber, dạo này có một món rất ngon. Cái mở bài đó lạ vậy. Nó nghe hơi out context. Hoặc là qua super chat. Và như hầu hết mọi cuộc kêu gọi từ thiện khác lại là vấn đề ăn chặn. Có một tài khoản đã đăng bài phốt bạn này và còn tạo hẳn một link drive về tất cả bằng chứng mà bạn này thu thập được về vụ ăn chặn ấy. Mẹ, Việt Nam nhiều nhân tài thật. Thì tôi tóm gọn ở đây là sau khi kêu gọi được một khoản nhất định, nó chẳng cần nhân tài để mà tìm hiểu về vụ này, nó chỉ đơn giản là gửi Gmail cho hội từ thiện, do bảo là nó có ăn chặn không, hội từ thiện kiểu có. Thế là xong. Dino nói là sẽ chuyển tiền từ thiện về đó thì họ lại bảo là có mỗi cái nịt thôi em ạ. Vậy tôi có hai giả thiết. Giả thiết đầu tiên chính là những bằng chứng về việc Dino ăn chặn tiền là giả. Vì xã hội hiện nay, như tôi nói ở mấy clip trước ấy, cái gì cũng phải đề phòng. Trên mạng điều gì có thể xảy ra. Đổi trắng thay đen liên tục luôn. Cái gì vậy? Là cái video reverse hôm nọ mình xem rồi. Giả thiết thứ hai, đó chính là bạn Dino kia thật sự đã bú trọn tất cả chỗ tiền kia và xàm lìn về mọi chuyện. Riêng về việc ăn chặn, đây rõ ràng là một hành động sai trái, cần phải lên án vì những cái đồng tiền mà bạn này cầm nó không chỉ là mồ hôi công sức của người khác mà nó còn là niềm tin của người ta đối với bạn ấy. Chưa kể là nếu bạn này có ăn chặn thật thì cái việc lấy những trẻ em mồ côi và người khuyết tật ra để chuộc lợi cá nhân cũng rất vô đạo đức. Nhưng có lẽ là tôi không nên nói quá nhiều với bạn Dino này nữa. Đắn na cái này lên đường nói đầu video thay vì cái câu dốc về món ăn yêu thích nhất. Vấn đề chính là bạn Dino này có liêm hay là liêm sắc liếm. Thì giờ tôi nói đến các bạn, những người đã góp tiền vào cái vụ từ thiện này, về vấn đề donate tiền cho idol trên mạng để làm từ thiện. Thực sự tôi không thể hiểu được các bạn nghĩ cái gì trong đầu khi mà các bạn đặt niềm tin vào một VTuber đến việc người ta là nam hay là nữ còn không rõ, rồi mong là họ sẽ thực sự dùng tiền của mình để đi từ thiện. What the fuck? Tôi không nghĩ là ông ấy nên nói với giọng trách mọi người đã donate cho Dino kiểu này. Bởi vì lúc mà họ donate, họ vẫn nghĩ đâu một quỹ từ thiện, họ không biết đó là lừa đảo thì họ vẫn kiểu có lòng donate thôi. Chứ làm sao mà trách được. I think it was like 2 years ago or something like that. I made a video spitting on those degenerate parasites that would go live on TikTok with videos, not actually live streams. They would have pre-recorded videos that they loop that aim to deceive children into giving them money or interacting with the stream, like spam emojis or spam galaxies, or else I'm gonna press this button. It's the boogeyman's cell phone. He's coming right to your house to fuck your mother. Yeah, quick, it's about to be game over. Or even more egregious, they say things like, the first person to donate 5 schmoobles, send me 6 ice creams, is going to get 10 billion V-Bucks, that kind of thing, and it actually works. Not the getting V-Bucks thing, don't get it twisted. The scamming children thing, deceiving them, misleading them into giving you money because they go grab their parents' credit card like, oh my goodness, what a deal, punching in those wacky numbers in there. And they don't realize that it's not actually a live stream. They're not actually going to get anything. What happens is they keep looping it for a while, then they take the stream down, then they start it up again a little bit later to get a whole new batch of suckers. And rinse and repeat. That's something that's been going on TikTok for a long time, but it now has infested YouTube as well, which I knew about, but I haven't yapped about it in a while because I got a very doomer attitude about it, how there's nothing you can do because YouTube isn't cracking down on it, even though it's a clear violation of their policies. But now it finally seems like they are. Jax Films just made a video going over this as well. I highly recommend you check out the whole thing. I'm going to show you bits and pieces of it. You want to hear the most annoying sound in the world? So what you're looking at are 4 YouTube channels live streaming at the same time, except they're not actually live.
Here, pay attention to the second video on the left and see if you can spot anything weird. Guys, 2 more seconds. Oh, just cut! Oh, tell me you saw the cut. That's right. These live streams are actually all looped, pre-recorded videos made to trick children into giving them money. It really is such a shame that insufferable dweebs like this are no longer getting wedgies. Instead, now they get to just go endlessly scam children on these platforms without repercussions. Press it right now if you want Robux and send me the laughing disco. Anyone does a red super chat, you're gonna get 1,000,000 Robux right now, okay, bro? Now, according to these gentlemen, this is all above board. Yo, Jack, you need to stop trying to expose us, bro. Leave us alone. We're not doing anything wrong, bro. We're not doing anything wrong. It's fucking pathetic how you can actually hear the stupid in people's voices now. Like, there are people that are just observably stupid, and just in that one little brief clip there, I know for a fact that if you put the two of them together, they might not break double-digit IQ. They are just completely rotted. They grew up in this shit, they were molded by it, and they never broke out of it. They are just fucking perpetually stuck with baby brain. It is so sad. Like, I would feel bad for them if they weren't just scamming children. And make no mistake, they're not just harmlessly illiterate. They know what they're doing is wrong. They're just trying to cover their own ass. Now, a lot of them have deleted it and tried to scrub it from their pages, probably out of fear of some kind of consequences, because, like I said in the beginning, it looks like they actually are starting to crack down on this. What they're doing is not only a violation of this platform's terms and policies, it is full-blown illegal. It's fraud. You are fraudulently running these fake giveaways. So like that guy who's saying, first one to send a red super chat gets 1,000,000 V-Bucks. That is a crime. That is fraud. And contrary to what generic NPC broccoli hair goober straight off the galaxy gas tries to spit out there about how they're doing nothing wrong, they are doing something wrong. And they should be punished for it. Saying shit like, give me this galaxy, which is real money, by the way, and you'll get all these Robux pouring out of every orifice of your body, that kind of thing, and faking these live streams, looping this shit endlessly. That is fraudulent. It's fake giveaways. They don't actually give any of this away. If you do give them money, you don't get anything in return. In fact, you just get flexed on by them. Guys, we are so sorry, guys. We all do the crocodile streams. They actually thought this went hard, by the way. This lame garbage. This only further confirms my theory that there is a government lab out there that's churning out these NPCs as an experiment. They all have the same hairdo. They're basically the exact same copy and paste person here. I'm telling you, there's something fishy. I'm not trying to get conspiratorial, but there's something afoot. They got the damn Manhattan Project going on, shitting out these twerps. Also, why is that Disney Channel extra on the far left of that video half naked? Why does he have his whole chest out, rubbing it on the protagonist's chair? What the hell? What in tarnation? And I noticed he happened to be live at the time. So I checked it out, and this is what it was. And then I'm gonna click the green call button right now, live on stream, and I'm gonna call 911 right now. By the way, they never call 911. This is a very common tactic you'll see across a bunch of live streams. And the goal of this is to drive that viewer count up and keep the viewer's attention. If you're following along with your thinking caps on, paying attention, you will also know that that is not live. It's again just a pre-recorded video. Jack's Films shows you the cut. It's blatantly obvious. They're not very good at even making it appear to be live. They don't care because they haven't faced any punishment for it. So it is very sloppy and haphazardly thrown together. So he's got, fucking emo Chucky Finster back there doing moves while pretending to, I'm about to call 911, everyone, I'm about to call 911. So the viewer number's going way up, and then it gets to the next phase of the scam where he tries to squeeze the kids for their lunch money. I swear, I didn't edit this next part. Right now, here we go. In 5, 4. Okay, let's choose another person for some Robux, guys. Who in the chat wants Robux right now? Everyone right now. All of a sudden, we've taken a hard shift into the next phase of this scam, live stream. So first, he claims he'll give you Robux, the in-game currency for the popular video game Roblox.
But then he says this. Whoever is the first person to click the little gift box at the bottom right-hand corner, right there, and send me the laughing disco. Whoever is the first person to do that, I'm gonna pick you and you're gonna be next. You can send them little gifts that cost real-world money. And this laughing disco ball costs just south of $5. This isn't just some free emoji, like you can put a fist bump in there or anything like that. It does cost just shy of 5 clams. So, if you send him about 5 clams, you get free Robux. That's right, this Whippets addict is gonna send you Robux. How cool is that? So Joxy is saying that whoever sends him this disco ball thing will in return receive Robux. And look, it's working. These people in the live chat both sent him laughing discos. But then he says this. Okay, skinny Gordra. Oh my god, he's such a bumbling, drooling idiot that it is painful. His illiteracy is making me sick. In his own scam, he couldn't even choose a name that he can pronounce, that he can read. He couldn't even fucking say the name in his own scam. And again, this isn't live either. This is looping. He doesn't ever send the Robux to anyone. So those 2 people that sent him the money, they get nothing. They fell victim to his scam. Then I kept watching. Guys, hurry up. Tell me your username in the chat right now. Okay, let's choose another person for some Robux. Uh-oh. Whoever is the first person to click the little gift box at the bottom right-hand corner, right there, and send me the laughing disco. Whoever is the first person to do that, I'm gonna pick you, and you're gonna be next. You're gonna be next. Okay, skinny Gordra. Somehow it's always that dastardly skinny Gordra, as he calls them, that keeps winning the Robux. How is he so quick with that emoji? How does he keep getting away with it? Okay, you're getting Robux, skinny Gordra. That's right. This loops over and over again. This live stream isn't live at all, but an edited loop meant to trick viewers with this false sense of urgency. Like, hurry, hurry, hurry. And as you can see, it kind of works. $10 here, $20 there. And he does this over and over and over again, multiple times a day, every day. And wouldn't you know it, somehow, Skinny keeps winning. It's always that damn Skinny Gordra. How does he always win? Oh, look, this one's live right now. Oh my god, it's the exact same scam we just saw on Joxy's channel. Quite literally the same video. Whoever is the first person to click the little gift box at the bottom right-hand corner. And it's not just on this one douchebag's channel, they do this across many. It's an entire network. So that same Joxy video is played on an entirely separate channel, the exact same video, again, trying to farm, trying to mislead children into tuning into the stream and then try and get them to like panic send money to try and win the Robux. But it's all just the same looped video. It's a fake live stream that is just, by every possible definition, a scam. And it should be treated as a serious one because they have made a sizable chunk of change from this. Like, even just during Jack's Films' following of these channels, they made a lot of money that he was able to watch unfold in front of them because it posts a message in the chat when someone does send them the money. And this isn't a donation, by the way. I know that's how they're going to try and loophole it, but it's not a donation because they are outright telling their viewers, if you send us this emoji, this is money, by the way, if you send us this money, you will get this item in return, whether it's Robux or V-Bucks. So they are paying you for that. I think that's how it should be treated. Of course, I'm not a fucking lawyer. I didn't pass the bar, but to me, that no longer constitutes a donation. They are giving you money under the pretense that you are giving them an item in return for that. So, in my little Neanderthal noodle here, to me, that is now wiping your whole bussy with the idea of it being a donation. It is now a transaction for an item that you are not delivering, that you never intended to deliver. Thus, fraud. So, I feel like this is a crime, should be treated as a crime, and they should be seriously punished for it. They have taken a lot of money from a lot of people over the course of however many months they've been running this scam. If we click the little bio here, it says,
This channel is owned by Joxy's management team. Joxy does not have access to the channel. Weird. It kind of reads like a disclaimer meant to distance the personality from the channel. Man, you know what? I take it all back. These guys are slick. That was very smooth. Maybe they passed the bar. Wow, the way they were able to weasel themselves out of the accountability here. They don't own the channel. You can't hold Joxy responsible. He only makes all of the money from it. But he doesn't log in. This mystery person, the elusive man, logs in there. Fucking Slender Man is the one that actually controls the channel. They're the ones that are nefariously looping these pre-recorded videos that Joxy and all of his douchebag stupid associates make money on. Well, let's take a look at his most recent video titled We're So Sorry. Hi guys. We're so sorry. We are so guys, we all do the crocodile streams. Guys, I'm gonna be honest. We might not be truthful with you guys. Charming. There are few things as cringe as people trying this hard. They are really doing all they can to look like they just don't care. They're just above it all. You guys are actually beneath us. We don't care. And Jiminy Christmas, someone needs to have an intervention with the pinstripe wearing wiffle ball superstar over there that is going plus ultra on the tryhard. He is biting his lower lip while flexing. The insecurity is so potent I can smell it through the computer screen. This is a DEFCON red alert insecure fucking meatball here. He is unironically doing the beach is that way. Beach is that way. Oh, no. I went back and watched it again, and I only just now noticed he doesn't even have a watch on. The others are flexing like some Temu drop-shipped whatever garbage, fucking whatever they got from Wish.com. He doesn't even have that much. He is actually just there with his shirt wide open and trying all that he can to strike muscle poses here. I guess you didn't get the memo. This was supposed to be like a fake I'm sorry, and he's treating it like he's doing a photo shoot for Sports Illustrated swimsuit edition or some shit. He's just constantly posing. Somehow, in this group of pathetic losers, he found a way to be the most cringe amongst all of them. Predictably, Joxy's stream on the right eventually turned into the Robux grift. But what was really funny was when Bacon's stream did the exact same thing. And I was able to record my reaction live. Okay, let's distribute this, guys. Someone in the chat. Yeah, who wants some Robux, guys? Yes. Holy shit. 2 scams. Don't worry, I checked. This footage also loops. Unsurprisingly, this whole stalling thing to try and get a bunch of viewers in there while looping a stall video that never actually finishes whatever they say they're going to do, like with the crocodile tooth and the 911, usually transitions into them doing the Joxy thing, which is, okay, now we need money. So now give me money and you'll get Robux, V-Bucks, whatever. So in that one, Bacon, buttfuck, whatever it is, I already forgot the guy's name, but his does the exact same thing. So clearly the goal is deceive a bunch of children, get them hooked on like, oh, he's gonna press the crocodile tooth, wow, and then it goes into, okay, now quickly you gotta give me money so you can earn some V-Bucks and Robux, that kind of thing. And it works. They are apparently making actual money from this. In Jack's Films video, if you watch the whole thing, which again I highly recommend you do, you can see a lot of people fall victim to it throughout the course of his video. They are giving them money for it. Oh, they're doing it at the same time. I love it. Laughing disco, laughing disco. Give us laughing disco, and then we'll give you Robux. Yo, Jack, you need to stop trying to expose us, bro. Leave us alone. We're not doing anything wrong, bro. We're not doing anything wrong. Oh, really? What are you doing, bro? Come on. You gotta stop. Quick. Everybody join the stream and say go. Solid defense, fellas, but I don't think that will hold up in a court of law. Dude, that's so cool. Oh shit, goofball got him. He rubbed his nipples at him while shirtless. He dunked on Jack there. This kind of behavior is actually baffling to me. Not the fact that they're all douchebags, that's very commonplace, especially with that hairstyle. It's the fact that they keep trying to look cool. And they believe that looking cool is being shirtless at all times. So like this guy standing up shirtless, rubbing his nipples at Jack. That is so embarrassing. Why are you doing that? Especially when you have a body that's built like a bag of milk.
It looks like someone tried to draw Hank Hill's torso outline. There's not even the idea of muscle to be found on this guy's upper body. So why are you trying to, like, flex on him with a nipple rub? Like, what is that, man? I'll stop yapping about it. Again, I recommend going to watch Jack's full coverage of it. They've deleted most of this. They've tried to scrub its existence so that way they can avoid being punished for it, I think, since there has been somewhat of a crackdown on it. But there are still plenty of re-uploads and plenty of evidence to their wrongdoing here. Again, it is a scam. It should be treated as such. I believe there needs to be serious punishment. There needs to be a precedent set. Otherwise, just like all those degenerate pranks, it's going to continue to spiral out of control. More and Island Boy. Did that just send you into a fight or flight response? Yeah, I bet it did. That's a name you probably haven't heard in many moons now. The Island Boys have had a huge fall off. Very few people even remember them. I completely forgot they existed until a clip surfaced of one of them doing a 20 women versus one Island Boy, and he was just getting brutally cooked, absolutely roasted. It wasn't like a dating thing, it was more just 20 women line up to insult this guy to his face. But he is so unbelievably stupid, he can't even understand half of the insults. It's cinema, and I have to share it with all of you. In today's video, we got 20 women versus one Island Boy. This intro had me giggling hard. I was hooked immediately. 20 women versus one Island Boy. And the guy's just awkwardly sitting there doing this. That kind of thing. Oh, man. I knew I was in for a good time watching this. Alright, what's up? Listen, I'm the Island Boy. I'm here with this girl. What's your name? Annie. Annie. I'm gonna rate you 8. I didn't think it was possible to have this low of a charisma stat. This guy can very barely get words out of his mouth. And he looks like he is like spamming idle animations on a Mortal Kombat character select screen just to stay somewhat lucid. Because it looks like if he stopped moving for more than like 3 seconds, like stopped swaying, his whole body would shut off. It looks like he is perpetually on the verge of passing out. Like his brain has to work so hard just to get a few neurons to fire to do the bare minimum of human sentience. It's unlike anything I've ever seen before. Oh, she's an A. Why you give her this an A, bro? I don't know. Are you Asian? Yeah. You're Asian? Mm-hmm. Like fully Asian? I'm half Vietnamese. I don't know, because I heard Asian girls have like bad. Oh, really? Yeah. Who told you that? I've the Asian girl before. Oh, it's not me though. It's not you? Mm-mm. Okay. What am I supposed to do with her? Yes? So how you feel? You said swipe right? Yeah. Swipe right's good. Nice! Look at the way the Island Boy handles business here. Smooth talking, silver tongued Casanova. Are you Asian? I heard Asian girls have something pussy, I think is what he said. And then she said, okay, where'd you hear that? And he just goes, I fucked an Asian girl. So you heard it from yourself. I also don't think he fucked an Asian girl, by the way. I think he was trying to look cool. It's incredible how just, even through the computer screen, I'm getting dry. Like, it's making me, like, shrivel up into myself. I can only imagine what it's like to be in the same room as this kind of vermin. Like, it's like a Dementor of vibes. He comes in, he just sucks out all good vibes and leaves nothing but awkward cringe in its wake. Swipe right? Look, right, so she good. Okay, Man, what the You have nothing to say? What? do you have a fake chain or something? How can someone be this observably dumb? He is an actual imbecile. Every time he opens his mouth, you can hear the idiot inside of him. This guy is actually just fucking stupid.
By every measurable metric imaginable, he is just fucking dumb. And he can't interact with people at all. So even on this dating show, he can't muster the bare minimum of introducing himself. The best he can do is interrogate her about a fake chain. And the host of this has to keep prodding the island boy for a couple of extra thoughts because he just can't speak in more than like 3 words at a time. So the host is like, why'd you rate that girl an 8? Or why do you think that, Fly? That's the island boy's name. This is Fly, one half of the island boys. It's unfathomable. And honestly, seeing that they're successful should show you just how far we have devolved as a species, that we allow someone like this to have as much money as he does. It's so embarrassing. It's so fucking sad and pathetic. You have fake chains, so what's the problem with me having a fake chain? I don't have any chains on. Well, I mean, you have fake chains, so like if I have a fake chain, why is that? You're supposed to be asking my name and introducing yourself. Girl, what are you talking about? I have fake chains? Well, you're asking about my chain. Like, where are you introducing? It's my brother. Yep. And I made millions off of it. Oh, congratulations, bro. You'd do it again? No. You wouldn't? Okay, valid. I mean, I wouldn't either. Wait, Fly, why you say no? Like, why you say you wouldn't, bro? More, Fly, come on, explain it. Now, this is the clip that went viral, is this lady in the gray outfit. She came on and just instantly tears this guy's asshole apart. She stretches Fly's ass full goatsy and does not let up. So she immediately lets the audience know that Fly makes out with his brother for internet attention and money online. Fly likes to claim that through kissing his brother, he makes millions, which is a full-blown fib. That is a super lie. There is no way he and his brother have generated millions of dollars through them constantly making out in those videos. Nobody wants to see that disgusting shit. The only reason the Island Boys did make money is because they were paid for appearances so people could clown on them. And the people that watch them solely to make fun of them. They are a public spittoon that people like spitting on. So they made a lot of money through that. Not through the incest that they used to like to film for content online. He definitely hasn't made millions from making out with his brother. If you made millions off of it, wouldn't you do it again? Because look, to be honest with you, like she said, I had fake chains on. You said it's my chain fake. And to be honest with you, listen, I wouldn't. Okay, if I was to walk past by you at the mall, I would. Well, I don't go to malls, but I wouldn't even look at you. Thank God. He can't even process a question. The host said, why wouldn't you do that anymore, Fly, about making out with his brother? Explain why you'd put the kibosh on that. And it didn't register at all. He completely forgot that that ever existed because his brain is so fucking poisoned from drugs and lean and whatever else. So he completely forgot about that and then said, like, because she talked about me having fake chains. So you stopped kissing your brother because she came in here and said that you have fake chains? What are you talking about, you fucking weirdo? You absolute degenerate scumbag weirdo. And then he's like, if I passed you in a mall, actually I don't go to malls. But if I pass by you, I wouldn't look at you. Yeah, I mean, you're my height, you're scrawny, you're skinnier than me, you wear a size small, you made out with your brother, everyone thinks you're Jeffrey Epstein's son. Like, I mean, good job. Okay. You're looking for your third baby mother because the first 2 you couldn't keep? My third baby mama. No? Why would I? Why are you on a 2v1? I'm just asking. Because you I was yourself. asked to. Okay. You could have just introduced yourself. Listen. If you're gonna be rude, I'll be rude too. Bro, just listen. Look. Okay, now I'll listen. Okay. Listen, you look like you're from Minnesota. Okay, and you look like you're 5'2". Okay, that's fine. Do you have like booster shoes? No, I don't have booster shoes. Do you have a booster seat for when you drive? I like his shoes though. I ain't gonna lie though. His shoes are hard, but they have a little extra height option. Why are we all playing around about his shoes looking hard? They are not. That looks like some shit I would have worn when I was 8 years old with the little light up things on the bottom of your shoes where it gives like little RGB gamer lights when you take steps. That looks like what he's wearing. He is wearing bedazzled fucking combat boots with 5-inch heels on them. They are not cool. And she is absolutely right.
this guy is a loser. And she is just saying that directly to his face, insulting him. And it just looks like he is in a state of blue screening in the brain. Like he is just constantly blue screened. He can't grasp a thought. He can't talk, and he doesn't know what anyone's saying to him, it sounds like. I imagine what goes through his head is what went through Spike's head in that episode of Rugrats when you got the POV of Spike, the dog, where anytime, like, the parents were talking to Spike, it was, "Abu-ba-gabba-go-babba-ga, Spike." Like, that's what I imagine the island boy hears anytime someone speaks to him. Look, I'm gonna keep it real with you. I spend a lot of money on my That's drip. great. That's awesome. I saw you shopping at Lululemon the other day. Dude, at Lululemon, it was for a girl. Okay, good. Girl, I have a mansion. I have a That's nice car. rented on Airbnb. I have a nice car. I'm so proud of you. Okay. Good job. And you're broke as. Okay, yes. Did kissing your brother get you the mansion? Girl, to be honest, you need to dye your hair black because you look black. Yes, because you look emo. Okay, now I'm emo. Yeah, not you. I'm emo because you kissed your brother. Your teeth are yellow. Okay, that's fine. I can get them fixed, but you can't unkiss your brother. Okay. Bro, why am I talking to this stupid? It's like he's about to cry. That one he understood. That one penetrated his infinity layer of stupidity that surrounds his body. That one made it through. That insult landed, and he is not happy. Jiminy Christmas, just listening to him, though, his insults. Your teeth are yellow. You should dye your hair black because you're emo. Like, how do you even take someone like that seriously? It's so pathetic. It's like, it's almost pitiful. Like, I almost feel bad for him if he wasn't just such a insufferable douchebag asshole. Because you kept talking. I kept responding. Girl, I'm better than you. You're not. You're my height. My status is better than you. Says who? Okay. You're famous for what? You get clowned on the internet for fun. Good job. You're famous for getting laughed at. What do you want to be? Oh, Jinkies, she is so right. Their entire legacy, their entire existence is just to be laughed at. They are just a laughing stock, and they have made some money off of just being those clowns. He is not better than her. Like, he likes to try and pretend that he's better than everyone he interacts with and his status is so much better. But she's right. He's just someone that people can't help but point and laugh at because they're fucking losers. Sienna, what do you want to be when you grow up? I don't know. But when I grow up, I don't want to make out with my brother, and I want to keep my husband. I don't want to have 3 baby mamas. Watch, now she gets stuck. What car? I didn't get stuck. I just responded. What car do you drive? Why does it matter what car I drive? I'm a woman. You're a man. So why are you bag checking me? Can you not compete with a man? Do you feel like insecure competing with men? No, to be honest with you, okay. I do this all the time. Oh, you compete with girls all the time? I know. You argue with women a lot on the internet. I see. Brutal. Just absolutely brutal. She is just spanking him over and over and over again. And anytime Fly tries to get any sentence out, he keeps stumbling over his words and just bumbling them. So then the host steps in to try and, like, steer it a little more, but even the host then just starts sarcastically making fun of Fly too, and Fly is too fucking dumb to recognize that everyone in this facility is insulting him and making fun of him, laughing at him. Hold on, I think we're getting confused. Sienna, look, listen. Nice to meet you, though. Just by looking at Fly, if you had to rate him 1 through 10, what would you rate him? Listen, to be honest with you, is your brother taller? He's my twin. So no, they're both short? I don't know. He's like a 4.5. You know, his personality brings it down. Sienna, he got some drip on though. You know the drip. Cool. The outfit is cool. He's but drippy. The personality Bro, brings I don't it give down. about my I'm outfit. so glad. I don't. To be honest with you. So now the host and Sienna are kind of just like bonding here over talking about Fly and also talking over him too, because I feel like no one wants to hear him get these fucking words out that he's struggling through. So now they're just talking over him and about him and laughing at him. What went wrong, bro? What happened? Bro, to be honest with you, if this was to go viral, it's because of me. And to be honest with you, you ain't like her? No, she's a fan. No. Wait, hold on, Flash. Let her at least step up to the plate right quick. The host has me laughing, man. I gotta be honest. He's like, okay, Fly, so what went wrong there? What's crazy is the host had to step in to even like have a conversation
through Fly because he is completely incapable of talking to human beings. So the host was really the one talking with Sienna. And then, you know, he eventually breaks down and gets her to get out of there, you know, tells her scram. And then everyone, you can literally hear everyone in the studio laughing at the island boy. So now he's pouting. So now he's like crouched over, really upset, and he's got a little tantrum going on. So the next girl that steps up, he just instantly says, "No, get out of here, no." Immediately no? Is it because she made you mad, or is it like genuinely like no, just immediately? Immediately no, to be honest with you. Can I ask why? She calls him out on it too, like, is it just because you're mad? Because of what happened there, where you just got absolutely fucking smacked down there like it was WWE? Is that what's going on here? He's like, no, it's just immediately no. I just immediately no. Because you gotta introduce yourself. I don't think he's ever had like some nice chocolate in his life. Like, you know what I'm saying? He done experienced the white, the Hispanic. Fly, what you know about chocolate, bro? I fucked a black girl before, and to be honest with you, she just played NBA YoungBoy, and she just. I don't even listen to that. I don't listen to most rapper trap music. My name's Mila, by the way. Okay, I also don't like your name. He's such a fucking loser, it's crazy. Like, you could not write or create a bigger loser of a character in a show, right? Like, a cartoon couldn't make someone this pathetic. It goes against conventional wisdom that he exists in the current state that he does. He is shockingly pathetic. And I couldn't watch the whole thing. It was just too painful just listening to him. So I skipped to the end because the title says Gone Wrong, and I wasn't sure if it was about him just getting roasted all the time or if there was something like that went crazy. And I think it refers to how it ends, which is him basically just walking off. I think he finally started to recognize that no one there respects him. No one there takes him seriously. He is a fucking joke. So then he eventually storms off. That Loki cool. I would paint you. That's hard. I don't really need your paint because it's not gonna do nothing for me. Okay. So, right, you good, you straight, go. He said you good. I'm good. Yeah. Okay. We might have to get that painting in. Hold on, we might have to see that painting. I'm out of this bitch. No. Wait, can I go next? Can I go next at least? Can I go in your car? What do you mean, can you go in their car? What about your car? Don't you drive something super nice, Fly? I have to imagine you're rolling around in some kind of Ferrari or a Lambo or something, right, dude? From all the millions you made making out with your brother? Why are you trying to bum a ride off with someone in the studio? That's not very hard, especially when half of what he said throughout this was about his money and his status. That's a little weird and peculiar. But yeah, that's kind of where it ends. It then just goes on to like behind the scenes shots of him just like waddling his way around and people laughing at him. It's yeah, I mean that's kind of the whole 20v1 there on the island boy. What an adventure. What a journey. That shit was something special. I heard a name today that I haven't heard in many moons. Had me feeling like Robin Williams when he crawled out of Jumanji asking what year it is. That name? James Charles. I just got a DM on here from a girl that said, "Good morning, James. I know you'll probably never see this, but if you could just take 1 minute to read it, would really mean a lot to me. I'm really struggling right now because Spirit Airlines just filed for bankruptcy and I have lost my job. Here's a GoFundMe link. Any donations help." I'm sure they do, sweetheart. I'm sure they do. You know what else would help you? Getting another job. What a yucky douchebag. This is like cartoon villain level evil monologue here. Oh, no money, huh? No money? Bang! Shrink ray! Now you're short too! Like that kind of thing. It's so over the top, stinking, oozing assholery. I cannot believe his delusional mind thought this was a good idea or like a strong look or a worthwhile dunk to be punching down on someone who's already fallen on hard times after losing their job, and they reached out to you in this desperate situation because clearly they have an appreciation of you. So they threw the Hail Mary, seeing what happens.
I doubt they were expecting this kind of response. Now, of course, there is always the chance that it is fraudulent. There are so many fake GoFundMes out there, so there's always a chance that all of it is fucking fiddlesticks. It could all be baloney. I have no way of knowing that. I only have James Charles fucking Gangnam styling on this person and insulting them for it to go on, which leads me to believe that it might be real, because if it was just fake, obviously just a sham, why would he even be bothering to crash out for over 2 minutes about it? So I'm going to work under the assumption that this is a real person that has reached out about it. You could have just not responded. Like, that was also an option. You didn't need to come over here and start, like, spitting and dunking on him. Like, how dare you even message me asking for help? Are you out of your fucking mind? I'm James Charles, goddammit. And is there anything ickier than someone that has a job like James Charles telling someone else to get a job, preaching that they need to get a job? Brother, this former Spirit Airlines worker is a 10 times harder worker and has done 10 times as much labor as you ever have in your life. James Charles' entire career has been just farting out dog shit products and posting cringe videos, and he couldn't even do that without also trying to sext minors. So how dare you try and tell an actual hardworking American to go get a job as if you've done anything worthwhile and you've done like actual work? You got the easiest fucking job in life. You got dealt a very lucky hand, bro. This is so tasteless. It's so crude. Coming from James Charles of all people. So you've never been in a desperate financial situation. Great. Group hug in the shower tonight, James. Glad you've never gone through a financial struggle. This person is. And they desperately tried to reach out to you, and there's no obligation for you to try and like save them or anything. Obviously, there's no expectation of that, but they tried anyway because they're feeling in a rough spot. So they tried, and now you're insulting them and publicly trying to humiliate them for it. It's just so gross, bro. Yeah, try that. Because in the time that it took you to copy and paste the same fuck-ass message to myself, who you don't follow, by the way, and probably 100 other influencers and celebrities, you could have applied for 100 other jobs, but you didn't because you're a lazy piece of shit and you're entitled. And you think that influencers and celebrities should fund your life for you. Why would I ever help you? There's no way the word entitled just left his lips. Right? No, I must have misheard that. There's no way he said that. James Charles did. He didn't use that word against somebody else, did he? That had to be an audio glitch. I'm gonna assume that there's no way his vocal folds would even let the word entitled leave his lips. Oh my god, the lack of self-awareness would probably cause his fucking head to combust. So I'm not even gonna bother touching on that one, holy. So let's instead look at the other stuff he said. He really highlighted that this person doesn't follow him. Who gives a fuck? There's plenty of people that I watch their stuff and engage in their content with without subscribing to them or following them on socials. That's pretty normal, actually. I don't know why he's like spiteful about that. So then he's using that to say like, oh, you must have sent this to like 100 other celebrities. Based on what, man? You're just making an assumption. You're just taking a guess. You don't know that. You could be the only person they reached out to about it because they really admired you and thought that maybe you could be that helping hand. Which again, there's no obligation for him to do, but why go this hard against them? This is fucking diabolical. And you have no idea if they've sent out job applications or not. Why are you speaking as though you're certain they haven't? They very well could have 100 job applications out there right now. The Spirit Airline layoffs are still pretty new. Getting a job right away is not like this, bro. I don't know how out of touch you are with reality and what's going on in the world around you. It doesn't happen lickety-split like that. So in the meantime, they are out income. And I imagine as a Spirit Airlines employee, they weren't rolling in dough, able to afford fucking mansions and stuff. They're probably wondering where next month's rent is going to come from in the meantime, in between jobs. So they reached out to you in the interim. That would be my guess. You have no clue if they've sent out job applications. It takes a while. You're not a fan. You don't even follow me. You've never supported me. This is your first time DMing. And you think that I'm going to send you money because you lost your job? Oh my God. Welcome to the real world, sweetheart. People lose their jobs every fucking day, and you're white, pretty, and able-bodied. You're in a much better position than a lot of other people out here who are trying clearly much harder to make a better life for themselves. Why would I fucking help you? What is Dr. Doofenshmirtz even crashing out about at this point? He's having a conniption, blowing a gasket
Over what? What are you even yapping about? You're not even making a point anymore. You're trying to tell someone else how the real world functions when you yourself haven't been a member of the real world in like a fucking decade. You are so detached from the real world, yet you're over here lecturing them about it. It's absurd, bro. You couldn't write someone this out of touch and this unlikable. He's like the Starbucks CEO about the $9 coffee and the premium experience, but wrapped up in like an insufferable asshole influencer. Aside from that, 17,000 people lost their jobs at Spirit Airlines. Why do you think you need the GoFundMe? I can at least like 1% respect the mentality of closed mouths don't get fed, doesn't hurt to try. But honestly, it does hurt to try because now you pissed me off. Okay, I'm not the one. Go find fucking Mr. Reese. This is literally his entire shtick. I'm sure the next YouTube video is literally gonna be like, I rehired all 17,000 of the Spirit Airlines employees and it's gonna be the real life Hunger Games. The last one of them to leave the Spirit Airlines plane gets to be the CEO of the new company and gets a house and a car and $10 million that everybody else dies. Stop trying to make jokes. Company and gets a house and a car and $10 million that everybody else dies. Stop trying to make jokes. Like, actually, just please stop trying to make jokes, James. Put the kibosh on it right now. It's miserable listening to him try and inject humor into anything. Why did it piss you off? How does that piss you off? Yeah, 17,000 people lost their jobs here, man. That's 17,000 people that are now out income. I imagine a lot of them are feeling very similar ways to the person that reached out to you. This person just decided to try. They decided to throw a Hail Mary. Again, you could have just ignored it. Why did it piss you off? That's a fucking you problem, man. That is a weird response to it. Like, go find that video to compete in, baby. I'm not helping you. I'm not fucking helping you. All you did was lost your job, okay? Welcome to the real world. I can at least understand if you were like, James, I'm a longtime fan. Here's a trillion years of DMs and my support for you. I love you. I'm suffering with a really rare genetic disease that there is no cure for, and I'm trying to raise money for myself and other people that have this. Maybe I would help. Maybe I would help because I love you and I appreciate you. This bitch, you lost your fucking job? What are we gonna do? Nothing! I'm gonna do nothing. You know what you need to do? Go find a fucking new one, girl. Put some effort into the workplace. Hey, pal. You just blow in from Stupid Town? He really thought he cooked with this rant. So the impression here is that the only people in the world he cares about are people that, like, mindlessly support him through thick and thin forever. Here's a trillion DMs. Okay, now I care about you. So maybe if you had, like, a genetic disease where you were dying and you were about to just kick the bucket, I might consider spitting on you if you were on fire. I might, because you've proven that you're a fan. And those are the only people I care about. Those are the only human beings to me, are the fans. Then I would have cared. By the way, worth reminding you, there's nothing that says that she wasn't a fan, by the way, James, just because she didn't follow you or DM you before. What an awful perspective to have on people, huh? Again, you could have just not said anything about it, but you decided to make a whole show. You decided to go fucking hog wild on it. And man, do you look like a clown talking about hard work in the real world, two things that you are not someone to be lecturing anyone on. You don't work hard, and you are not in the real world. And that's one of, like, the biggest things, like, points he tries to make here. Get real. This person is just in a desperate spot, as a lot of people are and have been. And in those positions, sometimes people try a Hail Mary. That's what they did here. It clearly didn't resonate with you in any way, and for some reason really brought the demon out of you, James, for some reason. But I don't think they did anything wrong. Again, you could have just not said anything about it. And you have no idea if they are applying for jobs. It rarely happens overnight, especially currently. So in the meantime, having no income is scary and detrimental to actual working people, James. Most average workers can't just coast off of poop they shat out years ago like you can, just collecting paychecks off of the trash that you've peddled over the years passively. So, in the meantime, they made this GoFundMe, they reached out to you, and then you had this ballistic response to it. And James did get dunked on for it, so he made an apology video. This video was fucking stupid.
It was rude, it was obnoxious, it was privileged, and most importantly, it was completely fucking unnecessary. When I saw that DM, I absolutely had the choice to ignore it and say absolutely nothing at all and move on with my day. But instead, I couldn't even tell you why. Her message just triggered me, and I decided instead to make a video about it. Put a shirt on. You don't need to get into formal attire, not asking you to put a suit and tie on, but could you do the bare minimum of at least putting on clothes? Why are you filming this video half awake in your hotel bed after a night of binge drinking and meth smoking? Like, you couldn't just do at least a tad bit more? Why do I have to watch you shirtless here fucking like sleepwalk through your response? And I bashed her, and it was obnoxious, and I shamed her for asking for help in a situation where she was clearly really struggling, and this could have been her absolute last resort. I have no idea what was going on in her life, and I should have never assumed that she was just copying and pasting this DM as an easy way out. I don't know. I just don't know. Ooh, I know. Pick me. I've got my hand raised. I know. It's because you are an egomaniac. It's because you are a self-centered, self-absorbed, narcissistic piece of shit, bro. That's why you did it. You thought that you were above this person, and you thought you could actually convince your audience that what they are doing is wrong and worthy of being shamed, and you tried to even spin it in a way like hard work, when you yourself are not the product of hard work. So you tried to puff out your chest about how much it takes to get back out there with the elbow grease, pulling yourself up by your bootstraps, but the message falls flat because you, the messenger, are not that person. And you're also choosing someone who is going through a very real grievance, again, assuming all of this is a legitimate story and a legitimate person, which I have no reason to believe it's not, based on everything he's said. So, really, it was all a pile of dog shit, and you let your mask slip so people get to see even more about the real you, James. This is the real you. My intention behind making this video in the first place was, I get a lot of messages like this every single day. And for me personally, it definitely sucks to receive messages from people that don't follow you and don't support you, treating you like our personal ATM or bank account. But what I'm sure sucks even fucking more is not knowing where your next paycheck is coming from and not being sure whether or not you're going to be able to put food on the table for yourself and your family. So it really doesn't matter what my intentions were behind making the video, because it came across as super fucking privileged and like I was basically shaming anybody that's unemployed for not trying hard enough to get a job. And I feel awful because that wasn't my intention, and it really hurt a lot of people. This is coming across very genuine here, James, as he's falling into slumber here. It feels like I'm watching a video of someone ODing. Why did you even film it like this, man? And also, I don't understand why it even upset him in the first place, and why he says it sucks that people, treat me like an ATM. I get these random messages from people that obviously don't know anything about me and are just trying to hose me for cash. Like, yeah, that happens. That's annoying if you see it, but I guarantee most of the messages go to his management. I guarantee James doesn't see the vast majority of those, like, fake, reaching out for money type things. It's not like a telemarketer call. Telemarketers get a direct line to you, they call you, then they treat you like a little piggy bank for their trash product, and you know what happens there? You hang up. Here, these messages go into the fucking void. You'd have to go out of your way to find these, like, spam, scam, like, fraudulent things. Like, I don't understand why he's making it seem like, oh, it's so hard being me, James Charles, where people reach out and they don't even care because they're asking me for money. Again, I don't think you see most of them, and the ones you do see, just ignore. Like, it takes, like, actual split seconds. If he was making a point like, friends and family are always reaching out to me just for cash, they treat me like I'm not even a human anymore, I'm just a cash ATM for them, then I'd get it, because, yeah, that sucks, that's horrible. That's not what he's saying. It's so weird, like, his view on it, at least to me, I think it's weird. I'll sum up the next section where he tries to, like, relate to the average worker, saying that he knows how hard it is in today's job market. I know people looking for a job, and it sucks, getting ghosted and stuff like that. So now he's saying, like, oh, I get it, it's super, I relate. That's now his big thing that he's saying in this section. And then he goes on to talk about how he recognizes that he got really lucky with his makeup tutorials, so now he's got the position he's in, and now in his position he needs to learn how to humble himself. And for anybody that saw that video and was disappointed or upset with what I said, I am super sorry, especially to the woman from Spirit Airlines. I did try to look for her message earlier before making this video, and I couldn't find it. If you see this video and you want to get in touch, I would love to apologize to you directly and to help you out a little bit. But if you are not comfortable with that, I totally understand too.
I really appreciate anybody that sent me a message or left a comment about this video today, letting me know how insensitive it was. I really needed to hear that. I was giggling so hard. He's going on like, okay, I really want to help now. I tried to find her message, but I fucking banished to the Shadow Realm somewhere along the way. I really want to help. I've learned my lesson. And then there's a cut, and then he's got the blanket pulled over him. He's tucking himself into bed. Why? It's so fake. It's so unbelievably fake. And I really need to think twice before I hit record and just start yapping on this account. I genuinely treat this spam page like I'm on FaceTime with you guys. I love to laugh and tell you stories and rant and scream at the camera and joke around with y'all, but sometimes I genuinely forget how many people are watching, and it was completely inappropriate to make a joke out of somebody just trying to provide for themselves and their family. That's definitely my bad. What joke did you make, man? It was just insulting them. It was just berating them for having the gall to try and reach out to you in any capacity during a hard time. Where was the haha? I don't know why he's saying it like that. Like, I just, I love to rant, I love to yap, I love to laugh, I love to joke, and well, I just forgot that so many people like me and watch me, and this one came across bad. I shouldn't have been joking about this one. But you weren't joking. You were just insulting this person. What are you talking about? And it wouldn't have changed even if you had, like, a fraction of the people watching. You'd still be an asshole. Yeah, it'd still be fucking weird to have that response to it. So yeah, that's the James Charles stuff going on in a nutshell. I haven't heard that name in a long time, and it popped up today, and I had to watch that. What a wacky fucking rant. Anyway, that's really about it. So, yep. Roblox has just banned and allegedly threatened to sue a YouTuber named Schlepp. Now, what did Schlepp do to get threatened with a lawsuit by one of the biggest gaming companies in the world? Well, Schlepp makes YouTube videos catching Roblox predators and has already gotten 6 of them arrested. Which raises the question, why did Roblox ban him? And I think I know the answer, because Roblox's decision isn't just about Schlepp, it's part of a pattern. And there's 3 other cases where Roblox has prioritized profits over child safety. And together, they explain exactly why Schlepp got banned. Now first, we need to understand what Roblox said to Schlepp, because I think it's not entirely accurate, and it's them kind of bending their rules to make it work in their favor. Because Schlepp released a tweet where he showed the full-on cease and desist from Roblox. What a cease and desist is Roblox is saying, stop what you're doing, and if you don't stop, we will sue you. Dear Schlepp, we write on behalf of Roblox Corporation. This letter serves as a formal cease and desist notice regarding your unauthorized and harmful activities on the Roblox platform. And they say that your actions are a violation of Roblox's policies and directly undermine Roblox's safety efforts and critically are exposing our users to increased risk. So Roblox is saying that Schlepp's videos are exposing more kids to potential predators, even though he's catching predators. Let's hear the reasoning. Roblox says those actions include engaging in simulated child endangerment conversations, sharing or soliciting personally identifiable information, and directing users to move conversations off platform. Now, in Schlepp's own video, which I'll have linked in the description, he directly addresses each one of these claims. Roblox is claiming that I'm engaging in simulated child endangerment conversations. What? Most of the chat logs are on Discord, and they're accusing me of getting people off of platform onto different social media sites. I guess that's worth a cease and desist and an IP ban of every single account that I own. That's just crazy. They also say sharing or soliciting personally identifiable information.
I have no idea what they're referring to this. I would love to know what they're talking about. Are they referring to the fact that I give the information of the predators that we find to the police? And here's the thing, Roblox could have easily turned a blind eye to this. They could have ignored Schlepp and just let him catch Roblox predators because measurably there would be less predators on the platform. But instead, Roblox is using these policy violations as a tool to intentionally ban Schlepp. And there has to be a deep-rooted reason why they felt the need to basically nuke Schlepp's whole entire career by blocking him from Roblox, because further on in the email, Roblox states, while Roblox acknowledges that your stated intentions may be to protect children, and while it recognizes the serious nature of online predatory behavior, your methods, including failing to immediately report suspicious activity to Roblox through proper channels, are actively interfering with Roblox's established safety protocols and critically are exposing Roblox's users to increased risk. And I just want to show you how ironic this whole entire sentence is, because Schlepp has made a tweet talking about how he arrested a predator he caught in his last video. And he said, mind you, we reached out to Roblox, gave them all the info, and they left him up on the Roblox platform where he continued to get back on and access the platform after being bailed out, which could result in more kids being harmed. And eventually, Roblox did terminate the predator, but this was after the video and after Schlepp even reported him. And it really seems like Roblox only cares when it is a public thing they have to worry about. I hope you see how this is complete bullshit. According and pursuant to Roblox's policies, Roblox will be closing your accounts, so all of Schlepp's accounts banned. And please note that the Roblox community standards prohibit opening new accounts to evade an enforcement action. Therefore, we demand that you cease and desist from accessing the Roblox platform. And Roblox states that they will take appropriate legal action against Schlepp should he continue to violate the Roblox community standards. And they specifically threaten claims for breach of contract and violations of the Computer Fraud and Abuse Act, which prohibits unauthorized access to computer systems and data. What this legal email is saying is that if Schlepp signs up for a Roblox account, that is equivalent to hacking into Roblox. That is fucked. But this is only half of what Roblox did around Schlepp's ban. Roblox on their own corporate website made a newsroom posting talking about how Roblox partners with law enforcement. Considering this happened a day before Schlepp's ban, it's clear that they were preparing for this sort of backlash. But a lot of this article is talking about how Roblox works with law enforcement and how Roblox cares about kids and enforcing their platform. Admittedly, to be clear, to concede for a second, Roblox does provide information of predators to law enforcement, but the point of this post, considering it got posted a day before Schlepp's ban, isn't just for Roblox to say how awesome they are, it's to highlight this section here, vigilante groups. Because in this post, Roblox says that law enforcement professionals are best positioned to investigate potential crimes, 100% true. Therefore, we want to be sure that any violations on Roblox are reported and acted upon through the proper channels. Unfortunately, there are cases of vigilante groups or individuals violating our policies to entrap users or otherwise self-police the platform. And while these groups may appear to have the public's interest at heart, they are in fact acting in ways that could be harmful to others, both on and off our platform. For example, their efforts may leave bad actors on the platform longer simply to create more sensationalized social media content. Now, I have my own opinions about this, but let me finish reading what Roblox says. Action taken by vigilante groups increase the risk of more users being exposed to bad actors and can delay enforcement efforts by both Roblox and law enforcement. So that's what Roblox is trying to paint here. Vigilante groups are all bad. And to be honest, on Discord, I have personally seen the most scuffed shit imaginable. And a lot of it is actually addressed in Roblox's response. The first thing Roblox talks about is entrapping users. And this is the biggest problem with vigilante groups. If you as a catfish are trying to steer the conversation towards more predator stuff and adult stuff, that could be used as a legal defense for the predator to say that they were entrapped. And there are cases where predators do try that defense, and there are some cases where it works and the predator just gets out of jail. In fact, it potentially could have just everything up because maybe law enforcement was looking into that guy already. And with vigilante groups, there are two different horrors that I see. One of them is that there are teenagers that try to catfish predators. Yeah, my brain hurts every single time I see one of those, and it just kills me on the inside. But I have seen people pretend to be vigilante groups. All these minor victims come to them seeking comfort and help, and it turns out the vigilante group is actually just filled with like seasoned predators who have done this stuff for years, and then they just victimize
victimize the victims again. So that's kind of why I don't like vigilante groups. But let's talk about Schlepp for a second, because when I first met Schlepp, I was skeptical, and I kind of did interrogate Schlepp without him knowing. But when I was talking to Schlepp, there were two important things I wanted to figure out. Is he entrapping users, and do the victims have their cases reported to law enforcement? Now, when it comes to reporting things to law enforcement, I have talked to an industry professional that has done this stuff, and they told me that my job as a YouTuber is to make sure people know how to report things. I shouldn't be doing the reports for people. I should be giving people links and telling them how to report things to law enforcement, like going to the NCMEC or going to local law enforcement. And you see this thing that's been on screen for like the last 15 seconds? This is from Schlepp. When people email him about Roblox predators, he sends a big copy and pasted list of like what to do, a template. Exactly what the industry professional told me to do. So Schlepp's doing things by the book there. And if you watch any of Schlepp's videos, he makes it immensely clear that he's avoiding entrapment. In fact, if you talk to predators like straight off the get-go, that's entrapment. That is literally what entrapment is. We almost always play a naive kid who doesn't know anything about this stuff, so they teach us about this stuff. So by like the two metrics that I see a lot of vigilante groups fail at, Schlepp is doing everything by the book properly. And here we have Roblox trying to say that he's trying to create more sensationalized social media content. And peeling back the curtain for a second, just as a YouTuber, making a predator exposed video, it's pretty easy. If you do everything incorrectly and you just fuck everything up and you don't care about actually trying to get the predator put in jail, because you could just paint someone as being a predator because you entrap them and kaboom, you have a free video, you don't have to worry about anything. But going through and making sure you aren't entrapping people, actually dealing with victims and making sure they go to law enforcement, all that stuff you don't get paid for, doesn't make a better video. It makes it harder to make the video. So this is really like, this is quite an insult from Roblox. They're really discrediting the amount of behind the scenes work that Schlepp has done to make sure things are as by the book as possible. So then why did Schlepp get banned? Now this is my opinion, and I'm saying this because I also don't want to get a nice email from Roblox saying, you're gonna get sued. So this is my own opinion, and I think I'm legally covered now. So the thing is, if you search up Roblox on Google News, a lot of the news is talking very positively about Roblox. Roblox rolls out open source AI system to protect kids from predators. They're protecting kids. Roblox is partnering with YouTube. Companies doing good. Jim Cramer, the stock guy who's annoying as says, I think it's really fabulous talking about Roblox. And if you're an old person with a lot of money, or you're just, you're an investor, you look at Roblox news, things are looking good. You look at Roblox's stock and they're doing fantastic. Roblox looks like a genuinely good company that doesn't have a lot of problems, except when you factor in Schlepp as a YouTuber, because Schlepp compromises Roblox's image in the news. Because Schlepp's videos where he catches predators have been shown in the news. And if you're watching the news, this tells you that Roblox's predator problem is so bad that some random young man on the internet can make a video getting a whole bunch of Roblox predators arrested and build a whole business off of the horrible crap on Roblox. And when you have Schlepp pumping out a video almost every single month, there's a chance that Roblox is going to be put in the news because a YouTuber, not a professional, just some YouTuber guy, found a predator on Roblox and got him arrested. And when more and more people figure out that Roblox has a predator problem, the stock price is going to plummet. And what I think is going on with Schlepp's ban is that I really think Roblox is cease and desisting him and banning all of his accounts to shut him up. So there's no more news articles about Roblox predators being arrested by a YouTuber. Roblox is allegedly threatening to sue a 22-year-old so that their stock does better. It is that evil. Now, if Roblox is going to silence people that expose the reality and the underbelly of Roblox, then I want to do my part. I want to show you 3 different Roblox updates that Roblox wants you and their investors to believe is a good thing, increasing that shareholder value. And then I'm going to show you the reality of the update and how Roblox is prioritizing profits over child safety. And the first and honestly the easiest example to comprehend is Roblox's Sentinel AI moderation release, because what Roblox did is they open sourced their Sentinel AI. Now, anyone that doesn't know any better, that doesn't play Roblox or doesn't experience the horrors of Roblox, this looks great. You have Roblox rolling out a system open source for everyone to protect kids. And with that, shareholder value goes up, people are happy, Roblox makes more money. And the reality that Roblox doesn't want people to know is that you can go on Roblox and you can find profiles like this. We have
cubs. This is like furry stuff. It's just underage furries. This account is still up, by the way. You look at their previous usernames, it's the same username as in the screenshot. This account did not get banned for having that username. Oh, don't worry. You can see all these tabs. It gets worse. We have this account here called Babies. They did get banned, thankfully, but let's talk about accounts that I found on Roblox. Now, I found this profile here, Roblox_user_ a whole bunch of numbers. Now, the reason why their username is like this is because Roblox changed their username. Like, they got punished, and they were forced to change their username. And what their username was before was freeusefem_15. Roblox is like, no. Instead of banning this username and the account with this username, instead, we're just going to force them to change it. And I'm really glad Roblox did, because I was confused what the 15 meant in this person's name until I went into their bio and it says 15. Then it has a whole bunch of random words here, and I thought this was Polish, but it turns out this is something called a Caesar cipher. And a Caesar cipher is basically you just get like A and you turn it into a B. You shift it by one letter. And people will use Caesar ciphers to put the most heinous on their Roblox profile. Because when I put it in a translator, and I basically have to brute force it a little bit, but it's not too hard to figure out, we have this. Their bio says, female sub, ask for blue, which is referring to their Discord account, because Discord is a blue icon. And then it says, hi. I'm not reading this shit. Most of it's going to be censored. This is straight up something I'd see in 50 Shades of Grey, maybe at like the final chapter, the climax of the book. And this is on a Roblox profile that can easily be translated. But you know what? Maybe Roblox trust and safety employees that are moderating this have no frontal lobe. They are just mentally inept. And don't worry, because we have this account here called Selling for Maps. Now, if you don't know what Maps is, it's minor attracted persons. This is kind of a dog whistle that predators use to talk about liking kids. And their bio here, even my D-Day veteran grandpa could figure this bad boy out. This is Morse code, and if you paste it, it says, hello, I'm an obedient year-old girl. I'm selling pics for Robux, and I mainly use Discord, 100 Robux per pic. I also do roleplay, love older men. We have a person on Roblox, a kids platform, soliciting their account to sell photos of themselves that they're saying that they're underage on Roblox. And AI can't figure this shit out. Hold on. You know what? I could probably put this into ChatGPT and it would figure out what it's saying. You're writing a message in Morse code. Here's the translation. And here's the thing. These accounts with these writing a message in Morse code. Here's the translation. And here's the thing. For years. There's a YouTuber called RubenSim that has covered this for multiple years, talking about this problem. And you know what's ironic? RubenSim also got sued by Roblox as well and got the exact same treatment as Schlepp. But these require, you know, competence, having a brain. But apparently the people at Roblox are even illiterate themselves, because this was a chat that was sent by someone saying, I want to give you my body, and this has to be someone who can barely have proper grammar. I wanted to give you my body, and in a place alone. You don't even need to get past the horrible grammar for this one. It just says, I will you. Imagine your young family member opening up Roblox to play some games, and they see this, and then you have to explain to them what that message was. In fact, Roblox's AI system is so good at preventing kids from being exposed to bad stuff that this person here sent the message, want to do the full word of CP and then the N-word. Revolutionary AI. Now, this is one of the more harmful things that I've seen, but there will be Roblox accounts that will spam chats in a whole bunch of games saying, join/blank. Now, this is an invite to a Discord server, and they're telling you to join for cam girls or cam shows. There will be Discord servers that host like stages where people will go up on stage, they'll turn on their webcam, and they will do adult stuff on the webcam. And the worst part is that in many cases above 18. So we have people soliciting cam shows in a kid's game. That is the reality of Roblox. And even more public problems is something that Schlepp showed in his own video, where this person is sitting at a urinal because there are games called public bathroom simulators where you role play in a bathroom and you're talking to a woman in a like, come, you can use your brain and put the puzzle pieces together. But their message says 36 male for younger with cam. PX what they want you to believe, when literally this is the reality of that AI moderation. And that's just the first example, because the second thing that Roblox has done to try and increase their stock price while hiding the blunt reality of things involves Roblox's UGC emotes. Now, Roblox has a system where you can make your own hats and different cosmetics, and you can sell it on Roblox's market, which you get a cut of the money, and it kind of makes this own mic. They made a new feature where any Roblox creator can make and sell custom emotes. It's literally just like Fortnite emotes. Shareholder value go up. And in reality, this is, if not one of the dumbest
things Roblox has added. So there's this emote here, which I'm gonna be completely honest with you. Even if you've been thrown down the stairs head first 6 times as a child, you would understand what this is going to be used for. And these emotes can be used anywhere on Roblox. Like before this feature came out, weird animations would have to be built into the game. So you'd have to go to like Bathroom Simulator, the weird stuff. These emotes can be used anywhere across Roblox. You can join a game where like a lot of kids hang out in and you do this stuff. This is such a horrible idea. But it'll probably make us money, so we're gonna add it anyways. Now, I will concede a little bit by saying that it's hard to filter animations because there's no way you can program an AI to like figure all this stuff out. The problem though is that even if Roblox was able to use AI to collecting a whole bunch of weird Roblox profiles, this person's built like a Pixar mom, don't know why. This, I don't even want to explain this, bro. But then I saw this. This is a GIMP outfit. Like you have a muzzle, you have a ball gag, you have a whip. It's my puppy. But then you see stuff like this. You have this person's shirt that says I heart minors. Now, you see this little like rainbow flag? It's this flag. And this flag is, according to Wikipedia, the description is the no map pride flag. Refers to any adult with an attraction to minors. This is a flag saying you like kids. We have this person here who has the map flag. You can see that there's a small person with heart emojis and a taller person. Pan up the camera a little bit. Their username is Disturbia_free CP. There's this shirt. Hopefully I don't need to explain it. And finally, there's this shirt here. Like this is straight up. This should make every parent angry. Just the fact that this can be put into a kid's game. But there are 2 types of people that are making shirts like this. A good chunk of them are actual predators that are doing something called EPI, early introduction. The whole point is that you make kids familiar with this sort of content. You make them comfortable so that it's easier for them to be a victim of predators. But also a good chunk of this are also edgy teenagers that are trying to rage bait or cause a commotion or get infamy. The moderation on Roblox is so laughably bad that teenagers are just doing this shit for shits and giggles. That's how much of a joke Roblox moderation is, but it's worse than you think. Because I have insider knowledge, I have 2 pieces of insider knowledge that not a lot of people know about, and fair warning, once you learn about this stuff, you are going to be disgusted at this company, and I think everyone should know this because this is the reality of what's happening on Roblox. So the first thing has to do with Roblox's current AI moderation. But I had a chat with someone who's part of a big Roblox game. They didn't want to be directly mentioned because Roblox has been pretty litigious towards people, but Roblox's moderation system is so bad for avatars that show adult content that they had to make their own system. But this was someone's spray paint that got flagged by their system. This made it past Roblox's own moderation. And what was the spray paint? Well, if I click on the link view asset, it took me to this. I can't show you anything. And this made it past Roblox's own moderation system. It got put into Roblox and it was only stopped for made their own AI. How is it that a Roblox game developer can make a better functioning AI than a multi-billion-dollar company? Make that make sense, Roblox. But this is even worse than you think, because again, I still have insider knowledge about this stuff. I know how people bypass Roblox's AI. And when you hear how these people do it, you are also going to be even more disgusted at Roblox. Now, for legal sake, to protect my ass, I want to make it clear, I'm telling you these bypasses because Roblox has been informed about this stuff like more than 8 months ago. My intentions here aren't to make the problem worse. My intentions here are to show you how little Roblox does, and I want tar tee with black jacket. Then I can apply this Bloxer kind of decal t-shirt, and if I click on it, it adds this kind of blown up block thing, and just being able to layer clothes is really simple, but allows you to do a lot. But here's an example. We have this person's shirt here, and if you add this t-shirt on top and you combine the 2 symbols, you get, we all know what it is, man. But this sort of practice of layering clothing can be used in even more malicious ways. For example, let's say this photo of Skibbity Toilet is adult content. What people will do is they will use a mask or a mat that looks like this. And with that, what they do is they have their image of Skibbity Toilet and they have it in this weird pattern. This is the base layer. Now, to Roblox's AI moderation, they have no idea what this is. Then what they'll do is they will upload another shirt on Roblox that looks like this. Then they layer it on top and kaboom. You
now have whatever image that you want. But this exact same technique has been used on Roblox. In fact, this example is based off something I saw months ago. But that's not even the bad one. This next bypass, this is the second bypass, and you genuinely will hate yourself. You will hate Roblox. Let's assume this is a bad image of adult content. In this case, it's corn. But Roblox's asset moderation for their shirts and user-generated content is so bad that all people have to do is they just have an image of adult content. You decrease the opacity to something really small. Now, Roblox's AI is going to look at this and it's like, this will get uploaded to Roblox. And just like these two layers that people use with the Skibbity toilet, they'll just have a black t-shirt underneath. Then they will layer on the t-shirt and kaboom, it is easily visible. We have 19% transparency and a black shirt versus a billion-dollar company's AI moderation. So when it comes to these Roblox emotes, Roblox is trying to paint it to their investors and their shareholders as a new way to make money, when in reality, they're just adding more work for them to do, and they could barely do their job in the first place. But don't you worry, because there's one more thing, one more Roblox update that is really going to again emphasize that Schlepp's ban and everything Roblox is doing is about that shareholder value greed, because Roblox wants to add dating. They made a prediction back in 2023 at their RDC, Roblox Developer Conference. For 17 plus verified people and 17 plus experiences, thousands of adults will meet for the first time in Roblox dating experiences and subsequently form real-life relationships. Now, when I hear kids game and dating, my brain instantly thinks that is a horrible idea. This was the dumbest idea of 2023, and it turns out in 2025, Roblox didn't learn anything, because Roblox's CEO, David Baszucki, went on the Tech Stuff podcast, and this is what he had to say. 21 and up, ID verified, opted in. Someday we'll have dating on Roblox. And I think a lot of people who might be afraid to go on a real life date might find it easier to have a virtual date to start. And then if they connect, move to the physical world. Yeah, I genuinely hate myself. This company doesn't learn. Commingling a kids game with a dating website is inherently a horrible idea. And while Roblox might get more users and their stock price goes up, their stock price goes up with this Roblox dating at the expense of harming kids. And the thing is you don't even have to take my word for the shareholder value in Roblox prioritizing profits over child safety, because in a lawsuit against Roblox by a minor that was a victim of a Roblox predator, they referenced a Hindenburg research article talking about Roblox's inflated key metrics, which Roblox refuted. But in the article, they also talk about how Roblox is a predator hellscape for kids. And they referenced one part of the article that states, a former Roblox employee, who was a former senior product designer, explained, you're supposed to make sure that your users are safe. But then the downside is that if you're limiting users' engagement, it's hurting our metrics. It's hurting the active users, the time spent on the platform, and in a lot of cases, the leadership doesn't want that. You have to make a decision, right? You can keep your players safe, but then it would be less of them on the platform. Or you can just let them do what they want to do, and then the numbers look all good and the investors will be happy. And this is the biggest thing I want people to take away from this whole entire video. Allegedly from a former senior product manager at Roblox. They want to make investors happy. In my opinion, this is Roblox being purely evil. They keep that stock price going up by silencing people like Schlepp that show the truth about Roblox. They make that stock price go up by adding features like dating that will eventually lead to more kids getting harmed. They make that stock price go up by pretending to have some advanced AI moderation system that they open source to help out everyone in the goodness of their hearts, even though that same AI system can be bypassed by a teenager who showed just how much of a joke Roblox's moderation is. This is all just a facade. And I have one final thing I want to talk about, because The Verge did an interview with David Baszucki, the CEO, and there was two things in the interview that I wanted to point out. Do you think like the more mature things like nudity will ever be allowed on Roblox in any way? I think what I would say is we would lead first and foremost with safety and civility, and then second with mirroring what happens in the physical world. And so I would never rule it out. Just the fact that this is a possibility should be concerning and terrifying. It's just going to encourage people to do more nudity on Roblox, and then it's going to leak over into the non-age verified side of Roblox. That's just how it works. I don't know how these guys can't see
see this. I've seen it in Discord servers, and Roblox is telling me they're gonna somehow fix the problem. It's called don't fucking make the problem a possibility in the first place. Anyways, the second thing in the interview I wanted to point out. What do you say to parents who have already witnessed their kids experiencing things on Roblox that are not age appropriate, that are not up to your standards as a company? Obviously, you're not going to catch everything. I would say since day one, we have zero tolerance for that kind of stuff. And that's just a complete flat out lie, because I covered this in a previous video, but it's the Teddy situation on Roblox. And the TLDR is that Roblox was making an event that a bunch of Roblox kids would join to get free avatar stuff. And this event included a game called Boys and Girls Hangout RP by someone named the official Teddy. Now, I don't want to insult your guys' intelligence here, but if you look at the thumbnail, it says if you're lonely, try this game with a smirk emoji. The game itself has beds in it. If you don't know what's going on, you are f***ing stupid. We all know what this is going to be used for, but not Roblox. In fact, this problem was so bad that every single content creator had to band together just to get a single person banned off Roblox to keep kids safe. We have zero tolerance for that kind of stuff. And this is coming from the same company that had the audacity to say that a YouTuber is failing to immediately report suspicious activity to Roblox, which is exposing Roblox users to increased risk. A month ago, we had to beg Roblox to ban a fucking predator. That's how bad it is. And instead of making their platform any fucking better, they ban Schlepp. Schlepp's ban wasn't because Roblox is concerned about vigilante groups or Schlepp adding more risk to Roblox users. Schlepp's ban was because he would put Roblox on the news in a bad light consistently, which again would make the stock price go down and make the investors mad. And thankfully, this has backfired miserably, because if we look at Roblox's stock price right now, it's not doing too hot, and that's because Roblox has basically imploded in the last 5 days. It's been crazy going on Twitter and seeing this stuff, but the first thing Roblox did is they put fuel on the fire. They doubled down on the removal of vigilantes from Roblox and made another post. It's even worse than the first one, because if you look at the bullet points, it says, while seemingly well-intentioned, the vigilantes we've banned have taken actions that are both unacceptable and create an unsafe environment for users. Now, I've already complained about this, so we don't need to rehash that. The thing that made every single human being that is paying attention to the story pissed is that Roblox said, similar to actual predators, they often impersonated minors and actively approached other users, then tried to lead them to other platforms to have explicit conversations. They are basically equating Schlepp to an actual predator. That is what people are inferring from this. And Roblox has done even worse things, because people have been making Roblox games called Free Schlepp 2 Protest. And Roblox, 1984, I swear, Creekcraft was live streaming on a Free Schlepp game and he got disconnected. Uh-oh. And do you want to know what happened? The Schlepp funeral game that was meant as protest for Roblox's actions is currently under review. Roblox took down, they moderated the Free Schlepp game. And the reason why this is crazy to me is the fact, remember the selling for maps account? Well, I did the crazy thing. I don't know if I was stupid. Maybe I am an actual idiot. I tried reporting this profile. I reported it saying, yo, Roblox, maps, this is a dog whistle for predators, and the bio is in Morse code soliciting photos. And I'm just going to refresh the page in case you don't believe me, but nothing happened to their profile, even though their username is clearly bad. And I'm pointing out their username because Roblox, what they're doing right now is they are moderating users with hashtag Free Schlepp in their display name. If you put Free Schlepp in your display name on Roblox, you will get punished. Roblox will punish hashtag Free Schlepp, but not selling for maps 1. This account should have been banned before any of these guys got in trouble, but instead Roblox is spending their time and their resources banning people that are protesting. They are trying to silence this problem and not moderate real problems on their platform. Roblox's priorities here aren't child safety, and thankfully, because the internet problem worse, and this has backfired on Roblox. Because all these posts are getting viral, and now if you look up Roblox on Google News, Roblox accused of being a hunting ground for predators. Child's alleged Roblox kidnapping sparks lawsuit. But you can also see there is news talking about the predator hunter Schlepp being hit with a cease and desist letter. The news is finally picking up, and that's why Roblox's stock is slowly starting to trickle down. Remember, as the stock goes down, those
idiots at the top that only care about money will eventually do something to try and fix it. But that's where I need everyone's help. Because if Roblox is trying to silence us, then we need to be louder. In the description, I have a petition which is called Remove Dave Bazooki. Now, petitions really don't do anything. Like, Dave Bazooki is not going to get removed. I would never rule it out. But this petition will get the news's attention. 55,000 people saying to demote the CEO will get journalists to pay attention. In fact, it's already started with Game Rant. Watch that invest in Roblox will see that no one likes Roblox. In fact, things are escalating a little bit more. If you're in the US, please listen up. This is very important. But one of the US congressmen, Ro Khanna, is directly getting involved. Now, I'm a Canadian. US politics are an absolute dumpster fire. But there is a petition that I'll have linked in the description. And if you are in the US, you need to be in the US. Fill out this petition, because once you get a problem into a politician's hands, it is a direct threat to Roblox as a company, because they could put laws in place where Roblox has to do things, or just get them in the news. But again, things are getting even better. You silence people, Roblox, you want to know what you get? You get an even bigger fucking problem. Because now what's going on is that an attorney general of Louisiana is suing Roblox for being a breeding ground for predators. There's a lawsuit against Roblox. In fact, Ruben Sim and even BX are talking to their representatives trying to get more lawsuits to Roblox. So I urge you, if you're an American, talk to your local attorney general and try to get their attention to this problem. The more that people know about Roblox being horrible, the better. I don't know how long this video is going to be, but the one thing I want you to take away is that Roblox, in my opinion, is prioritizing profits over the safety of children. So if you have a kid in your life, if you're a parent, or you have a sibling, or you have a cousin, anyone in your family that plays Roblox as a kid, make sure their parents are monitoring them, because it's clear Roblox is not going to do anything to help you. And when you take a look at a lawsuit against Roblox and it's coming from a kid who has been a victim of a Roblox predator, Roblox is fighting tooth and nail not to settle or give any money to that poor kid. Anyways, gamers, I'm just going to say this. Well, they did it. Roblox decided to double down on their decision to ban and threaten legal action against someone that was trying to keep their platform safer for children, a responsibility Roblox doesn't seem to want to do themselves, at least not in an efficient way. So the quick and dirty of it, if you don't know the lore, I'll give you the nutshell breakdown here. I made a video on it a couple days ago, but earlier this week, a YouTuber named Schlepp just got permanently IP banned by Roblox HQ and threatened with legal action because he colored outside the lines here. He was a little naughty in the eyes of the Roblox corpo overlords, the fucking weasels in suits over there, those grease goblins. Apparently when Schlepp was young, he was the victim of a bad actor on Roblox, and as he grew up, he wanted to do what he could to make the platform safer for children so they didn't have to experience what he did. And thus he started actively catching predators and has actually had a few of them even arrested. He is doing what he can to just try and make the platform safer. Roblox takes a huge issue with that. One of the big criticisms of Roblox that has existed for years is how poorly they handle predators on Roblox. They are very hands-off when it comes to safety. Basically, their philosophy boils down to the old Luigi method in Mario Party, where if you do nothing, maybe you'll win. But in this case, that is not happening. You see, their tactics here of basically just plugging their ears and closing their eyes and then wiping their ass with all of the reports that flood in, it's led to a massive issue with Roblox where there has been a very common occurrence of predators preying on kids through their platform. You've probably seen tons and tons of headlines about pedophiles through Roblox by this point. It's very clear that they are not efficient when it comes to handling this. So, the community has begun policing themselves, and Schlepp was among those that were trying to do what they could to catch the predators and have them arrested, but it's not like they were going behind Roblox's back for it. Schlepp was actively providing Roblox all of the evidence, all of the reports, even sending a physical binder to the Roblox headquarters, and still they sat on their hands, put their thumb up their ass, and spun around on it or something. I guess when the package arrived there, they must have treated it like the Unabomber was trying to reach them or something. Like, Schlepp and all of these other predator catchers on Roblox are actively trying to go through the proper channels, so Roblox will be the ones to act on it, but they just haven't been. At least not enough, clearly, because there's still a huge problem on Roblox with this. So, Roblox shut him down and threatened legal action.
That has led to a huge shitstorm for Roblox, rightfully so. This has made headlines across the globe here. A wacky new development is apparently Roblox Corporation's chief safety officer, Matthew Kaufman, just sold over $800,000 worth of company stock shortly after the platform issued a cease and desist to Schlepp. Looking like a little panic over there at the HQ. That is seeming like there's some holes in the ship. You don't often see the chief safety officer cash out that much stock in the wake of a huge debate about the safety of the platform that he is supposed to be managing and operating efficiently. Sounds like he's a little worried that people are more alert to how poorly Roblox itself handles safety in general. Another thing that happened is a congressman is also now making a push for Roblox to do more to keep children safe on their platform. It's gotten so big Roblox couldn't ignore it any further, so they put out a statement clarifying and doubling down on their decision to fight back against the vigilante groups, which is mind-boggling, just straight up fucking reflaffitating that they thought that this was somehow like a W, like a PR win here. We are fighting back against the vigilante groups. And then crickets when it comes to pedophiles. Why aren't you fighting the pedophiles? Why are you laser focused with the fucking crosshairs on the vigilantes that are fighting the pedophiles? Like, this is a wild hill to die on. We are sharing more information about why it was necessary to remove vigilantes from Roblox and the ways in which we review and act on reports of abuse on Roblox. While seemingly well-intentioned, the vigilantes we've banned have taken action that are both unacceptable and create an unsafe environment for users. I just need to stop right here and just take a pause. Schlepp and other vigilantes catching predators is not making the game more unsafe than it currently is by just having those predators running rampant with no one to stop them because you are not efficiently stopping them. Like, this is a crazy stance to take. Similar to actual predators, they often impersonate minors, actively approached other users, then tried to lead them to other platforms to have sexually explicit conversations, which is against our terms of use. Accurate, timely reporting from our community is important. Reporting through the appropriate channels, including our custom-designed reporting tools, immediately and with as much specific information as possible is the best way to help us remove bad actors from Roblox. These reporting tools are designed to capture key metadata and details that cannot be captured from an email or screenshot and enable faster, more efficient reviews and more thorough reporting to law enforcement when warranted. I'm going to take another break here real quick. When does that go live? Because that's definitely not live right now. Like, what do you mean? Like, that is the biggest problem. Everything you're saying right there is an absolute gobbledygook. Like, that's just mumbo jumbo. You're just saying words that aren't real. That is the big problem. No matter how many times people are reporting these bad actors through your channels, there is no efficient, fast reviewing that leads to the person being, kicked off the platform. There's so many cases of predators who have literally been arrested that still actually have their Roblox accounts live. What are you talking about? That is blatantly false. And that is the issue. You can say you have all these tools and that you take in all of these reviews, but there's nothing that really shows that. It doesn't seem like if that is the case, it's made any difference. Maybe you need to overhaul that, or maybe you need to beef it up or something. Maybe you should work with the vigilante groups instead of vilifying them, because they're doing a better job at getting the predators captured and taken off the platform than your systems are. I don't know why you view the vigilantes as enemies. Again, I can understand in general why vigilantes could be a bad thing, like on a broad scale, but when the company isn't doing things to ensure the safety of the users, well, vigilantes are super necessary to step in to do it for them, to keep the platform safe, because you are just not doing your job. It makes no sense to me that they would be so combative with someone like Schlepp, where they'd cease and desist, ban him, and then threaten legal action. You could work with him. Why don't you guide him through the proper channels? He is doing a good service by getting these predators arrested. It is something you are not doing enough of. We realize that no platform is perfect, but we prioritize trust and safety because it's core to what we do as a company. It doesn't really seem like you prioritize it, by the way. It seems like your CEO is prioritizing trying to turn it into a fucking dating site for 17+, which, again, by the way, is a really weird age where he's trying to pitch a 17+ dating service to a company, Roblox, so it'd be half gaming and half dating.
It seems like that's the focus, because Dave fucking Bazooki here, the CEO of Roblox, can't stop yapping about it. It doesn't seem like the priority is trust and safety. That's all I'm saying. This is an area where we invest heavily and are always innovating. Helping keep our users safe is a critical part of our vision of connecting 1 billion people with optimism and civility, and is a strategic imperative for our creator community. And then just a bunch of blabbering here, all of which it doesn't seem to be true. Again, I understand they can't wipe them all out instantly, but it's clear that reports are falling on deaf ears. Like, there are predators, real predators, like with irrefutable evidence that Roblox is not acting on. So there is a problem here, and it doesn't seem like they're doing enough. Then they go on to talk about like just how many messages and how many users are on Roblox. Again, I understand there's millions and millions and a lot to go through, a lot to comb through, which is why, again, I don't understand why they wouldn't be extending an olive branch to the vigilante groups who are clearly doing a good job at catching real predators that are on their platform. Roblox is missing them in a lot of cases. I don't know why they wouldn't want to work with them. Again, as they mention here, they've got, fucking billions of messages that get across, billions of reports that swipe across their desk every day. Why wouldn't you work with the community that is actively trying to help you and help keep the platform safe? So now they talk about why they've decided to remove vigilantes. We have been monitoring vigilante activity on Roblox for some time. These groups began by reporting safety concerns, commenting on news about Roblox, and challenging us to do better. We appreciate this feedback and use these reports to improve our safety systems. More recently, vigilante activity evolved. Instead of just reporting on safety issues, vigilantes started impersonating children and actively sought to connect with adult users. Those conversations mimicked inappropriate behavior and actively encouraged other users to connect on other social media and messaging platforms, thus bypassing Roblox's own safety systems. These were not one-off situations, and we saw the behavior accelerating across many accounts. This actively created an unsafe environment and normalized behavior that is both unacceptable on Roblox and is against our terms of use. Our policies prohibit directing other users off Roblox to another platform through chat and having/simulating sexually explicit conversations. These are serious policy violations that risk removal from the platform. Just reread your statement here, Roblox. You recognize that these groups were reporting all of this to you, and then you're confused on why they started doing more than just reporting. Could it possibly be because all of the reports they were sending your way for so long weren't leading to the predators getting kicked off the platform or anything? Could that possibly be the reason? Could you follow that trail of breadcrumbs of logic? Like, I don't know how they can be so delusional to not recognize the reason why it evolved beyond just reporting and then they started using like decoys to try and get more evidence is because you weren't acting on the reports. Thus, they gathered more evidence on these bad actors and turned it over to authorities who did act on it. The evidence was sufficient for the police to issue arrests and get the predators. But it wasn't enough for you guys to ban them or do anything like the bare minimum to protect children from these bad actors, these evil people. Like, I don't know why they're confused. They're making it sound like it's some kind of epidemic that spiraled out of control and Roblox was just doing everything by the book perfectly, when that's just not the case. The reason why it evolved so much is because you weren't doing enough. So the community started taking it upon themselves to try and act and do better and ensure the platform was a little safer for whatever they could do. They then have this section on the importance of accurate reporting, going over like it needs to act in accordance with their policies and all of that, and then due to privacy considerations, we cannot inform users whether reports have led to consequences. But the thing about that claim is, to me, it seems like they're trying to hide behind their numbers. Like, we get so many reports and we just can't inform you if like your report led to that person getting banned, but just trust us, it probably did. Like, we're actually like, we're doing such a good job at getting them all banned. But the thing is, people aren't that fucking stupid. When you have found a bad actor, if you have found a predator and you're reporting that person, a lot of these people are following those accounts to ensure that they get banned because they are a danger to the community. And in a lot of cases, they're not getting banned. Like, they know that there hasn't been consequences. Whether or not Roblox is telling them, people can see for themselves when the accounts aren't banned. They then talk about how they actually go above and beyond. They work with law enforcement, following official legal guidelines around when it's appropriate to collaborate with them and provide information to help track bad actors across platforms to help keep users safe even beyond Roblox. In 2024, they submitted 24,522 reports to the National Center for Missing and Exploited Children. They then say that on multiple occasions they found vigilante groups holding the reports to Roblox until after they had coordinated real-life meetups and built their own social media posts.
and then explain why that's a bad thing, about how waiting to report to Roblox or the relevant authorities means alleged bad actors could potentially remain on the platform longer, leaving the community open to additional risks of harm. And they close out this section by saying that they recognize the community's frustration with how they handle violative behavior outside of Roblox, but they can't always act on all of it because a lot of it's screenshots and other messaging applications that need to be independently confirmed, because without verification it would open up significant abuse and misuse and all of that, so they have to do their due diligence. Overall, this is them saying that they actually take the reports very seriously and that they actually do a lot to try and keep Roblox safe, even beyond Roblox. They then also claim that some of the vigilante groups are like making social media posts about all of these bad actors before even reporting to Roblox. Of course, I don't know if that's all true or not. Very well could be. But the point still stands. There are a lot of bad actors on Roblox, even with all of the reports they act on and the ones that they report to the proper authorities. There is still a huge infestation of these evil people. And the vigilante groups, the ones that Roblox is fighting tooth and nail against, whether they like it or not, they are making a difference in making the platform safer. Roblox can, submit all of these reports and do as much as they can, but as they showcase, they get so many and they can't go through all of them. They can't thoroughly investigate every single one. They can't analyze every single screenshot from every off-platform message. They know that. They do even hint at that. But these vigilante groups, in a lot of cases, do go the extra mile for a lot of these individuals, and it leads to them getting arrested and away from children. It takes the predator away from victims. It makes the platform safer. It's not something Roblox should be battling against so vehemently. I really just don't understand why they don't try and work more collaboratively with people like Schlepp or Gideon, who are actively getting these predators arrested. That's the big problem. Roblox isn't doing enough to keep children safe, and instead of trying to find more ways of keeping predators away from children, instead they're trying to legally strong-arm vigilantes into silence and just leaving it all alone and letting Roblox handle it. Put their trust in Roblox, a platform that has repeatedly let down so many people when it comes to getting these bad actors taken off the platform and away from victims. It is a problem that Roblox has done nothing to help with this statement here. This doubling down about this being like some kind of righteous fight against vigilantes is just so off the mark, it's crazy. They then spend a paragraph giving you a tutorial on how to report users, which is just completely useless. It's like giving you a tutorial on how to get ice cream at McDonald's. The fucking machines are broken. It's useless. You can report people till the cows come home. It's not working. That is the issue. They then talk about their Trusted Flagger program, where close and trusted partners can report serious criminal activity such as terrorism, violent extremism, or child exploitation directly to Roblox. And the idea is that the Trusted Flaggers are someone that Roblox puts a lot of weight on with their reports. But the Trusted Flagger program, while it sounds good in theory, is actually highly neglected. And from what I've read from a bunch of people with this program in particular, it doesn't do anything more than just a normal report. It doesn't seem like they actually take into consideration the trusted flag more than the normal report. Overall, I found this response from Roblox to be horrible. The doubling down was just a terrible call here, and it almost reads like Roblox is more upset that people are aware of the predator problem as opposed to the predator problem existing in the first place. It seems like Roblox would rather people just be completely ignorant to it, just silence on it, while it's still being in the background. It doesn't seem like they care so much that the predators exist, they just care that people are talking about the predators existing now. Their priorities are just so out of whack. Threatening legal action against someone who was victimized on your game and is just trying to do what they can to make it better, and just a blanket removing all vigilantes type approach to things here is just nonsensical, because the community is in a position where it needs those vigilante groups because Roblox hasn't done enough to protect them. It's crazy to me. Anyway, I just wanted to give you the follow-up to all this. That's really about it. So yeah. Speedrunning an intro here, I just learned about some of the most entertaining drama of 2024. I saw it through Evil Pineley's video covering the situation 2 weeks ago, and it is still going currently
today. It's about the CEO of a parchment paper business losing his mind and having this whiny temper tantrum meltdown all because he... Tôi một lần đã tưởng rằng răng khôn là phát minh tệ nhất của Chúa, cho tới ngày hôm nay tôi đã tìm được một cái tiếp theo mang tên là Hà Quang Minh. Nếu các bạn không biết cái tên đó thì chắc hẳn là các bạn đã không thức thâu đêm ngày hôm qua, vì thứ đập vào mắt tôi mạnh hơn cả những giấc mơ về Ariana Grande sẽ là drama về độ mixi và một nhà báo tự xưng là Hà Quang Minh. Và đầm một lần nữa tôi lại phải bật Liên Minh lên để có footage thay cho cái mặt chó của tôi trong cái video này, vì tôi hết footage Liên Minh rồi. Chính xác là vào lúc 11 giờ tối ngày 14 tháng 1 có một tài khoản mang tên Hà Quang Minh đã đăng một bài viết khiêu khích anh Độ và gạ kèo 3-1 với anh ấy sau khi anh Độ livestream chỉ trích cái kênh TikTok có lẽ là của một người bạn của anh ấy ở trên sóng. Bài viết nói rằng là người nổi tiếng thì phải chịu được áp lực và ra đây mà chém nhau. Đấy, tôi không cần biết là họ chửi nhau cái gì, nhưng mà nếu sự trẻ trâu là một viên gạch thì anh bạn sẽ là cả một cái vạn lý trưởng thành. Hầu hết là chỉ có mấy đứa vênh vào mới gạ đấm nhau, vì về cơ bản họ biết rằng họ không thể thắng trong việc tranh luận, nên là họ khao khát được chiến thắng cái gì đó đến mức là phải va kèo đánh, do họ chỉ biết vung nắm đấm chứ không có đủ kiến thức và độ thông minh để solo bất cứ cái gì khác. Đó là quan điểm của tôi về việc gạ kèo va thôi, chứ ai đúng ai sai thì tôi chưa nói. Nó không phải là một cách văn minh để mà giúp xã hội này đi lên đá sổ. Độ Mixi, anh bảo mày này, fans mày có 100 triệu anh cũng chả ngại. Yeah, nhưng mà việc ẩn đi comment thì chắc chắn sẽ khiến anh ấy ngại ha. Không sao đâu anh Minh, anh chưa ngại họ thì em khá chắc chắn là họ đang ngại anh rồi. Nhưng mày là streamer nổi tiếng thì việc mày bị camera của nhà báo dí vào mặt ở nơi công cộng nó cũng là một cái khó chịu mà mày phải chịu. Wow, vậy anh bạn tự nhận bản thân mình là một sự khó chịu. Wow, ok. Và là áp lực từ sự nổi tiếng ấy mang lại. Tôi đồng ý là làm người nổi tiếng thì phải chịu được những lời chửi rủa, gặp nhiều fan ở nơi công cộng, hay là một thằng IS chẳng may thả một quả bom lên đầu tôi hay gì đó. Nhưng mà tôi không đồng ý với việc tự cho bản thân mình là đúng chỉ vì người ta nổi tiếng. Chắc hẳn là video tiếp theo anh bạn sẽ đăng lên là cảnh Ronaldo đang đi ở với dòng cáp là mày là cầu thủ nổi tiếng nên mày phải chịu được cái việc tao đang quay cảnh mày đi ở. Và không những thế, ở trong video anh Độ đã cố hết sức để mà không bị phát hiện bằng cách là trang bị skin bán vé số. Trông anh ấy y hệt cái con nấm xấu hổ trong Plants vs Zombie. Tôi ngạc nhiên là trong phân đoạn này của video anh ấy không bị lùn đi 10 phân đấy. Oh by the way, nếu bạn là mấy đứa douchebag mà sẽ hét tên idol thật là to ở giữa nơi đông người khi mà họ đang đi mua sắm thì fuck you. Nói chung là bị những thành phần khó chịu như bạn dí cam vào mặt cũng chỉ là một nửa. Nửa sau là họ hoàn toàn có quyền thích hay là không thích. Nếu mà họ yêu cầu bạn nên gỡ video xuống thì bạn nên gỡ con mẹ nó cái video xuống, vì bạn đang dùng hình ảnh của họ. Yes. Nếu thích thì mày va mẹ nó luôn cho máu, giống anh mày vẫn làm ấy. Yeah, bảo bản thân từng đấm nhau nhiều chắc chắn sẽ khiến bạn ngầu hơn ha. Như kiểu là mấy đứa chơi Yasuo khoe cả triệu thông thạo nhưng mà vẫn chơi ngu ấy. Còn mày chửi nghề báo của anh thì nói luôn, đợt cờ mờ mày ở đâu, tổ đội nào, anh điếu ngại nhé. Nếu các bạn đang tự hỏi thì không, anh Độ không hề chửi nghề báo. Đây rõ ràng là một pha đút chữ khá là kinh khủng mà tuyên truyền Đức Quốc xã năm 1930 cũng phải gọi bằng điện thoại. Đây là video bằng chứng anh Quang Minh đưa ra và tôi khá chắc chắn là faker lấy tên biệt danh từ cách lập luận của anh bạn này. Thằng dí điện thoại vào mặt anh nè. Rồi anh Độ BC rồi. Anh dự đoán trận này là bao nhiêu không hả anh? Đúng nó mẹ rồi. Đây nhá, tôi bảo nhá các bạn, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích. Thứ nhất là kênh này từ hôm mà tôi ngồi chửi cho đến tận thời điểm bây giờ, comment toàn chê, ông này thiếu tinh tế. Bên dưới còn có một số comment chửi tôi như chó. Nói chuyện với người nổi tiếng nó không trả lời đâu. Đúng rồi bạn ơi, ảnh mới cắt amidan đấy mà bạn không biết hả? Mẹ, ảnh vừa cắt chỉ không đi cắt bị amidan đéo gì, kiểu dính tí nước biển ấy. Đấy, không? Ở trong video chúng ta có thể rõ ràng thấy anh Độ nói rằng video có nhiều người chê, nhiều người chửi. Tại sao lại không xóa video đi bla bla, và không hề có một từ nhà báo nào mà anh ấy nhắc đến. Anh ấy chỉ đích danh người dí cam vào mặt mình và nói là lý do tại sao không nên dí cam như vậy. Nói rằng là người ta thiếu tinh tế chứ không bất cứ một từ nào xúc phạm nghề nhà báo. Đây cũng là một cách tốt để mà những người ở trong nghề khác rút kinh nghiệm, không nên đăng video dí vào mặt người khác như thế. Nhưng mà thay vì rút kinh nghiệm thì anh Quang Minh đây có vẻ thích rút dao ra chém nhau hơn hay gì đó. Ông này là ông Nguyễn Chí Công, tôi đéo biết ông này là nhà báo hay là làm cái đéo gì. Chắc là làm nhà báo. Trả lời tí thôi. Quả clip dí vào mặt tôi được đâu đấy khoảng 700.000 k. Rất đau. Đấy có lẽ là cái lý do để ông này đéo xóa clip này đi, trong khi bên dưới bảo ông này thiếu tinh tế nhiều vãi đái. Tôi cũng hiểu mẹ luôn, theo kiểu như thế các bạn. Và cái tính cách của ông này làm kênh cũng đéo khác thì cái cách ông ấy dí cái điện thoại vào mặt người khác cả. Đéo nói về các người nổi tiếng hay không, nhưng chia sẻ thật với cả các bạn, kể cả người bình thường hay là người nổi tiếng, khi mà tự nhiên người ta bị dí một cái cam vào mặt, mẹ người ta bị quay ấy, đéo hiểu một cái lý do gì đấy, thằng đéo nào cũng khó chịu. Gặp cái thằng cục xúc nhá, mẹ mà đấm phát vào mồm luôn. Tối nay lại lên beat luôn. Lên beat xong rồi lại tối lên stream
Lại có mấy ông lướt lướt vào đọc một cái, bên dưới lại có mấy ông comment là kính thưa hội đồng xét xử luôn. Anyway, đoạn còn lại là anh Độ vẫn có ý khuyên nhủ người đang quay clip kia đừng làm vậy, cũng chả nói gì khiếm khích hay là xúc phạm ai cả. Và như anh ấy đã nói, không may gặp thằng nào nó cọc cọc mới thua con lô hôm đó, xong có khi nó đấm nó phát thì là được lên thiên đình quay phim luôn. Và thẳng anh cái 1v1, đừng có mang bình luận của người theo dõi video của mày làm cơ sở cho sự tự tin em ạ. Wait what? Tự tin ở đây là tự tin cái gì? Yo, anh bạn thực sự tự tin đến cái mức mà nói người khác tự tin trong khi người ta còn chẳng làm gì. Chắc hẳn là Quang Minh đang in mặt của anh Độ lên một cây tăm để mà anh ta xỉa răng. Cái tôi của anh ấy ra như cái số series ở trên tờ 10.000 đồng. Bro, chẳng ai muốn đánh nhau với bạn cả. What did he do man? Just chill. Mày kiếm nhiều là tài của mày, nhưng mày đâu có quyền chửi anh em phóng viên thể thao bên anh nhé. Yeah, nói như kiểu có quyền quay hình ảnh cá nhân của người khác ấy. Chắc anh Chí Công và Quang Minh hồi bé hay đi vặt trộm xoài cùng nhau nên là mới bênh nhau tới mức này. Anh ấy thậm chí còn nghĩ rằng là anh Độ kiếm nhiều tiền nên là suy ra chắc hẳn là anh Độ nghĩ bản thân có quyền chửi anh em phóng viên. Well, nếu ai cũng có suy nghĩ như vậy thì chắc là Bill Gates có quyền ỉa lên đầu Joe Biden rồi à. Và kết thúc là tái bút của Quang Minh với hình ảnh anh ta nhắn tin cho anh Độ để thách đấu. Anh mới chửi em đấy Độ. Wow, ngày xưa giáo viên ngữ văn của anh ấy phải yêu thích những cái mở bài của anh ta lắm đây. Và that's it, anh Độ trong lúc đó thì chắc hẳn đang ngủ mơ thấy mai nên ăn cái gì. Well, trước khi kết thúc cái video này tôi cũng muốn nói là tôi không xem anh Độ Messi, nhưng mà tôi rất là ngưỡng mộ những gì anh ấy đã tận tình cống hiến cho cái cộng đồng. Tôi mong là không có chuyện gì xảy ra với anh ấy hay là với cả đôi bên. Video này tôi cũng không phải để bênh anh Độ mà là chỉ ra những lỗi sai trong việc ứng xử. Tình yêu là một thứ vô hình, vô định, vô giá và cũng có khi là vô tù nếu mà các bạn đủ dũng cảm. Đầu tư vào tình yêu thì không khác gì đầu tư vào eSports, các bạn không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cho dù mối quan hệ của hai có chặt chẽ và mạnh mẽ tới đâu. Và nghiêm túc đó, đừng có đầu tư vào eSports, hãy đầu tư cá độ và bóng đá ấy. Cứ cược cho bên nào có nhiều người da màu nhất ấy. Và cho dù làn da của họ có thâm đến đâu thì cũng không thể nào thâm bằng mấy vết bầm dập hay nói cách khác là kết cục của tình yêu với nhân vật chính của chúng ta mang tên Phương ở đây. Vào hơn một tuần trước đã nổi lên một bài viết của một bạn nữ bóc phốt người yêu cũ kèm theo những hình ảnh mà trông như kiểu bạn ấy vừa bước ra từ buổi họp mem của cộng đồng ALK Survival ấy. Tôi cũng muốn cho các bạn xem hình ảnh ở đây lắm nhưng mà việc show nó ra sẽ khiến kênh tôi có kết cục y hệt những cái bức hình đó các bạn biết mà. Nên là tôi sẽ tóm gọn đó là hai ảnh đầu tiên là nẻ môi cấp độ cuối, ảnh thứ ba là cũng khỉu tay vào bàn, và ảnh thứ tư là thông điệp của fan Marvel muốn gửi cho đạo diễn của Kraken the Hunter. Đây không phải phốt và thật lòng mình không muốn bị đẩy vào bước đường cùng này đâu. Bản thân mình là đứa luôn luôn muốn sống cuộc sống của mình được yên ổn thôi, nhưng mà nếu pháp luật không làm gì được thì mình phải nhờ mọi người cứu lấy mình. Vào tháng 5 mình cũng đã lên một bài viết bị người yêu cũ tác động vật lý và liên tục bị cắm sừng rất là nhiều lần trong mối quan hệ cho tới thời điểm hiện tại. Bọn mình đã chia tay được 2 năm rồi nhưng đến hôm nay Hát vẫn tìm gặp, đe dọa, bắt lẻ tác động mình, tiếp bắt ép mình quay lại, ảnh hưởng đến bạn bè, người thân và cuộc sống xung quanh. Tâm lý mình đã rất là bất ổn. Nạn nhân của chúng ta cho biết là cô ấy đã bị người yêu cũ đối xử rất là tệ hại và phải đóng phim hành động rất là nhiều. Sau khi chia tay thì Hát quyết định làm quân tử nhưng mà thay vì làm 10 năm thì anh ta chỉ mất 2 năm quay lại con mẹ nó rồi. Chắc cậu ấy nghĩ là 10 năm hơi muộn. Bắt đầu bằng hình ảnh Hát đe dọa sẽ skibidi Phương sau khi đi tù về. Tại sao tôi biết là anh ta mới ra tù á? Vì chủ tút đúng theo nghĩa đen nói như vậy. Rồi sau đó là anh ta gửi ảnh khu trọ mà Phương đang ở, nói rằng là bố mày không thích lên chỗ đông người và nắm tóc mày xuống đâu, cho dù có khi ở dưới người ta đi lại ngoài đường còn đông hơn là ở bên trên người ta ở trong phòng hết rồi ấy. Ngu vờ lờ. Trước khi tiếp tục tôi cũng muốn thắc mắc là không hiểu tại sao trên đời này lại có một số người chia tay xong sau cay cú quá muốn đi xiên người yêu của họ. Họ tưởng rằng là bằng cách đó người yêu của họ sẽ hồi sinh và reset trí nhớ để mà họ có thể bắt đầu lại từ đầu hay gì đó như kiểu Mita ấy. No man, bạn giết người ta xong giờ sẽ không có ai vỗ tay tán thưởng cho bạn cả, ngoại trừ chắc là mấy anh tử tù sẽ vui mừng chào đón thành viên mới. Nhưng các bạn biết đó, tập trung vào sự nghiệp, không phải gài gú. Gài gú là phù du, thành công mới mãi mãi, nhớ đấy. Ta nói trước với mày rồi, lựa chọn đúng hay không nằm ở suy nghĩ mày. Mày tốt cho bản thân mày thì làm hại mấy đứa xung quanh mày thế thôi. Có chơi thì có chịu. Ông ăn chả, bà ăn nem đấy, kha kha. Nếu đúng tin nhắn này là lời thoại của Phương thì nó sẽ còn nghe hợp lý hơn cả khi nó là lời thoại của Hát để mà nói thật. Nếu mà các bạn không biết ông ăn chả và bà ăn nem là gì thì đại loại nó là một câu ẩn dụ cho việc hành vi trả thù của người trong cuộc khi mà bị phát hiện đối phương ngoại tình bên ngoài. Vậy anh ta tự confirm anh ta ngoại tình và đi trả thù. Và cái lý do mà anh ta nói ra câu đó yeah, I don't know. Thế nên tôi mới bảo là Phương nói câu đó ra nghe còn hợp lý. Đã biết mày muốn gì ở tao rồi mới tha vào cuộc sống tao đây. Muốn cái gì thì mày die mẹ đi. Damn chill bro, bạn không thể cứ nói thế rồi mong nó trở thành sự thật được. Đây không phải là cái tiết học ở lớp 1 mà mọi người sẽ bắt đầu nói ra giấc mơ của họ là gì đâu man. Sợ bị tắt kiếm tiền vậy. Tao làm gì mày mà để mày làm tới mức vậy? Cứ mở mồm ra là làm gì? Mày hơn thua kém gì với bố mày đâu, mày ơn mày mà bố mày mất bao nhiêu tiền với bạn.
Đoạn này bị cắt ra nhưng mà nó cũng đã được confirm là anh bạn này bảo mất tiền, nhưng thực chất là tiền của Phương đi làm để đưa cho anh ta. Yes, bạn gái bao tiền cho bạn trai là có thật đó, mọi người không cần phải đến bảo tàng để mà tìm đâu. Thậm chí là chú chó của Phương cũng đã bị hack cho đăng xuất để cảnh cáo rằng là nếu mà không quay lại với Phương thì anh ta sẽ làm một pha double kill. Tôi cũng thắc mắc là tại sao bạn Phương lại có thể mắc nợ phải anh chàng như thế này. Chắc chắn là khi mà làm quen hay lúc yêu phải có dấu hiệu của bạo lực hay gì đó rồi. Hoặc cũng có thể là trước kia anh ta là một người rất là hiền lành, rồi bỗng dưng một ngày anh ta tải game Call of Duty về chơi, thế nên mới trở thành toxic như vậy. Dù gì đi nữa thì đó cũng có thể là game Dota 2 hoặc Call of Duty đến 90%. Bởi vì sau 7 ngày cắm mặt vào tựa game đó thì Lê Minh Hiếu, hay còn biết tới là Hát trong câu chuyện, đã lên bài đính chính. Thật ra là cũng không phải là đính chính vì Phương méo nói sai cái gì cả, mà đúng hơn là anh bạn này lên bài ăn vạ, nói rằng là thời gian qua cái bài phốt đó của Phương đã làm ảnh hưởng tới công việc của anh ta. Chả biết là làm việc gì mà ăn phốt trên mạng thôi cũng ảnh hưởng. Chắc là anh ta là một nhạc sĩ nổi tiếng hay đánh đàn, cụ thể là đàn bà. Cái đờ cờ mờ, mày lại chết đâu rồi hả thằng L? Đờ cờ, lại cắm sừng tao hả? VL lần thứ 3 trong tháng chúng nó gửi cho tao cái ảnh này. Còn cái gì mày giải thích? KMM, DMM, bố mày kiếm tiền cho mày để mày nuôi con khác hả? Đây là đoạn chat của Phương sau khi phát hiện Hiếu cắm sừng bạn ấy tới lần thứ N trong tháng, rồi sau đó lấy tiền của Phương để đưa cho đứa con gái khác tiêu. Và anh bạn ngay lập tức bằng một cách nào đó trở thành đứa con trai hiền nhất của mẹ nó quả đất, nói chuyện y hệt mấy đứa NPC quanh nhà của anh Núi. Nó chửi bảo tôi chết với những lời lẽ xúc phạm khác. Dù tôi nhận tôi sai, thật ra là nó không phải là một kiểu câu rủa chết ấy. Mày chết đâu rồi là một loại câu nhấn mạnh thay cho mày đang ở đâu. Nó là rất là bình thường và phổ thông. Đồng thời là tôi cũng tình cờ biết tới một dạng death threat nghe giống câu rủa chết hơn cái này nhiều đó man. Câu ở trên bị cắt nhưng mà tôi có thể đoán mỏng mỏng là em muốn như nào anh cũng tắm. Đó kia chắc chắn là chữ TAM. Chỉ cần ở bên em thôi. Nếu em cho anh cơ hội nữa thì anh sẽ về Việt Nam không rời xa em nữa. Thôi tao biết thừa. Mày chia tay sau mày xin quay lại. Tao chọn nửa đêm. Tại nửa đêm tao yếu lòng. Tao thừa biết. Nãy mày còn đi ba. Cái gì tao chẳng biết. Nốc cho cố vào rồi buồn mà nhớ tao. Đờ mà mày cứ đêm hôm để tao mở mõm ra chửi. Cái đó mày không bao giờ có chuyện quay lại với mày. Tao nhắc lại là không bao giờ. Không phải anh buồn anh mới nhớ em, mà là có rượu vào rồi anh mới dám nó ra thôi. Vậy thì ra rượu chính là bí mật mà bao nhiêu bác sĩ chuyên ngành y đang tìm kiếm để chữa bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Anh bạn có thể là một kẻ điên tình nhưng chắc chắn anh ta là một bác sĩ giỏi. Và kiểu phẫu thuật mà anh ta thích nhất chắc chắn là ăn cắp con tim của người khác rồi đập nát nó. Yes sir. Ban đầu yêu nhau tôi nói tôi làm booking những việc này là không tránh khỏi được. Nó bảo nó thông cảm được nhưng về sau nó lại chửi tôi. Chả biết là anh ta booking việc gì mà ỉa ra được nhiều sừng thế. Chắc là booking sừng trâu trái phép. Anh đã cố gắng nhận ra lỗi sai của mình. Anh nhận ra bản thân mình tệ với em như thế nào. Anh muốn ở bên em thôi. Anh xin em cho anh cơ hội sửa sai với em. Tao bảo mày tao ghét thằng An thì VL. Nếu mày với nó đứng ở quan hệ bạn bè làm ăn, ok tao không nói. Nhưng mà để đờ mà thân với nó xong học cái tính của nó thì tao nói luôn đừng bao giờ nói chuyện với tao. Chơi với nhau cái tốt đéo sao. Để một thằng cắm sừng tao, một thằng cắm sừng bạn tao thì đờ mờ đừng có cơ hội nào cả. Tôi có thể hiểu được là Hiếu có chơi thân với một người bạn rồi cả hai thằng rủ nhau đi cắm sừng người yêu của nhau luôn. Đây chính là mức tiến hóa tiếp theo của nhiệm vụ vặt trộm xoài hồi bé. Mọi người hãy luôn luôn nhớ chọn bạn rồi chơi, đừng để bạn chọn lại mà chơi lên trời. Trời, nghe thơ VL. Em đừng có block anh. Có gì anh làm sai em nói thì anh sửa. Em đừng như thế, anh xin lỗi. Anh thề là anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc với nó để em không phải suy nghĩ nữa. Anh xin lỗi thỏ. Kệ mẹ mày, đừng có nói chuyện với tao. Làm gì thì làm, giờ tao nói thật. Tao không quan tâm đâu. Bẩn tính VL, tao chịu đấy. Nó khá là buồn cười khi mà anh bạn này đang tuyệt vọng để mà không bị chửi ấy. Trong đầu anh ta chắc hẳn là đang mong Phương sẽ nói kiểu ok em tha thứ cho anh để anh ta tán thêm như kiểu 20 em nữa. Một lần nữa tôi cũng phải nhắc đến là cái thứ duy nhất mà ba que có thể nói người Việt là mức độ vô văn hóa khi mà đối lý. Thì anh bạn Hiếu ở đây cũng như thế. Hiện giờ chửi bậy đối với anh ta là cả một tội ác nặng hơn cả tử hình. Mày vác chìa khóa đến đi, mày hẹn được mấy hôm rồi. Muốn cái gì nữa? Như kiểu mày là nạn nhân ấy, trong khi mày sai thì VL. Không hiểu tao mắc nợ ở mày cái gì mà xúc vật thế. Tao đã gặp và nói chuyện với mày rất nhiều. Tao đã nói rõ rồi, đừng nói nhầm với tao. Đấy là do mày, tao không đưa đâu. Chả liên quan đến tao nữa. Mày luôn im lặng bỏ đi. Tao còn chưa nói chia tay rõ ràng với mày. Vậy là sau khi thao túng thất bại thì anh Hiếu quyết định quay xe hẳn cả viết trên đường xưng hô tao mày luôn cho nó máu. Hết chửi bậy bây giờ đến bộ luật bất thành văn của anh ta là có một tội mới là im lặng cho suy nghĩ. Nó chia tay quay lại với tôi lúc nào cũng được, mấy tiếng sau lại chia tay dù tôi cầu xin nó. Lúc nào cãi nhau nó cũng im lặng cho tôi suy nghĩ.
Chả hiểu cái suy nghĩ có gì mà lại nêu lên, cứ như kiểu anh ta đang PR cho người yêu cũ bằng cách nói tốt về Phương ấy, ảo vãi ở trường. Nói chung là những cái ảnh còn lại đơn giản là trung bình cuộc cãi nhau ở các cặp đôi, nói nhiều từ chửi bậy đến mức mà tôi phải cho ghi hình ảnh bé đi để một con bot của YouTube nó không đọc được mấy từ chửi bậy. Thường thì đây là cái đoạn mà dân mạng sẽ chia làm hai phe, ai đúng ai sai, ai văn minh thì sẽ drop cái câu là câu chuyện riêng tư người ta, cuộc đời người ta, like a boss rồi sau đó đi về. Chỉ có điều là anh bạn này lại đi cắm sừng và đi tác động vật lý nên là thực sự không có tồn tại phe này hay phe kia cho lắm. Tác động vật lý vẫn luôn là vấn đề rất là lớn đối với cả các cặp đôi, còn cái bộ tóc của tôi là vấn đề rất là lớn với cả định nghĩa của đẹp trai. Yes sir. Dù sao thì đã có và đang có rất là nhiều vụ, thậm chí là kiểu người tình hay ăn rau tiễn nhau sang kiếp sau, nên là tôi mong là các bạn hãy luôn luôn nâng cao cảnh giác của mình, và mà thôi tốt nhất đừng yêu đương gì nữa. Các cụ ngày xưa đã có câu rồi. Focus on career, not heroes. Mấy ngày hôm nay mọi người đang nháo nhào trên mạng bàn tán về một vụ xiên người trên đó. Cái điều khiến cho nó đặc biệt là không chỉ có một vụ mà có tới 2-3 vụ liên tiếp nối liền với nhau, đa số đều toàn là những tầng lớp trẻ 2K3, 2K4 các thứ, khiến cho tôi thực sự cảm thấy sợ hãi về việc tin tưởng người khác thời bấy giờ. Có lẽ là tôi nên cân nhắc về việc mặc áo chống đạn khi mà đi làm, bởi vì những đối tượng gây án thời nay khác xa so với thời xưa rất là nhiều. Ít nhất là đã phải đạt đủ một trong những cái điều kiện như là xăm trổ, cắt moi hay là đi quay tàu. Còn bây giờ thì chúng nó chỉ cần trông như kiểu học sinh cấp 3 đã có thể làm đăng xuất người khác. Thậm chí là tỷ lệ phạm tội càng ngày càng tăng nữa. Và lý do cho việc này một lần nữa là đến từ người bạn thân internet của chúng ta. Điển hình nhất cho câu nói đó chính là vụ việc vợ cho bay màu chồng sau khi đi nhậu với công ty về, sau đó là đăng story khóc lóc lên trên Facebook sau khi đã gây án xong. Vâng, mạng xã hội và đống like đó có thể là ảo, nhưng mà tôi khá chắc chắn là việc đi tù thì không đâu. Chi tiết hơn là vào một ngày trước đó, có một cô gái ở Phú Thọ tên là Hạ đã hạ gục người chồng của mình sau khi xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Theo tôi được biết thì Hạ sau khi đi nhậu cùng công ty đã có cặp bồ với cả người khác, do người chồng ở nhà đã quá là vô tâm, nên là cô ấy đã chắc chắn là khi về tới nhà thì con dao đó phải vô trúng tâm của anh chồng. Am I right guys? Tất nhiên là tôi cũng không thể show ra video ở đây bởi vì dường như YouTube cũng không thích cái việc có quá nhiều ảnh liên quan tới vụ việc, nên là thay vì xem cô vợ xiên người khác thì các bạn có thể xem tôi xiên đối thủ ở trong Liên Minh chẳng hạn. Và một lần nữa là không phải vì tôi lười edit video nên là mới cho footage vào kiểu này đâu. Không tin thì các bạn có thể hỏi cái gậy vi phạm mới nhất của tôi là biết. Dù sao thì cái điều tệ nhất không phải nằm ở việc Hạ xiên chồng mình mà là Hạ xiên chồng trước mặt bố mẹ của anh ấy. Nên là các bạn có thể tưởng tượng khung cảnh lúc đó rất là hỗn loạn khi mà ông chồng bị xiên cho trọng thương phải chạy ra ngoài, còn bố mẹ do là đã già yếu nên là không thể can ngăn nổi cái nữ sát nhân đó. Và các bạn biết đó là họ cũng không thể làm gì nhiều bởi vì cô ta đúng theo cái đen nó có quả dao trong tay, you know. Và sau khi hai bọn họ có một phiên bản hardcore của trò chơi đuổi bắt thì do người chồng đã mất quá nhiều tiết nên là đã gục xuống trước sự đau khổ người mẹ. Trong lúc đó thì người bố chỉ còn cách bất lực gọi cho cảnh sát, trong khi đứa vợ đến lại gần cái xác đang chảy máu của chồng rồi chửi người mẹ là đấy, con của cô ấy. Sau đó là đá người chồng vài phát như là mấy nhân vật trong phim kinh dị đang fact check xem thằng kia còn sống hay không ấy. Rồi sau đó là những gì chúng ta biết, đó là bài đăng story của cô gái khóc lóc. Mà đây cũng chẳng phải là story bình thường cơ, mà cô ta còn chill tới cái mức mà thêm cả nhạc, thêm hiệu ứng và giảm saturation của video để đăng lên cho nó ngầu. Like what the fuck is this shit bro? Like cô ta edit video ăn vạ còn chi tiết hơn cả mấy thằng làm freelancer edit cắp cắt ngày nay, thì rõ ràng là xiên người như kiểu là một nhiệm vụ phụ của cô ấy. Nào, có rất là nhiều người cho rằng là cô ta do say rượu nên là suy nghĩ không thấu đáo, thứ mà tôi nghĩ là fucking bullshit, bởi vì dude, nếu mà các bạn có xem video đó ấy, thì cô ta còn đứng vững hơn cả toàn bộ đế chế Mông Cổ cơ. Đó hoàn toàn không giống với một người say rượu một chút nào cả. Và người duy nhất say rượu mà có thể giết người tôi biết tới chỉ có Gagat thôi. Cho nên là anh em có thể bỏ cái lý do phạm tội đấy sang một bên, ok. Lý do chi tiết thì chúng ta sẽ được biết rõ hơn qua hồ sơ Facebook của Hạ, khi mà cô ta vì một lý do gì đó cho tới giờ vẫn chưa khóa Facebook. Chắc là do bị bắt nhanh quá hoặc là méo biết cái nút khóa hồ sơ ở đâu. Nhưng mà như các bạn có thể thấy là những người đạo lý thường sống trong tù, khi mà 90% số caption của cô ta đều là triết lý về tình yêu. Họ có thể mặc áo đạo đức nhưng dưới đó không có sự trung thành và lòng từ trọng. Và ở dưới là comment của một anh bạn cho biết là bạn của anh ấy vừa vô tình tránh được cái án tử, chứ không hải đăng này cũng sẽ biến thành hải đắc. Sang cái bài thứ hai tôi cũng méo biết là bà này copy lại cái câu caption để làm gì, làm như kiểu là chúng ta không biết đọc ấy. Nhưng mà cũng có thể là na ná suy ra động cơ phạm tội của cô ta là mâu thuẫn lạnh nhạt giữa vợ chồng. Sao lại trách em lạnh nhạt lúc em hết lòng, anh có màng tới đâu. Chồng chỉ lạnh nhạt cái thế là chị ấy cho anh ấy lạnh tanh luôn. Trấn Thành nói đúng, bạn không thể thay đổi một người đàn ông, anh ta sẽ tự thay đổi nếu anh ta thật sự yêu bạn. Ok, thứ nhất là tôi khá chắc chắn câu đó không bắt nguồn từ Trấn Thành, anh ấy chỉ nhắc lại câu đó cho nên đừng có gaslighting ở đây. Thứ hai là tôi tưởng bạn bảo là không thể thay đổi một người đàn ông, vậy mà bạn lại đi biến chồng của bạn từ sống sang chết, ảo thật đấy.
Và đó là toàn bộ ví dụ đại loại như thế. Nếu mà bạn lướt xuống thì bạn sẽ thấy cả đống cái bài share về suy tư trong tình yêu khác. I mean, nếu mà không yêu nhau thì bạn hoàn toàn có thể bỏ nhau mà đi, dù gì nó vẫn đỡ hơn là đi tù. Bạn tìm hướng giải thoát bằng cách là xiên người ta, thì bây giờ bạn lại phải tìm cái cách giải thoát khi mà đang ở trong tù nữa. Mà xiên người như vậy thì đi tù cả chục năm rồi, đến lúc ra ngoài chỉ có chó nó mới yêu, chứ kiếm đâu ra người tử tế như thế nữa. Chưa kể là còn cái story ăn vạ thì I don't know man. Nó giống như kiểu mấy đứa tự nhận mình trầm cảm rồi bắt đầu rạch tay để mà chụp hình đăng lên Facebook ấy. Mồm thì nói là muốn bay màu nhưng mà chỉ dám rạch nông nông như kiểu là đang xăm hình ấy, you know. Nó cũng kiểu tỏ ra đáng thương y hệt như thế này. Tóm tắt nhanh vụ đó, tôi cũng muốn nói tới vụ tiếp theo cũng rất là đáng buồn. Đó là nam thanh niên 18 tuổi xiên tài xế Grab gần đây. Vào ngày 16 có một cậu thanh niên mang tên là Châu Phú Tính, do hết tiền tiêu xài nên là quyết định lên Hà Nội để làm ăn. Thì cậu ta liền nghĩ ra cách thức Breaking Bad nhất có thể, đó là mua một con dao và đe dọa tài xế Grab để cướp xe. Mà nếu các bạn có xem video thì các bạn sẽ thấy là hắn ta dụ bác tài xế đi vào một ngõ tối khuất để ra tay. Sau một hồi im lặng thì có một tiếng hét vang lên và hung thủ chạy đi cùng với cả bác tài xế đuổi theo đằng sau, nhưng mà do mất máu quá nhiều nên là bác ấy đã gục ngã cạnh chiếc xe của mình và tử vong. Sao? Dạ không, tại Cướp không được biết là sao nữa? lúc đó con quảng lắm chú. Rồi sao nữa? Dạ. Cuối cùng rồi nó không đồng ý rồi mày lấy dao có sẵn ở đâu? Rồi mày nói đi, dao đó ở đâu? Dao đó con mua chú. Rồi sao nữa? Con hết đường sống mà chú. Mày mục đích mày lấy cái xe mày cạt tiền đúng không? Dạ, mục đích con chỉ Ok, là lấy ok. xe với điện thoại làm con lên Hà Nội làm. Wow, tôi không biết là cái loại này có làm ăn được cái gì không, nhưng mà chắc chắn cậu ta làm thì chỉ có làm cướp, mà ăn thì chỉ có ăn cơm nhà nước. Và tôi sẽ không show ra bức ảnh ở đây vì nó trông cực kỳ buồn và phản cảm. Nhưng mà khi cảnh sát đã tìm được vị trí của bác tài xế thì các bạn sẽ thấy là bác ấy đã nằm cạnh chiếc xe với cả máu khắp nơi, trông cực kỳ tội nghiệp và tàn nhẫn. Với một người chỉ vì miếng cơm manh áo đi làm thâu đêm dưới trời mưa to mà lại không ngờ gặp phải cái loại này. Mong sao là kiếp sau bác ấy sẽ không phải chạy Grab như này nữa. Dù sao thì qua hai vụ việc trên các bạn có thể thấy là sự tương đồng giữa hai bên khi mà cùng đều là xiên người, nhưng mà một bên là vì tiền, còn bên còn lại là thừa tiền nhưng là lại vì tình. Nói tóm còn lại là trong hai từ cuộc sống mà. Người không có tiền thì sẽ làm mọi cách để có tiền, còn người có tiền thì sẽ làm mọi cách để có tình. Đó là một cái hành vi rất là cơ bản của con người khi mà chúng ta không bao giờ có thể thỏa mãn được bản thân và hài lòng về thực tại, để rồi chỉ vì bản thân mình mà phải làm khổ đến nhiều người khác. Nhưng cuối cùng lại vẫn là hại đến bản thân mình, thì méo hiểu là từ đầu tiên xin người làm cái méo thì không biết. Nhìn về phía cạnh khác thì tôi mong anh em gặp những cái thể loại người như thế này có thể bình tĩnh mà xử lý, bởi vì tôi đoán là trường hợp của bác tài xế kia ấy thì cậu ta đầu tiên là cậu thanh niên chỉ kề dao như thế này thôi, không tính là xiên. Nhưng mà bác ấy do kiểu thấy cậu ta như thế nên bác ấy có vùng vẫy và chiến đấu, thế nên là cực chẳng đã cậu ta đành phải đấy. Còn trường hợp tất nhiên là nó ngày hôm nọ đã xảy ra một vụ việc chấn động nhất lịch sử Việt Nam về bạo lực học đường, đó chính là về một ông cháu ở Thanh Hóa, yes, nhất quyết phải là cái nơi đó, đã đăng xuất tài khoản của một nam sinh viên lớp 12 trong một cuộc ẩu đả tại cây xăng. Và có lẽ video về vụ việc này đã được lan truyền khá là nhanh, từ cái mức mà bạn sẽ không cần internet thì bà hàng xóm của bạn cũng có thể kể cho bạn nghe. Bản thân tôi cũng rất là sốc sau khi xem qua video, với tư cách cũng từng là một nạn nhân của bạo lực học đường. Vì tất nhiên là trường hợp tệ nhất của tôi là bị đấm cho thâm cả mắt, chứ không đến mức như anh bạn này ở đây, không thì tôi đã không ngồi đây rồi, you know. Chi tiết hơn, tại một cây xăng ở tỉnh Thanh Hóa, nơi gần một trường trung học phổ thông, vào buổi trưa sau tiết học thứ 5 thì học sinh lớp 12 Lê và Phạm, nhân vật chính của chúng ta, học sinh lớp 11, có hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi thấy tự dưng là cây xăng hôm nay có biến căng bởi mấy cái thằng lăng nhăng, nên người dân ở gần đó đã ngay lập tức lấy điện thoại ra ghi lại vụ việc. Video cho thấy Lê cầm mũ bảo hiểm chạy theo và liên tục tương tác vào Phạm ở gần trụ bơm xăng. Nam sinh lớp 11 sau khi đã bỏ chạy được khoảng 20 mét thì cậu ấy đã quyết định sống đúng với cái tên của mình, đó là Phạm. Ngay lập tức là phạm tội đang xuất người bằng cách là rút dao ra và phản kháng. Một điều khiến tôi nhận ra ngay lập tức lúc này đó là đặt tên con mình là Phạm có lẽ là một ý tưởng khá là tồi trong tương lai, xét theo cái số người phạm tội mang cái tên đó trên kênh này. Anyway, sau khi bị phản đòn thì Lê đã có phản ứng khá là dữ dội, và tôi phải nói nó khá là đáng sợ khi mà xem cái video này, bởi vì trông nó y hệt một cái cảnh ở trong anime bước ra ngoài đời thực. Có khi là trong anime còn không thể nào rất là nhiều tiết đến như thế. Và các bạn biết là tôi không thể show ra toàn bộ video vì kênh của tôi sẽ tới kết cục cuối cùng giống như cậu Lê, đó là vào trong nhà xác vào ngày hôm sau. Nào đừng hiểu lầm tôi là một thằng khốn nạn vì những câu dốc ở đây, tôi thực sự thấy rất là tiếc cho cậu bạn đã bay màu, nhưng mà hear me out.
Nếu mà có một thứ tệ hơn cả phiên bản cập nhật iOS 17 mới của iPhone thì đó chính là bạo lực học đường, bởi vì những người mà bị hứng chịu phải cái đó sẽ bị ám ảnh hoặc là có vấn đề về tâm lý cho tới cuối đời, và tệ nhất là có khi là tử vong ở một số vụ đã từng xảy ra trước đây. Tất nhiên là yes, cậu Phạm ở đây đã gây phải một cái án tệ nhất mà một con người có thể làm, đó là cho đăng xuất tài khoản trái đất của một người khác. Dẫu vậy thì đôi khi là cái việc chết ấy nó vẫn đỡ hơn nhiều so với là sống không bằng chết, vì đến cái mức mà phải rút hẳn vũ khí cận chiến ra chứng tỏ cho việc đây không phải lần đầu tiên cậu ta bị bắt nạt như thế này. Nếu mà các bạn có nhìn vào cái hội bắt nạt cậu ta ấy, thì các bạn sẽ hiểu một phần Phạm đã phải trải qua những cái gì. Video tôi đang show ra ở đây là cảnh sát đã triệu tập hội bạn của Lê rủ rê nhau cùng úp Phạm vào ngày hôm đó, và holy shit, một đường dây buôn bán ma túy chưa chắc đã nhiều người như thế này. Đúng theo nghĩa đen là từng thằng học sinh xuất hiện ở background trong cái video đó đều có khả năng cao là những đứa định đánh úp Phạm ở đây. Và để mà nói thật thì nếu tôi là Phạm thì tôi cũng sẽ có những tối hậu thư thôi, bởi vì tôi không thể chịu được cái việc mỗi ngày đi học đều phải đánh quái solo kiểu này. I'm in no song jingu man. Và cũng giống như cái ý kiến của tôi thì sau khi vụ việc này bùng nổ trên mạng thì ai ai cũng đều dành lời khen cho hành động của Phạm, nói rằng là kẻ bắt nạt ở đây xứng đáng bị như vậy các thứ. Ngược lại thì cũng có rất là nhiều ý kiến trái chiều chỉ trích rằng là tại sao lại đi ủng hộ cho kẻ sát nhân và tung hô cái hành động cho đăng xuất người khác. Thì tôi cũng có ý kiến của bản thân trong cái việc này. Thật ra thì tôi cũng sẽ không ủng hộ cho việc xiên người đâu, tất nhiên rồi. Và tôi nghĩ là mọi người ở đây ai cũng vậy. Bọn tôi không tung hô cái việc giết người mà bọn tôi tung hô cái việc lấy lại công bằng cho chính bản thân mình. Bởi vì con người chúng ta khi sinh ra ai cũng xứng đáng có cái quyền được đối xử công bằng như nhau. Và tất nhiên là nó không có nghĩa là chúng ta có quyền giết người, nhưng cũng phải xét đến nhiều yếu tố ở đây. Nếu đó là cách duy nhất để mà lấy lại công bằng cho thằng bé thì sao? I mean là nếu mà cậu Phạm không cho đăng xuất Lê ở đây thì sớm thôi là người đăng xuất sẽ chính là cậu ấy với cái dàn line up hậu hĩnh như thế này. Nên là có thể nói là ép người ta đến đường cùng thì nhận hậu quả như vậy cũng xứng đáng thôi. Luật nhân quả nó tồn tại không chỉ từ sự vật sự việc mà nó còn từ những người xung quanh nữa. Con người cũng có thể là một dạng quả báo mà. Chưa kể là ở trong video là một thằng đi là như kiểu làm gương cho mọi thằng còn lại chạy mất dép theo luôn. Đây chính là cái phần lấy lại công bằng khi mà bây giờ không có đứa nào có thể bắt nạt Phạm được nữa. Thì ở trong tù thì bắt nạt thì méo ở được. Nhưng mà ý tôi là kể cả có ở bên ngoài đi chăng nữa thì bọn bắt nạt chả sợ vách ở bìu ra đấy chứ. Và có khi là không chỉ riêng cái bọn bắt nạt đó mà có khi là toàn bộ mọi loại kiểu bắt nạt trên Việt Nam này luôn, khi mà vụ việc này đã trở lên quá là phổ biến và rầm rộ như vậy. Cho thấy là tâm lý của con người có thể đi bao xa khi mà bị hành hạ liên tục ép đến đường cùng đến thế. Thế nhưng là cái gì cũng phải có hai mặt của nó, và vì tôi không muốn video này cổ suý cho việc đi đăng xuất người khác nên tôi sẽ nói thẳng luôn. Là đó là cái hành động cực kỳ xấu mà các bạn không được phép nghĩ tới dưới bất cứ cái tình huống nào cả. Bởi vì khi mà các bạn gây án như vậy thì người buồn nhất không chỉ có ba mẹ họ hàng nạn nhân mà còn có cả ba mẹ và bạn bè của bạn nữa. Nên là bạn đừng có bao giờ chốt dại là hôm nay đỏ mặt xiên người rồi hôm sau đi tù đơ người 10 năm. Câu đó là thật ra tôi tự nghĩ ra đó, chứ cậu Phạm ở đây không đi tù 10 năm đâu mà. Biết là thì cậu ấy đã phải sống trong cái tình cảnh bắt nạt rất là khổ sở các thứ, nhưng mà hãy luôn nhớ là vẫn còn rất là nhiều cách khác để mà giải quyết, chẳng qua là cậu ấy còn trẻ nên là nghĩ chưa tới. Bởi vì theo điều tra thì đây là một vụ hẹn nhau ra cây xăng đã được lên kèo trước đó, chứ không phải là phát giác là cậu Phạm bị chặn đường đánh. Có nghĩa là cậu ấy hoàn toàn có thể không chấp nhận cái kèo đó và ở nhà, nhưng mà cậu ấy đã chọn cách cực đoan hơn, đó là làm ngay con hòm CSGO để lấy quả cận chiến. Vậy thì những cái cách khác nhau để mà giải quyết vụ này là gì? Thì rất là tình cờ thôi. Là tôi biết thế chó nào được. Phật, các bạn nghĩ là tôi bây giờ trông như này rồi thì ngày xưa tôi như nào nữa? Ngày xưa là tôi cũng phải tầm cỡ là cưới được kiến để mà đi học đấy. Dù sao thì trước kia là tôi cũng từng bị chúng nó lập hội để mà bắt nạt, và cơ chế tự vệ của tôi bảo chính mình là phải khóc mỗi lúc như thế. Và đây là thứ mà tôi chưa bao giờ kể cho các bạn nghe, đó là yes, tuy tôi không nói cho ai biết là tôi bị bắt nạt, nhưng mà việc bị bắt nạt nhiều quá có khiến cho bố mẹ tôi để ý. Và hồi đó là trường tôi có cái kiểu môn năng khiếu tự chọn và tôi có học hồi họa ở môn đó ấy, thì bố mẹ tôi đã chuyển cho tôi là sang học võ. Và ngay lập tức là tôi đã có cho chính bản thân mình một thế võ để tự vệ, đó chính là thế long khóc to vãi chưởng. Rất là tuyệt vời thôi. Nhưng mà khi mà lớn lên và trải qua tất cả thì tôi đã nhận ra là chúng ta có thể chuyển trường các thứ. Nói chung là cách ly hoàn toàn khỏi những kẻ như thế là cách tốt nhất. Ngoài lề chút là cũng có một số cách giải quyết khá là chung chung của một số người trên TikTok, và tôi sẽ nói tới là cái ý kiến phổ biến nhất như của anh bạn này sau đây. Từ bao giờ hung thủ lại tung hô như thế này nhỉ? Vấn đề học sinh xích nhau là chuyện bình thường. Giáo viên nhà trường để làm gì? Vâng, có vẻ như là giáo viên bây giờ là ngoài giải quyết cái sự óc chó của học sinh ra là cũng phải giải quyết mâu thuẫn của chúng nó nữa. Trong khi là học sinh xích mích nhau rõ ràng là xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Mâu thuẫn cá nhân xuất phát từ cảm xúc, tính cách, và người có thể chỉnh đốn cái đó chỉ có thể là bố mẹ, gia đình và xã hội thôi.
Ông này phát ngôn như thế là rõ ràng không biết gì về bạo lực học đường, hoặc là chính bố này là người gây ra bạo lực học đường. I don't know. Bởi vì như tôi đã từng kể là trước kia vấn đề bạo lực học đường của tôi cũng từng có sự nhúng tay của giáo viên. Và đấy, tôi mách cô giáo xong là cô ấy chỉ có thể cho bạt tai mấy phát rồi bảo bọn bắt nạt là đừng bắt nạt tôi nữa. Hôm sau đó là tôi như chết. Cho nên là đừng có bao giờ lôi giáo viên vào việc dạy dỗ tính cách của bọn trẻ. Khi mà hết giờ học và chúng nó bước chân ra ngoài trường thì thứ ở ngoài đó chính là xã hội và gia đình. Giáo viên là những người dạy kiến thức cho học sinh và chỉ kiến thức và tư duy thôi. Một ngày là họ dạy cho cả trăm học sinh thì thời gian ít đâu ra mà chỉnh đốn cảm xúc cho từng đứa được. Nói về lý thế là đủ rồi, bây giờ chúng ta sẽ xét theo luật đi. Thì yes là do Phạm đã vi phạm bộ luật hình sự về cố tình gây thương tích và gây thiệt mạng về người, nên là khung hình phạt cho tội này sẽ lên tới 7 đến 14 năm. Mà nếu các bạn đang nghĩ về tự vệ chính đáng thì không, Phạm đang không tự vệ ở đây, bởi vì hãy nhớ là cậu ấy đã xét kèo hẹn cái bọn bắt nạt ra cây xăng, cho nên việc cậu ấy mang dao là đã có chuẩn bị từ trước. Đây cũng không phải là một tình huống bị bất ngờ tấn công dồn vào chân tường hay gì cả. Không gian ở đó cũng rất là rộng rãi và cậu ấy hoàn toàn có thể chọn phương án chạy. Chưa kể là kẻ bắt nạt ở đây cũng không có ý đồ gây ảnh hưởng đến mạng sống của cậu. Web ít nhất là chưa thôi. Nên là yeah, đây không phải là phòng vệ chính đáng. Tất nhiên là cũng tùy mức độ tuổi, khung hình phạt này sẽ giảm xuống từ 75% tới 50%. Phạm của chúng ta là đang học lớp 11 và hiện giờ nếu cậu ấy chưa 16 tuổi thì cậu sẽ chỉ bị phạt một nửa khung hình phạt là đi từ 3 đến 7 năm. Còn nếu trên 16 tuổi thì sẽ là 75% của cái khung hình phạt đó là bao nhiêu thì tôi cũng méo tính được, dốt toán bỏ mẹ ra. Và yeah, đó là tất cả những gì mà tôi biết. Tôi cũng không phải là luật sư hay gì, nên là anh em biết về phần luật này hơn tôi có thể chỉnh sai cho tôi ở trong phần comment. Và đó là tất cả cho ngày hôm nay. Một vụ việc thật là hy hữu và đáng tiếc cho anh em là nguyên. Drama thì có thể có nhiều cái, từ việc đăng content rác đến chửi nhau với một con khủng long. Nhưng tôi khá chắc chắn với mọi người là trên đời này không có cái drama nào nhiều bằng bạo lực học đường. Chắc là chỉ ngoại trừ mỗi ăn chặn ra. Bởi vì chỉ mới 2-3 ngày trôi qua thôi là trong lúc mọi người đang cặm cụi là bán những cái bát phở, thì đã có tổng cộng 3 vụ bạo lực học đường xảy ra cùng lúc ở trên toàn quốc. Và nó thật sự là điên rồ khi mà theo dõi những cảnh bắt nạt đấm đá xảy ra. Điều tệ nhất là lần này cái số tuổi bạo lực còn thấp hơn nhiều so với cả những lần trước. Sẽ sớm thôi là chúng ta sẽ chứng kiến cảnh bạo lực học đường xảy ra ở trong bụng mẹ với cái đà này. Thử tưởng tượng là cảnh Việt Nam không cấm súng như Mỹ xem. Đó sẽ là rất là nhiều điểm kinh nghiệm rơi trên sàn đây. Đến với vụ việc đầu tiên là nam sinh lớp 10 bị hội đồng cho đăng xuất ở trên trường. Là theo như nguồn tin tức thì tại trường cao đẳng nông nghiệp Thanh Hóa. Yes, chắc chắn phải là cái nơi đó rồi. Ôi giời ơi. Vào giờ ra chơi của tiết thứ 2 sáng thứ 6, cậu bạn học lớp 10 ngành điện công nghiệp đang ngồi xem điện thoại tại bàn học thì bỗng nhiên là có một đám nam sinh viên kéo vào tương tác cậu này cho tới khi bất tỉnh rồi mới bỏ đi. Sau khi nhập viện cấp cứu được hơn 1 ngày thì 5 ngày sau cậu đã không còn nữa. Còn hiện tại thì 4 học sinh có tham gia đánh người đã bị công an triệu tập về để làm rõ vụ việc. Tất nhiên là một lần nữa tôi cũng không muốn tỏ ra phân biệt ở đây, nhưng mà do tôi hay là do admin ở nơi xứ đó tình cờ là mở chế độ PVP cho mấy cháu xiên nhau hay gì. Vì tôi thề là không đời nào là lại liên tục là những cái vụ xảy ra chỉ có ở nơi đó được. Anh em đó khá là giỏi trong việc giữ chuỗi not gonna lie. Và nhắc tới Thanh Hóa thì có một thứ mà tôi muốn làm rõ sau đây, đó là vụ việc nam thanh niên ở cây xăng. Lần trước là video tôi còn nói sai thông tin là thực chất là những nam thanh niên ở đó chưa hề quen biết nhau từ trước và chỉ đơn giản là có mâu thuẫn từ một việc nào đó thôi. Ok, cái này là tôi sai, tôi nhận và tôi sẽ xin lỗi ngay tại đây. Nhưng đó là thông tin được công bố sau khi tôi đăng video và sau khi điều tra xong, chứ trước đó là báo đài các thứ đăng là thằng bé bị bắt nạt từ lâu và từ đầu rồi thì có gì nói đó thì chị ơi. Dù gì quan điểm về bạo lực học đường của tôi trong video đó vẫn đúng và tôi vẫn sẽ giữ nguyên lập trường của mình trong video này. Tất nhiên là đó chỉ thuộc phạm trù là thanh niên này bị bắt nạt thôi, còn nếu mà cậu ấy tự gây gổ và tự dẫn tới bản thân bị tẩn như này thì chịu con mẹo rồi. Bởi vì theo như tôi biết thì 80% số trường học bao gồm bạo lực nổi tiếng ở trên báo đài là các trường có tai tiếng dạy học sinh cá biệt. Thế nên là tôi nghĩ là những việc này xảy ra cũng khá là khó tránh, bởi vì đa số nam sinh ở đây đều là cộng hết vào chỉ số tấn công rồi, dẫn đến những cái vụ tự sinh tự diệt như thế này. Và ý tôi là không phải là nói nạn nhân ở đây là cá biệt thế này thế nọ nhá. Tôi chỉ đang nói về mặt bằng chung thôi. Còn cậu nam sinh viên này thì chưa có kết quả điều tra gì nên tôi cũng sẽ để sang một bên. Và tôi cũng rất là lấy thương tiếc cho gia đình của cậu ấy, bởi vì cho dù cậu ấy có làm gì đi chăng nữa thì cậu ấy không xứng đáng với cái ở độ tuổi này. Sang vụ tiếp theo là một vụ việc khá là thương tâm liên quan tới một học sinh lớp 8 múa dao vào người bạn rồi vứt xuống sông. Vâng, kể cả khi nó giảm nó tránh đi rồi thì nó vẫn nghe bạo lực VL. Chi tiết là mới vào buổi chiều ngày hôm qua thôi là tại Hồ Thiếu Nhi ở phường Yên Bái đã có 2 nam sinh học cùng một lớp 8E xảy ra xô xát. Và để mà kể ra nếu có một thứ bạo lực hơn cả học phí ở trường F thì đó sẽ chính là video về thằng bé này. Cho nên tôi sẽ có Miku để minh họa lại cho các bạn chuyện gì đã xảy ra trong cái hồ đó. Là hãy tưởng tượng đây là thằng bé áo trắng nhé, và tôi là hung thủ. Đó rồi, chuyện đã xảy ra đó.
Nhưng mà may thay là chỉ vài giây sau khi hung thủ chạy thì đã có người dân đi qua phát hiện và vớt lên. Và đây chính là hình ảnh của cậu bé sau khi được cứu. Hãy luôn nhớ rằng nhé, là khi mà nhìn vào cái bức ảnh này là hãy nghĩ đầu tiên là về giới trẻ bây giờ. Còn thứ hai là hãy nghĩ về ACN của các bạn khi mà có cái video này là sắp sửa cút do nội dung bạo lực. Vậy là YouTube có thể chịu được việc là Noob Cyborg lôi xương sống của Liu Kang ở trong Mortal Kombat ra, nhưng không thể chịu được cái hình ảnh là thằng béo có vài vết xước cùng với cả sốt cà chua đỏ trên tay. Và nó chính xác là chuyện đã xảy ra đúng như tôi dự đoán là 5 phút sau khi tôi đăng cái video này lên vào tối hôm qua. Là YouTube bảo không được. Sau đó là một cái gậy cộng đồng đã được giáng xuống vào kênh của tôi. Đó là lý do tại sao mà các bạn sẽ thấy là khoảng thời gian ở video này sẽ bị chênh một ngày so với các sự kiện diễn ra ấy. Nhưng mà cho tới giờ thì nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và trong trạng thái hôn mê trước sự lo lắng của gia đình. Nhưng mà cái tôi tự hỏi ở đây là mâu thuẫn kiểu gì đã khiến cho thằng bé ra nông nỗi này. Thực ra để mà nói thì trẻ con bây giờ có khi còn liều hơn cả đạo diễn One Punch Man mùa 3 với sự tiến bộ của Internet. Bố mẹ chỉ cần chửi nó thôi là nó sẵn sàng vào rừng sống như kiểu fucking Bear Grylls còn được. Nói lại tưởng đùa chứ bây giờ là nhiều đứa trẻ nó biết cái thông tin là dưới vị thành niên 14 tuổi xiên người không phải đi tù là nó là sẵn sàng tinh thần làm đẹp cái KDA của nó ngay các bạn ạ. Cứ thằng nào mà nó thấy ngứa mắt là tao đi trại còn mày đi đời. Bởi vì nó đã biết là cái tiền án nó nghiêm trọng như thế nào đâu. Nó phải cho tới lúc nó lớn lên nó mới hiểu được cái vết nhơ đó sẽ ảnh hưởng tới đời nó ra sao. Còn giải thích với nó tầm này thì chỉ có cái nít thôi. Chỉ có kiểu tung xào hú cái gì đó thôi. Bố mẹ cũng không thể nào quản nổi. Thế nên là những bậc phụ huynh là phải kiểm soát con kiểu gì mà để nó xem cái anh ACN này đấy. Phải xem anh ACN là anh ấy là sẽ nắn cho các em nó là chiêu ngay. Thật ra là tôi nói đùa thôi, các anh chị phụ huynh làm ơn cho con mọi người tránh xa kênh này ra trước khi nó trở thành một tay đua kỳ cựu. Chào mọi người, tôi chính là Cường đến từ tương lai và có vẻ như là may là nhờ video này bị đánh gậy vào tối hôm qua cho nên ngay lập tức vào trong buổi chiều hôm nay tôi đã có thể update được cho anh em là nguyên do tại sao mà xảy ra mâu thuẫn giữa hai thằng bé như thế. Thì cái thằng bé hung thủ ấy là nó bị cái thằng nạn nhân nó thường hay trêu chọc, thường hay xúc phạm bố mẹ, kiểu gọi tên bố mẹ rồi nói trêu ấy. Bản thân tôi thì thấy là cái này ngày xưa nó khá là bình thường. Xét về lý thuyết ngày xưa là cả lớp tôi đúng theo nghĩa đen là gọi nhau bằng tên bố mẹ nhau như thể là bố mẹ đang đi học thay cho mình ấy. Nhưng không hiểu tại sao, chắc là do kiểu sự tiếp cận với internet các thứ quá sớm khiến cho những cái suy nghĩ tiêu cực của chúng nó là từ việc ngày xưa chúng ta chỉ đơn giản là chửi lại nhau các thứ thôi, bây giờ chúng nó sẵn sàng xiên cả nhau. Và trong trường hợp các bạn nghĩ lớp 8 là mức độ tối thiểu rồi thì tôi sẽ chào mừng các bạn đến với cả vụ cùng ngày hôm đó và cũng cùng lớp 8 luôn. Mẹ sao ngứa mắt đấy nhỉ? Nhưng thay vì là nam học sinh thì đây là vụ nữ sinh hội đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, cũng vào cùng ngày mùng 6 tháng 11 tại trường trung học cơ sở An Điều đã lan truyền một đoạn clip có 6 học sinh hội đồng bạn. Những em này là học ở nhiều lớp khác nhau trong cùng trường là đi tương tác một bạn nữ lớp 8 khi mà vừa mới chuyển qua lớp. Một lần nữa là do mọi footage về cái vụ này nó toàn những cảnh bạo lực khiến nó tôi không thể nào up được lên video nên là tôi sẽ miêu tả cho các bạn đó là một khung cảnh ở trong cái nhà vệ sinh mà như kiểu đấu trường sinh tử. Là nạn nhân bị túm tóc và bị hội đồng bởi mấy đứa liền cơ do mày túm tóc các thứ đấy, mọi thứ chỉ dừng lại cho tới khi là có thầy giáo bước vào và can ngăn. Thậm chí là có những cái tiếng hò reo các thứ động viên từ những học sinh nữ nhé xung quanh với cả hút thuốc lá điện tử. Nếu các bạn lên Facebook và xem full video ở trên đó, chắc hẳn là các bạn cũng đang thắc mắc là chả biết tại sao lại có một đứa cứ đứng khoanh hông nhìn đánh nhau như thể là Gia Cát Lượng đứng nhìn chiến trận làm cái địt gì. Cho tới kết cục cuối cùng thì những học sinh này đã bị đưa lên ban giám hiệu nhà trường để xử phạt theo quy định. Và chỉ cần nhìn vào cái dàn line up này thôi, không ai nghĩ là đây là những đứa đầu gấu sẵn sàng đánh người ở trong trường. Nhìn cái cách mà chúng nó nắm tay nhau kìa. Anh em hãy luôn nhớ cho tôi cái bài học là dưới bất cứ cái hình thức nào đừng bao giờ động tới bạo lực hay là tay chân. Nhiều thằng ngu nó nghĩ là nó có thể bắt nạt những kẻ yếu kẻ hèn bằng cách động tay động chân như thế, nhưng mà chính ra những cái cách bạo lực như thế mới là yếu, mới là hèn. Bởi vì chỉ có những kẻ yếu đuối hèn nhất mới nghĩ ra những cách cực đoan như thế để tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Nhưng mà tôi nghĩ là những gì tôi cần nói ra là tôi đã nói hết ở trên và cả ở những video trước. Giờ có mà dặn ỉa ra nữa thì tôi cũng không thể nào được thêm chữ nào đâu. Nhưng thứ mà tôi có thể ỉa ra chính là về cái kênh làm về short mới của tôi trên YouTube Anh Công Nhân. Các bạn có thể vào đó và xem những content tôi đăng short. Từ đây tôi sẽ đăng short daily, đăng short hàng ngày và đăng short về những cái games ở trên livestream. Nếu anh em không có thời gian xem livestream, em có thể xem tôi chơi game trên short đó đấy. Và thậm chí nhá, kể cả những cái nội dung mà bị che mờ các thứ như cái video này là tôi cũng sẽ đăng full ở trong video short ở. Và cũng đừng quên là hãy follow cả page trên Facebook của tôi sẽ đăng content hàng ngày trên đó, những content khác và mới lạ chứ không chỉ đơn thuần là re-up. Nên anh em hãy vào ngay thôi các sếp ơi. Và tôi thấy cái đấy của chú Tuấn Tiền Tỷ buồn cười quá nên tôi làm. Tôi cũng mong là những nạn nhân tôi kể trong các vụ việc ngày hôm nay sẽ hồi phục hoàn toàn và
Cuộc sống cũng giống như một trò chơi và chúng ta chỉ là những NPC trong cái map mà ông trời tạo ra, bởi vì tôi thề chúng ta phải hứng chịu trọn vẹn nguyên bộ combo bão lũ thiên tai như thể miền Bắc là cái phòng tập để mà mẹ thiên nhiên có thể spam chiêu thức ở trong đó. Nó tệ đến cái mức mà khiến cho tôi phải chuyển con mẹ nó nơi ở luôn, bởi vì như các bạn đã biết thì ngập lụt sẽ khiến cho bọn côn trùng sinh vật ở dưới cống phải bò lên trên và vào nhà của mình ấy. Và web có thể nói là nhà cũ của tôi đã có những vị khách không mời mà tới. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng mong mọi người có thể đảm bảo an toàn cho chính mạng, đảm bảo cho chính cái mạng của bản thân mình ở trong cái tình cảnh như này, bởi vì số người thiệt mạng do cái cơn bão này không phải là một trò đùa. Và nhắc tới việc là cuộc sống không giống một trò chơi thì chủ đề ngày hôm nay tôi muốn nói tới chính là cái vụ việc mà có lẽ sẽ khiến cho hơn 50.000 tài khoản Free Fire phải dừng hoạt động trong khoảng thời gian sắp tới. Đó chính là vụ việc Lê Sĩ Tùng sát hại người khác để thực hiện nhiệm vụ trong game. Yes, các bạn đang nghe không hề nhầm đâu. Từ trước tới giờ căng lắm trong lịch sử Việt Nam chúng ta sẽ chỉ có nghiện game nên là phải đi xiên người khác để mà lấy tiền nạp vào game. Chứ chưa bao giờ từng có thằng nào nó ngáo tới cái mức mà đi xiên người chỉ để làm cái nhiệm vụ được giao ở trong game. Cái điều đáng nói là đối tượng này còn là đối tượng đam mê xe phân khối lớn và đam mê đi du lịch. Vậy mà chả hiểu tại sao anh bạn lại có quyết định có một pha đi vào lòng đất như vậy. Có lẽ là do anh ấy đã cùng con xe của mình đi du lịch hết tất cả những nơi cần đi, chỉ còn mỗi đi tù là chưa trải nghiệm nên là anh ta quyết định keep it a try, you know. Cụ thể hơn nữa thì Lê Sĩ Tùng vào ngày mùng 2 tháng 10 đã chuẩn bị súng Ranger có báng dài, dao, máy cắt sắt, tóc giả, găng tay và một số vận dụng khác rồi đón xe khách từ Lâm Đồng về thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó tiếp tục di chuyển qua các phương tiện khác về Đồng Nai. Ở đây anh ta đã đến nhà của một nạn nhân và dùng súng sát hại 3 người trong nhà, rồi phá két sắt lấy đi 50 triệu và bỏ trốn. Đến 3 ngày sau thì các cán bộ và công an đã bắt được đối tượng để lấy lời khai, và cái điều đáng nói nhất ở đây là trong video lấy lời khai các bạn sẽ thấy Tùng rất là thản nhiên khai nhận và cười nói về hành vi của mình như thể là anh ta vừa thực sự hoàn thành được cái nhiệm vụ gì đó. Chỉ tiếc là phần thưởng của anh ấy sẽ không phải là mô hình Gundam mà sẽ là tử hình. Thì đeo súng, đeo súng đây mà nó súng đây. Đây là pháo khói, keo đen, bắn súng, ốc thì cái nòng, thanh súng, nòng súng, giảm thanh, cái bộ quy, tay da, rồi băng đạn, một chát, rồi cái đồ súng nó khói à, rồi cái vào. Dạ em anh. Thấy được chưa? Đúng rồi. Tung, tại sao tung tại sao không tự vào đạn? Đây cái núi vải nhưng mà hướng vào đạn nè. Cái túi này à? Túi này nó hướng vào đạn. Để ôm vào cái chỗ quy lên để nó đạn văng ra cái kiểu là cái khó khăn điều tra. Gây khó khăn điều tra thấy đủ nhớ sự hay tập. Như các bạn có thể thấy là anh bạn như thể vừa bước ra từ round eco và có cho mình full buy với cả flash và smoke đầy đủ để anh ta có thể line up công sai đặt bom hay gì đó. Tới đây thì chúng ta có lẽ cũng có thể ngờ đoán ra được cái tựa game mà anh ta nghiện là gì. Nhìn vào cái cách mà anh ta set up thì tôi đoán có lẽ đó sẽ là Candy Crush Saga. Tuy nhiên thì các nhà phát hành game vẫn đang tim đập chân run chờ đợi Tùng nói ra câu trả lời. Cái nhiều người thắc mắc nhất đó là game nào đã khiến cho anh ta thành ra nông nỗi này. Cái Battle Pass nào có thể chi phối con người đến mức đó, bởi vì đến chính bản thân tôi cũng từng bị Battle Pass của con Snowbreak chi phối cái ví tiền vô số lần. Và sau khi vụ việc xảy ra thì tất nhiên cộng đồng mạng đã có phản ứng rất là dữ dội, đặc biệt là các bậc phụ huynh cha mẹ đều lo lắng rằng đây sẽ chính là tương lai của con mình, dẫn tới một số comment default cụ thể như là nên cấm game tuyệt đối, không cho phát hành game trên mạng xã hội nữa vì nghiện game mà hại biết bao nhiêu người. Game không mang lại gì cho xã hội mà nó làm bao nhiêu thanh niên thiếu niên hư hỏng. Ẩn sâu trong con người ấy là loài quỷ dữ. Yêu cầu cơ quan dẹp tiệm game để con cháu lành mạnh. Website về lý thuyết thì phát ngôn của cô ấy đúng với cả tên của cô ấy phết. Tầm này nó mà khai là em chơi game Free Fire thì nói luôn khoảng 1 triệu trẻ em trên toàn Việt Nam sẽ bị phụ huynh tịch thu điện thoại ngay lập tức. Còn nếu nó khai thôi được rồi, anh em có thể tự đọc nốt cái dòng dưới. Và cuối cùng là cái sau đây thì đây là cái thông tin nghe kể thôi nhé, chứ cái này không phải là official hay chắc chắn gì cả. Là thủ phạm đầu tiên dự định là ăn 20 mạng thực hiện theo map ở trên bản đồ. What the fuck là bản đồ ở trên bản đồ á? Miền núi, trung du, đồng bằng vàng xóm. Sau đó sẽ hit người nhà, bắn 2 người ông và cháu ở cự ly 50m bằng súng thể thao trong vòng 2 giây. Ủa êm láp chắc phải gọi bằng cụ mất. Người vợ bị bắn 2 phát là do đối tượng cho ngáp ngáp giống game rồi mới bắn phát an huệ vào đầu. Thôi được rồi, ngáp ngáp giống game thì tôi cũng không hình dung được là cái game nào lại ngáp ngáp như vậy. Nhưng mà cái này thì nghe giống tôi vào mỗi sáng mới thức dậy vào Valorant warm up là cũng phải ngáp ngáp mấy phát để mà bắn được vào đầu.
Tất nhiên là tất cả đúng trên cũng chỉ là qua lời khai của thủ phạm là anh ta làm nhiệm vụ game giao, chứ cũng phải có lý do hắn ta khai ra như thế là để một phần cũng là để cố giảm cái án tử hình xuống chung thân ấy. Bởi vì như các bạn đã biết thì pháp luật rất là nhân nhượng cho những ai bị bệnh tâm thần hoặc là có vấn đề về tâm lý. Nên là trong trường hợp của anh thanh niên này thì có khi nghe quả án tử hình thôi là đái mẹ ra máu rồi, ai cũng phải bịa bừa ra cái lý do nào đó. Nào là hoàn cảnh gia đình nghèo khó, nào là tôi bị điên, tôi hay ăn cứt thay cơm rồi tự đi ăn cứt để mà chứng minh, hoặc là tôi mới hôm nọ vừa giúp bà già qua đường hay con mẹ gì đó, I don't know. Tuy nhiên điên hay không thì nhìn qua các động thái gây án của hắn ta thì chúng ta cũng biết được là hắn không phải dạng người đơn giản. Trong khi bình thường thì mọi hung thủ khác là vô não cứ thế xông vào nhà là người ta gây án được rồi, thì Lê Sĩ Tùng của chúng ta là đầu tiên đã núp trong dãy núi gần đó để mà quan sát địa hình các thứ trước, tính toán đầy đủ công thức rồi mới dám viết ra kết quả. Là hắn ta còn tỉ mỉ tới cái mức là từng viên đạn bắn ra còn đút lại vào túi để mà gây khó khăn cho việc điều tra. Thậm chí là trong cả cái hàng nghìn ngôi nhà để mà cướp trộm ấy thì anh ta lại chọn đúng cái ngôi nhà lẻ loi nhất ở giữa một khu hầu như là không có nhà cửa nào cả. Nào rất là nhiều người có thể coi thường rằng là đây chỉ là một thằng nghiện game thôi mà, sao nó có thể khôn như thế được. Nhưng mà thực chất có khi chính là do nghiện game nên mới nghĩ được ra như thế này ấy. Và đừng có hiểu sai ý tôi ở đây nhé, tôi không ủng hộ cho việc nghiện game, ok, ít nhất là tới cái mức mà xiên người cấp của như thế này. Mà ý tôi nói là nhìn vào cái mặt thực tế thì một thằng không biết cái gì mới học lái xe thì chắc chắn nó sẽ không bằng được một cái thằng nghiện game đi học mới học lái xe rồi. Bởi vì khi mà chúng nó chơi game đủ nhiều, chúng nó sẽ có được cái sự tư duy của việc phản xạ và làm quen với việc thao tác nhiều thứ cùng lúc nhanh và hiệu quả. Ý tôi là các bạn cứ thử chơi game đi là biết. I mean come on guys, chúng ta đâu còn ở cái thời mà nghiện game bị sánh ngang với cả nghiện ma túy nữa đâu. Thậm chí là thời nay tác dụng của game nó còn được chứng minh khá là phổ biến qua các nền tảng esports trực tuyến. Còn về cái vấn đề nghiện thì thật sự để mà nói có nhiều vụ việc sát hại khác với nhiều kiểu nghiện khác hơn mà, như kiểu nghiện cờ bạc này, nghiện ma tóe này, nghiện sex nhiều mà. Thậm chí là còn chẳng cần nghiện cái gì còn xiên người ta được kia. Chẳng qua là game nó đánh đúng vào cái lập trường của các bậc phụ huynh là đấy, tao bảo mày rồi đấy nên là mới thành ra như vậy thôi. Và tôi không hề nghiện game ở đây nhé, tôi thề với cả trời đất, tôi đến tận năm lớp 11 tôi còn mới đi net và tôi thậm chí còn không có cái máy tính cho tới khi tôi lên lớp 17 tuổi, ok. Anyway, nhìn vào cái mặt khác thì nghiện game có lẽ cũng chỉ là lý do để mà thằng này nói giảm nói tránh. Mọi người cũng nên cảnh giác trước những cái vụ việc như thế này, đừng có mà gây gổ với ai, nhất là khi đó là một người game thủ CSGO hoặc là Genshin Impact. Tránh cái việc mà bị trộm cắp tài sản, thậm chí là mạng sống. Ngày nay là trộm cắp trộm chó đầy ngoài đó mà. Và các bạn biết là chúng nó thường hay trộm những con chó như thế nào không? Là những con chó rất là ốm yếu, bệnh tật, không có sức phản kháng. Thế nên tôi có ngay giải pháp cho các bạn đấy. Đó chính là ứng dụng Petly, ứng dụng chăm sóc thú nuôi, một ứng dụng Fanty One và Fan. Những người mẹ thường được biết tới là những người bao bọc, quan tâm, giúp đỡ chúng ta những lúc chúng ta cần nhất. Nếu hệ thống các cha Honkai Star Rail có phản bội bạn thì hãy luôn nhớ về người không bao giờ làm vậy chính là mẹ của chúng ta. Nhưng mà tất nhiên không phải người mẹ nào cũng như nhau, mà có một số kiểu mẹ hoàn toàn ngược lại được biết tới là mẹ kế như mà chúng ta đều đã biết. Tất nhiên là vẫn có những người tốt ở trong số đó, nhưng mà giả sử nếu mà Disney muốn lấy hình tượng của một người mẹ như L thì đó chỉ có thể là mẹ kế thôi. Cho nên câu chuyện mà tôi muốn kể ngày hôm nay là một về cậu bé kém may mắn đã bị chịu cảnh bạo lực trong ngôi nhà của chính mình bởi mẹ kế suốt cả năm vừa qua. Đây là một câu chuyện khá là cảm động mà có lẽ các bạn sẽ lướt qua ở trên Facebook mà cho tới giờ tôi mới có thời gian để cover nó lại. Thì một tài khoản mang tên Thiên Thanh này vào 2 ngày trước đã đăng tải 3 video camera đính kèm theo tâm thư của đứa con về cái tình cảnh của mình. Và xem qua video này thì các bạn sẽ hiểu là tại sao. Nó bảo mày đứng đấy, nhưng không cho mày ngồi đâu. Tối qua mày có lôi chăn ra đất không? Tối qua mày có lôi chăn ra không? Không. Mày không á? Nói không? Hả? Tại sao rồi? Hả? Mày chết không chừa là cái tập nói dối đâu. Chưa nó về sao rồi? Tôi biết là các bạn đang nghĩ gì trong đầu là chỉ là bị cầm điện thoại đánh vào đầu cho chừa tội nói dối thôi mà. Giời ơi, trước kia mẹ tao còn thả tao vào hồ cá mập để mà solo với chúng nó nữa là. Yes, chú, tôi công nhận là ai trong số chúng ta cũng từng bị chửi và bị đánh. Nhưng mà come on, guys, thứ nhất là đánh vào đầu như thế không hay tí nào cả, đặc biệt là chỗ thái dương. Tôi thả bị xóa liên minh huyền thoại đi còn hơn là bị điện thoại va vào đầu như vậy. Thứ hai là vấn đề chính là thằng bé bị đánh chửi như thế chỉ vì tối hôm trước đó thằng bé có đắp chăn. Tức là nếu mà các bạn hình dung được cái vấn đề ở đây ấy, thì lúc này là hồi tháng 1 và lúc đó đang lạnh và CL thì thằng nào lại không đắp chăn cơ chứ. Cho nên chắc chắn là em ấy đã bị bà mẹ kế cấm không cho đắp chăn. Nếu mà việc nhỏ nhặt đã bị đánh chửi như thế thì chẳng biết là mấy việc khác như thế nào nữa. Khả năng cao là quên bật nút nồi cơm là phải đi chọn mộ luôn, not gonna lie. Nhớ cho kỹ nhá, mai cho mày về quê nhưng mà mày
mày nhớ cho kỹ lời tao nói nhớ chưa? Tao lại còn thấy mày nói mày cười thì mày cho mày sống thể như vậy. Nhất là mày lợn cái mày là mày không, mày thể hiện cái gì? Có yêu cầu ấy đâu. Mày cảm thấy giỏi, mày không cần phải đắp nữa luôn, không yêu cầu mày luôn. Thể hiện cái gì? Tối nay mày thử nói điêu một lần nữa tao xem nào. Chết không chừa đâu, bản chất rồi, không bao giờ thay đổi được. Con người mày, tao cho mày một à? Đứng thẳng lên, vùi cái lưng xuống, vùi cái mặt xuống. Sau khi bị ăn chửi một hồi vì tội dám đắp chăn ở trong nhà, mẹ thề tế từ đầu mua chăn làm méo rồi nhỉ, thì cậu bé của chúng ta ở đây đã bị bà mẹ bắt phải đứng cúi mặt như vậy, không được ngồi suốt cả tiếng đồng hồ, rồi liên tục đe dọa là mày mà nói dối nữa tao sẽ cho mày sống không bằng chết, trong khi chính xác là em ấy đang như thế thật. Các bạn thậm chí còn cũng có thể thấy là qua động tác tay và giọng điệu của em ấy nói chuyện ấy, thì em ấy cũng đang rất là sợ hãi và đang rất là run rẩy, chẳng hề dám nhúc nhích một phân nào cả, như kiểu là đang đối diện với cả một con khủng long bạo chúa và cách sinh tồn duy nhất là đứng yên tại chỗ ấy. Và tất nhiên đấy cũng không phải là lần duy nhất mà trong bài viết này người đăng cũng đã đính kèm những cảnh bạo lực khác, cụ thể vẫn là cái hành động tát vào đầu như thế, nhưng mà thậm chí cậu bé còn không có phản kháng mà lại ngồi yên như bình thường. Bình thường nếu đây là lần đầu hoặc là lần thứ 2, 3 gì đó thì cậu bé đã phải có phản ứng né tránh hoặc là giật mình, nhưng mà em ấy lại ngồi im như thể đó là mọi ngày thứ hai đối với em ấy, thật là điên rồ. Tôi không muốn nói điều ở đây nhưng mà đã có rất là nhiều vụ việc nạn nhân bị đánh vào đầu rồi sau đó dẫn đến việc bị co giật rồi sốc phản vệ rồi bay màu, đặc biệt là cái vùng thái dương, cho nên kể cả cho dù đó là để dạy bảo con cái hay là bất cứ vì mục đích gì, cái việc bạn đánh vào đầu đó luôn luôn sẽ có 5% tỷ lệ bạn ăn được một mạng người, bởi vì chính mắt tôi đã từng chứng kiến cái vụ việc đó xảy ra ở ngoài đời. Cho nên là tôi cũng không biết tại sao bà mẹ kế này từng đấy tuổi rồi vẫn chưa đủ khôn để mà nghĩ về việc đó, hoặc là bà ta chỉ đơn giản là đang muốn farm cái chỉ số headshot cho cái profile của mình. Cái việc phân biệt đối xử này cũng thể hiện rất là rõ khi mà bạn xem cái clip tiếp theo về việc bà ta đối xử với con của mình và con nhận nuôi như thể tôi đang đối xử với chiếc iPhone 11 và con Nokia ghẻ của mình. Thôi được rồi, nghe như kiểu là tôi đã đẻ ra iPhone và nó đang là con của tôi, nhưng mà các bạn hiểu ý tôi mà. Nói chung là tôi không show được full video, nhưng mà nếu các bạn xem hết video các bạn sẽ thấy là em ấy liên tục bị mắng chửi, thậm chí là có đoạn nếu mà bạn nhìn vào cái phản chiếu trên cái tủ kính ấy, các bạn cũng thể thấy là em ấy bị tát cho nghiêng cả người. Nó thực sự là một cảm giác rất là ức chế đối với tôi khi mà thấy cái sự phân biệt đối xử kiểu này. Và cho những ai đang đặt ra câu hỏi là bố thằng bé ở đâu, thì tất nhiên thằng bé không phải là fan T1 và fan MU, mà theo như tôi được kể lại từ người thân thì mẹ của em ấy đã mất trong vụ tai nạn hồi em ấy 2 tuổi. Sau đó là bố em ấy có bước tiếp với cả người mẹ kế này, và do một phần là hàng ngày bác ấy phải đi làm, một phần cũng là do bà mẹ này thao túng tâm lý của đứa con không được mách bố, cho nên bác ấy cũng chẳng hề biết sự việc này xảy ra sao. Chỉ cho tới khi người bố thấy gì đó sai sai, người bố mới bắt đầu quyết định lắp camera và phát hiện ra con mình bị như vậy, nên là ông đã quyết định là ly hôn. Và do bà mẹ kế là cứ quấy rối chia tài sản các thứ, nên là ông bố quyết định đăng bằng chứng lên mạng để cho mọi người biết bộ mặt thật của bà ta. Và cuối cùng của bài viết là những bức thư đứa con viết lại để mà gửi cho bạn thân của mình. Nó giống như kiểu là những dòng tâm sự mà cậu bé muốn chia sẻ, chỉ là không có cơ hội được nói ra thôi. Tóm tắt lại nội dung thì ngay từ hồi bé là mẹ kế của cậu đã nghiêm cấm và đưa ra rất là nhiều hình thức phân biệt đối xử khác nhau với cả cậu, như kiểu là mùa đông không được đắp chăn và mùa hè không được bật quạt, hay là đi tắm không được dùng nước nóng. Nếu mà vi phạm hoặc là làm gì đó không vừa ý là bà mẹ sẽ ngay lập tức bắt cậu phải đập đầu liên tục vào két sắt, vào tường, hoặc là tự vả vào chính bản thân mình cho tới khi chảy máu môi. Bà ta cũng rất là hay thao túng cậu bé rằng là bố của cậu rất là ghét cậu và chỉ muốn đi mất để mà tránh mặt cậu, nói rằng là ông ấy muốn tống cổ em ấy đi từ lâu rồi các thứ. Và thực sự lần này chúng ta có thể nói rằng legitly là nó là trẻ con và nó biết gì đâu mà lại tiêm nhiễm những cái thứ đó và bắt nó sống một cuộc sống tội nghiệp như thế từ bé. Thậm chí là bà ta còn rất là hay đánh vào đầu cậu bé bằng những thứ như là điện thoại, chai bia hoặc là cán dao, rồi kèm theo cả những cái từ độc địa như là loại của mày mất dạy, nhưng mày không xứng đáng để ăn khi mà ăn, hoặc là không ai yêu thương mày đâu các thứ, trong lúc mà bà ta đang đánh cậu. Nói chung là nếu mà các bạn có đọc được dòng tâm thư này thì các bạn sẽ thấy là thằng bé đã phải trải qua những gì, và tôi thực sự là mong sao thằng bé có thể lấy lại sự công bằng cho chính mình, cho nên là hãy cố gắng lên cậu bé. Trong trường hợp là ví dụ mẹ kế là một kiểu ví dụ hơi thân thuộc với bạn, thì chúng ta có một ví dụ khác, đó là có một tài khoản tên là Mimi đã đăng tải hình ảnh con cô ấy là một đứa trẻ mặc bộ đồ màu hồng váy ngắn để mà đăng lên trang cá nhân Facebook. Cái điều tệ nhất đó là cái chủ tút chính là người mẹ của đứa bé này đã cho em ấy để quả mặt a hê gao để đăng lên. Vâng, tôi không đùa đâu, đúng theo nghĩa đen là cái mặt mà kiểu lè lưỡi với cả cái mắt trợn lên như kiểu mấy cái hentai one shot mà các bạn thường thấy ấy.
Trong khi em ấy mới chỉ như kiểu 5 đến 7 tuổi. Like what the fuck bro. Tôi cũng chả hiểu là bà mẹ này nghĩ gì khi mà cho con của cô ấy chụp ảnh như vậy. Yeah, ok, tôi công nhận là con của cô ấy mặc đồ đó trông rất là xinh, nhưng mà why man, why? Tại sao lại là cái mặt đó? Mấy cái thằng pedo bệnh hoạn có thể đang tăng độ sáng màn hình của chúng nó ngay lúc này khi mà cô ấy vẫn bình thản đăng post lên như vậy. Và tất nhiên là cũng đã có rất là nhiều người đã có phản ứng trái chiều với kiểu chụp này, cho rằng là nó quá phản cảm, quá tục tĩu, không phù hợp các thứ. Nhưng mà thay vì tiếp nhận những cái ý kiến đó thì Mimi đã làm cái điều meme nhất có thể, đó chính là quyết định gom lại tất cả các page đăng bài chỉ trích cô ấy và gọi luật sư để mà khởi kiện. Và đó chính xác là lý do tại sao tôi đang phải che mờ mặt của con bé lúc này. Và tất nhiên là không phải là do tôi sợ bị kiện bởi cô ta, mà nếu không che mặt thì người kiện tôi ở đây sẽ chính là YouTube mất. Dù sao thì sau vài ngày không có phản hồi gì, chắc là do luật sư của Mimi sau khi thấy tình trạng của cô ấy như thế thì quyết định nghỉ con mẹ nó việc rồi, cho nên là cô ta đã đăng tải một cái story lên nói rằng là bây giờ là thời đại của 2025, không phải là 2010 hay là 1990 nữa, mà còn theo lối phong cách cổ hủ, lỗi thời, áp dụng với trẻ nhỏ nữa. Đây là cục vàng, cục kim cương của cao, phải thật phong cách, hiện đại, lối sống mạnh mẽ, bứt phá, chứ không phải theo phong cách đầm công chúa, bộ đồ siêu nhân gì cả. Yeah, nhưng mà có ai nói gì về bộ đồ đó đâu. Như kiểu là mọi người chỉ trích bạn là bạn học dốt và dân trí thấp vào là, rồi tự dưng bạn lại đi khoe quần áo Gucci bạn mặc ở trên người trông dở hơi vào là not gonna lie. Những thành phần có suy nghĩ lệch lạc, đồi trụy, so đo tính toán với những em bé như vậy chỉ có thể là những thể loại biến thái, suy thoái đạo đức, tư duy lệch lạc, quả não không được bình thường mới suy nghĩ những điều như vậy. Từ nay về sau, bất cứ ai lấy hình ảnh của con tao, không được sự đồng ý của tao, đăng lên với nội dung lệch lạc, quyết kiện đến cùng, bao nhiêu tiền cũng chơi. Sơn Tùng MTP phóc quá ghi tên anh vào. Khá là rõ ràng đây là một người mẹ Gen Z xét theo cái quả sở lang đó. Nhưng mà chính xác thì cái quả mặt Ahegao đó là để hướng tới những cái hành động như thế mà. Bạn không thể tạo ra một thứ rồi phàn nàn về cái lý do mà nó được thiết kế để mà làm như vậy được. Ví dụ nhá, là cái bồn cầu là để ỉa đúng không? Mà bạn lại nấu mì tôm ăn ở trong đó. Trong khi là cái bản chất của nó được sinh ra là để ỉa, thì bạn không thể nói là tao ăn gì là quyền của tao. Còn mấy đứa có suy nghĩ toàn cứt với cả shit ấy, suy nghĩ bẩn thỉu như thế là mấy đứa biến thái. Bạn không thể nói như thế được. Nếu mà không muốn người ta có suy nghĩ lệch lạc và muốn tôn trọng cái lối thời trang của con bé thì hãy chỉ tập trung vào cái thời trang thôi, đấy thôi. Chứ lại mẹ đâu ra cái quả mặt Ahegao mẹ liếc lên trời lè lưỡi như thế được. So yeah, đó là tất cả trong ngày hôm nay. Đó là hai vụ việc gần đây tuy có sự tương phản là mẹ kế và mẹ nuôi, nhưng mà họ đều có sự liên quan tới nhau là họ đều hơi tệ trong việc nuôi con. Mong sao điều này có thể giúp bạn cảm thấy hài lòng và biết trân trọng gia đình của chính bản thân mình ở trong hiện tại này. Phải từ lúc loài khỉ bắt đầu đi được bằng hai chân cũng chính là lúc cái drama cuối cùng xảy ra ở trên kênh này. Và chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian khá là yên bình ở trên mạng xã hội. Và theo như tôi dự đoán, đây thường là dấu hiệu cho một chuỗi drama tiếp theo như kiểu cơn mưa rông sau một ngày trời nắng đẹp. Và nếu các bạn có làm trung bình một cư dân mạng xã hội thì chắc chắn các bạn cũng biết trong những ngày vừa qua có một drama liên quan tới cậu Dương 102 của chúng ta. Và nếu là tôi của ngày xưa thì tôi đã có cơ hội để trở thành nhà tài phiệt của mình. Nhưng mà các bạn biết luật ở đây rồi đó. Đó là không drama đời tư, không môi móc quá khứ. Và thật không may là vụ đó có cả hai cái thứ đó. So yeah. Và cái điều không may hơn nữa là đã có chỉ trong 3 ngày vừa qua là 3 vụ việc rất là nghiêm trọng liên quan tới củ hành trẻ nhỏ. Một là vì củ hành là cách nói khác của bạo trong video này để mà tránh bị ăn gậy. Và một nữa là mấy đứa bé ở trong video này thực sự là đã bị ăn hành đúng theo nghĩa đen. Và tại sao tất cả những cái vụ liên quan tới khít luôn luôn phải đi theo combo kiểu này nhỉ? Để cho các bạn bắt kịp diễn biến thì tôi sẽ tóm tắt các vụ việc từ nhỏ tuổi nhất cho đến lớn tuổi nhất theo trình tự ở đây. Với vụ việc đầu tiên là 18 tháng tuổi bị mẹ và bố dượng củ hành tại Hồ Chí Minh. Và hình ảnh các bạn đang thấy trước mắt ở đây không phải là texture của một cái khu đất ở trong PUBG, mà là trang phục của cậu bé sau khi bị củ hành. Trang phục ở đây ý là kiểu skin ấy. Hiện lệnh bắt người và bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Trơn, đều ngụ tại xã Hòa Hiệp để điều tra về hành vi cố ý gây. Đây là mẹ và cha dượng của bé, hiện hôn mê và đa chấn thương. Cho ăn cơm, là nó giận cái chó, giờ em cho ăn cơm nó vừa ăn vừa giận, xong rồi giận quýnh, quýnh nó một cây gì đó, xong rồi nó quýnh vô cái lưng nó, xong rồi nó lỡ tay nó quýnh trúng cái đầu nó. Là bể đầu nó bằng cái gì? Cây tre. Không có nhiều thông tin được biết về vụ việc này. Những gì mà chúng ta biết được thì đây chỉ đơn giản là một vụ củ hành do bố mẹ dượng ấy điên cả người lên. Có lẽ là do áp lực cuộc sống, cũng có thể là do vàng mới hạ giá. Đấy, chúng ta không bao giờ biết được. Nhưng cho dù là gì thì việc củ hành chính
của mình lại là một điều không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm cả đạo đức của con người. Nếu mà không nuôi được nó thì ngay từ ban đầu nhận nuôi làm cái gì không biết, để mà bây giờ vào cụ nó tù rồi thì chỉ có nuôi những cái sự hối tiếc thôi chứ còn gì nữa. Còn về hướng tuy là những cái sát thương nhầm mẹ, sát thương là sao nhỉ, như kiểu đánh trận liên minh, những vết thương thể xác kia thì có thể hồi phục nhưng mà vết thương tinh thần thì không, thậm chí là còn có thể tệ hơn là định hình tính cách cho thằng sau, là vì dễ xảy ra hai trường hợp là đứa trở lên mặc cảm và nhút nhát, hoặc là nó sẽ copy theo hành vi bạo lực của bố mẹ nó và cũng củ hành người khác như thế. Nhưng dù sao thì tôi cũng mong là em ấy có thể vượt qua và có thể được chăm sóc bởi người khác tốt hơn và phục hồi dần. Thậm chí là sau khi mở mắt sau hôn mê ở trong viện thì câu đầu tiên em ấy nói lại là mẹ cháu đâu rồi. Nó có lẽ là câu buồn nhất mà bất cứ ai có thể nghe được sau vụ việc như vậy. Và nói thật, để mà giải thích cho em ấy thì chắc phải khó ngang giải thích cơ học lượng tử cho một đứa 10 tuổi. Tiếp theo là chúng ta cùng sang một vụ việc nổi và gây chấn động nhất trong cả ba, đó là mẹ và cha dượng củ hành tuổi dẫn đến đúng vậy, lại là một mẫu cha mẹ dượng kiểu đấy nữa, và lần này là tệ hơn là có để lại thương vong, khiến cho tính chất của nghiêm trọng của vụ việc được đẩy lên cao trào. Thì được biết là hai đối tượng của vụ việc thậm chí là còn rất là trẻ, với Nguyễn Minh Hiệp sinh năm 2K4 và Bàn Thị Tâm sinh 206. Tên là Tâm mà lại như thế nhỉ? Vâng, có thể nói là hai người này mà so với tôi thì không có tuổi, bởi vì chúng nó thậm chí còn mới tuổi ăn tuổi học mà đã ra tay với cả một sinh mệnh bé nhỏ như vậy. Hồi bằng tuổi họ là tôi vẫn đang phân vân không biết là luộc rau cải trong bao lâu thì hai người này đã dắt tay nhau cùng nhau chung sống ở trong trọ Hà Nội, cùng với cả anh trai của bố dượng và người yêu của anh ấy. 5 người bọn họ là ngày qua ngày là chỉ có đi làm cho tới khi là sáng mùng 3 tháng 5 là vẫn trong ngày nghỉ lễ thì cặp đôi anh trai là có ra ngoài chơi, để lại hai thủ phạm ở trong nhà cùng với cả. Và sau khi là tôi đọc qua về các phương pháp củ hành của hai người này thì các phương pháp tra tấn của Nga giờ đây sẽ chỉ như kiểu một tập TV nào đó của Hello Kitty với tôi. Để video này không bị bay màu thì tôi có Miku ở đây để làm ví dụ cho mọi người về cái phong cách củ hành của họ. Thì vào buổi chiều ngày lễ đó là Miku rất là lề mề trong việc đánh răng rửa mặt, nên là tôi với tư cách là thủ phạm nhá, đã đeo bình nước 5 lít vào cổ Miku. 5 lít, đầm mà 5 lít là còn nhiều hơn cả số tuổi của Miku, là mới có 4 tuổi, hãy luôn nhớ điều đó. Sau đó là cả tôi và cả bà mẹ là kẹp cổ Miku lại, sau đó mày. Không dừng lại ở đó, sau khi Miku có biểu hiện sợ hãi và không kiểm soát được thì tôi đã dùng dép để đánh vào mặt Miku, khiến cho em ấy ngã xuống nền nhà. Rồi sau đó là tôi và bà mẹ kia cùng nhau đi chơi cả ngày và để lại Miku ở dưới đất một mình thôi. Thật ra là có cả con mèo nữa chứ không hẳn là một mình. Sau khi đi chơi về là tôi thấy Miku là đang lấy bánh kẹo ăn, nên là tôi kiểu con chó này dám ăn vụng mà. Mày. Thế nên là tôi đã dùng dép và liên tục là phang cho đến khi là Miku ngã xuống đất, và đến mức mà Miku còn đái vãi cả ra quần. Thế nên là tôi cáu quá là tôi lại tiếp tục là vả vào mặt Miku cho tới khi là em ấy tự giác đi vào nhà vệ sinh. Mẹ, làm thế này cảm giác như kiểu tôi đang bị ép cung ấy nhỉ. Và do là phân đoạn tiếp theo thì tôi không thể vác cái mic này vào phòng tắm được, nên là tôi sẽ miêu tả qua là hung thủ thấy bẩn trong phòng tắm, nên là lại quyết định là lặp lại những cái thao tác bàn tay phải và kẹp đầu dí vòi xịt nước liên tục. Vào đây chính xác là giọt nước là đã tràn ly. Hết không chỉ là một giọt nước mà là cả một tràn nước xịt vào mặt liên tục đã khiến cho nạn nhân bất tỉnh và phải nhập viện. Và sau 3 ngày cố cứu chữa thì mọi hy vọng đã bị dập tắt. Trước không xảy ra sự việc thì khoảng 2 tuần đó tôi có nhiều lần trước tôi có đánh, cầm roi, cầm chổi, cầm dép đánh và đeo bắt những đưa ra hình phạt như kiểu là đeo can nước 5 lít ạ. Tôi có xịt nước vào mồm. Khi làm những sự việc như vậy thì tôi có nghĩ đến cái sự việc nó xảy ra như thế này ạ. Tôi nhận thức hành vi của tôi là sai trái với pháp luật. Sau nhiên như các bạn để thấy là nó lại là cái kịch bản tôi sai tôi nhận, tôi có nhận thức về hành vi của mình nhưng trong lúc tôi làm thì đéo. Tất nhiên là người đáng trách nhất ở đây vẫn là mẹ ruột của em, khi mà để chính người con của mình như vậy. Cha dượng thì không nói làm gì, nhưng mà come on, đó là con ruột ấy. Thì tại sao lại nỡ lòng nào đối xử với bé như thế? Một phần điều này cũng dễ hiểu là do người mẹ mới có 2K6 và đứa 4 tuổi. Tức là cái khoảng thời gian mà mới đẻ con ấy thì bà mẹ này mới có 14 tuổi. Thế nên là tôi cũng méo hiểu là giới trẻ ngày nay chơi bời kiểu gì. Nhưng mà tôi nghe nói một nguồn tin, tôi không biết là chuẩn không nhá, là bà mẹ này là cũng đang mang một cái bầu. Và có vẻ như là bà ấy sẽ phải đẻ ra đứa con đấy ở trong trại giam cho tới khi đủ 18 tháng thì mới bị xét án. Sang vụ việc cuối cùng thì cũng có thể nói là nhẹ nhất trong cả ba, đó là về một tuổi bị bố củ hành cho đến phát khóc ở trên camera, xảy ra cũng cùng ngày với cả vụ việc trên, và đã có lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc ở phường Dĩ An sau khi là đã có nhiều lần tương tác với của mình. Không có nhiều thông tin về vụ này, và tất cả những gì chúng ta biết được là chỉ có camera footage của một phân đoạn trông như trung bình gia đình Việt Nam mỗi khi họp phụ huynh xong. Các bạn sẽ dễ hình dung được là nó trông như thế nào nếu mà các bạn còn nhớ clip 2
2 triệu chỉ là cái này nó không funny như vậy thôi. Và do là đối tượng ở đây chỉ dùng tay không nên là cũng đã có một số comment kiểu như là ôi ngày xưa bố tao còn như kiểu hành quyết tao đến nơi chứ thế này đã là gì. Thì thứ nhất đó là ngày xưa và cũng có thể nói đó là một suy nghĩ khá là cổ hủ. Xét trên phương diện của video này là ông bố liên tục headshot chứ không chỉ đơn giản là đánh cảnh cáo, ok. Thứ hai là tôi đồng ý là con cũng là một cách dạy con trong một số trường hợp có thể nói là hiệu quả. Nhưng mà nếu mà tác động đến mức như kiểu trong clip là headshot liên tục và khiến cho nạn nhân không thể di chuyển thì đó khá là fucked up yo. Thế nên như tôi nói là tôi nghĩ nó chỉ nên dừng lại ở mức cảnh cáo và để lại cho con mình bài học chứ không phải để lại cho nó những cái ám ảnh và những cái vết sẹo. Và đó là tất cả 3 vụ việc của Hành nổi rầm rầm trên mạng trong 2-3 ngày qua, và cũng như những cái vụ trước đó là tôi mong sẽ không có vụ việc nào tương tự xảy ra. Nếu có thì tốt hơn hết nó đừng có đi theo kiểu combo 2-3 vụ liên tiếp như kiểu một bữa ăn KFC kiểu này. Cho nên cho tới lúc đó thì hãy làm người thật tốt. Tôi đã tưởng khởi đầu năm nay là khởi đầu cho một năm 2027 tuyệt vời, bởi vì tôi không hề muốn ở lại năm 2026 này nữa, khi mà vào vài ngày vừa qua đã xảy ra những vụ việc rất là thương tâm liên quan tới một trung tâm giáo dưỡng trẻ em mang tên là Hải Hà. Nào, vụ việc này từ rất là lâu rồi nhưng mà do những ngày qua tôi đã rất bận đến mức mà cả livestream tôi cũng chỉ chơi được TFT. Vụn vỡ rồi. Vụn vỡ rồi, vụn vỡ rồi. Vụn vỡ rồi. Thế nên là tôi sẽ tóm tắt nhanh cho anh em không chỉ một mà 2 vụ nổi nhất ở gần đây. Trước tiên là nói tới trung tâm Hải Hà thì đây được biết tới là một trung tâm công tác xã hội giáo dục học sinh. Và giáo dục ý tôi ở đây là biến con bạn từ không hư thành còn hư không, khi mà được biết là vào 5 ngày trước rầm rộ lên bức thư cuối cùng của một cậu bé được bố mẹ gửi vào trung tâm. Và khi họ nhận ra thì cũng đã là quá muộn khi mà con của họ đã bị tương tác đến mức đáng suất. Chi tiết hơn thì gia đình khi mà gửi con vào trung tâm này được bên đó cam kết là con của họ sẽ thay đổi chỉ sau 1 tháng. Và có thể nói là họ rất là đảm bảo cái phần cam kết đấy với cái giá là 12 triệu. Cảm thấy dạy bảo con chưa bao giờ là dễ hơn, nên là rất là nhiều gia đình khác cũng đã gửi con của họ vào đó mà không hề biết họ đang gửi con trải qua một phiên bản dùng thử của địa ngục. Vì sau khi điều tra thì trung tâm Hải Hà này mới lộ ra là người mới vào thường sẽ được chào đón bằng 50 chưởng. Đúng vậy, các bạn đang nghe không lầm đâu. Có khi còn tệ hơn cả nhà tù, khi mà vào buồng là các anh lớn các anh ấy chỉ dám tát mình vài phát chứ không dám cho 50 chưởng như thế này. Thì đúng là họ có cam kết là sẽ thay đổi nhưng mà không nói nó sẽ theo hướng tốt hay xấu, right? Và trong quá trình học tập ở đó chỉ cần mắc những lỗi cơ bản như là không gấp chăn hay chỉ đơn giản là rửa mặt bị rơi nước ra ngoài thì sẽ ngay lập tức bị trừng phạt bằng nhiều đòn gậy khác nhau từ chất liệu gỗ đến sắt. Tôi sẽ bị fucked up khi mà vào đó rồi đấy. Thậm chí là nghe nói những người làm thầy dạy học sinh con cái ở đấy còn có người mới đi tù về. Ok, một số người các bạn đang xem ở đoạn này có thể nghĩ là chắc hẳn phải hư lắm thì họ mới tương tác đánh cảnh cáo như vậy để chừa. Nhưng mà đánh cảnh cáo ở đây là kiểu bắn cảnh cáo của cảnh sát Mỹ với cả người da màu ấy. Điển hình nhất là một nam thanh niên đã đăng xuất ngay trong trung tâm bởi những cái đòn tác động cùng với cả bức thư: tại sao bố lại cho con vào trung tâm này? Con có phá phách đâu, con chịu bố rồi. Kết quả là cư dân mạng đã rất là phẫn nộ sau khi nội dung của bức thư được đăng tải, còn giám đốc trung tâm đã bị bế đi khởi tố 6 tháng đến 3 năm. Người trực tiếp đánh thì đối án với 7 đến 14 năm tù.
Trong quá trình làm bảo vệ thì anh Hải có cho phép tôi đánh một số bạn học viên vi phạm, thì đánh từ vùng cổ trở xuống. Tại trung tâm ấy, thì các học viên là những học viên nghiện game mà trẻ hư, nên là trong quy định của trung tâm ấy là các học viên hay là cán bộ không được phép đánh nhau hay là dùng bạo lực đối với học viên. Nhưng vì các học viên đó là những học viên hư và nghiện game, chính vì vậy nên là bị can cũng ngầm đồng ý cho cán bộ phạt để ra mang tính chất răn đe. Nào, rất là nhiều người các bạn có thể nghĩ là nếu mà không biết dạy con thì đừng có dạy các thứ. Nhưng mà cái vấn đề là bố mẹ của mấy đứa trẻ này không hề biết là có những cái sự tương tác xảy ra như thế ở trong cái trung tâm đó, you know. Nhưng là do chỉ mình tôi hay là cái việc bỏ ra 12 triệu để cho người khác dạy con thay mình nó khá là bullshit. Bởi vì con của bạn hư hay không hoàn toàn là do bạn, chứ không có ai sinh ra là hư luôn được cả. Và tôi nghĩ để mà dạy con mình không hư là một điều cũng không khó. Tất nhiên là đứa con duy nhất mà tôi dạy là mấy con nhân vật anime trong game. Nhưng mà nhìn cái cách dạy từ chính bố mẹ của tôi ấy, thì họ thực sự cũng không cần phải có những cái giáo án dạy bảo quá cầu kỳ. Cái thứ cầu kỳ duy nhất họ cần là những cái loại dép và roi khác nhau rồi. Chưa kể là cái cảm giác để con mình vào tay người khác nó rất là kỳ ấy, như kiểu là đưa tài khoản tâm huyết của mình cho thằng lạ cài danh vậy. Nên là tôi nghĩ cái này nghiêng về một phần lỗi là do các cha mẹ nên để ý con cái mình hơn. Tuy nhiên các bạn cũng đừng nên đổ lỗi cho bố mẹ nạn nhân quá, bởi vì tất cả những gì họ muốn cuối cùng cũng chỉ là để con họ trở nên ngoan ngoãn hơn mà thôi. Chưa kể là bức thư đó cũng đã để lại rất là nhiều cho họ những cái hối hận rồi, vì cái lời cuối cùng của con mình lại toàn là những lời trách móc thay vì là những câu từ tạm biệt thân quen. Hãy luôn nhớ là đây là cái trường hợp tệ nhất và nó chỉ xảy ra trong đúng 2 ngày duy nhất, thì cũng chả hiểu thằng bé đã bị tương tác dã man như thế nào. Bị bỏ đói chắc cũng không năng suất nhanh như thế. Và đây là cái trường hợp một trong rất là nhiều người khác cũng bị tương tự như vậy, nên là cũng rất là may lực lượng cơ quan đã vào cuộc giải cứu các cháu ra khỏi khu tự trị đó trước khi mọi chuyện xảy ra tồi tệ hơn. Và nếu các bạn có xem video những nạn nhân đang được điều trị ở đó, các bạn có thể hiểu được cái loại thay đổi mà cái trung tâm này cam kết nó đáng sợ đến mức nào. Đăng ký cho con vào học 7 tháng trong trung tâm, thế nhưng mới được 4 tháng. Tiến Anh đã bị hàng chục trận đòn, đến mức từ một cậu bé nhanh nhẹn. Giờ đây, Tiến Anh luôn sợ hãi, khó khăn lắm mới nói được vài câu. Anh con vào tay con lúc bị đánh ngại. Tại sao lại đánh con? Cảm biết. Tất nhiên là chẳng có phụ huynh nào muốn nhìn con của mình bị đánh như thế. Thế nên là cái trung tâm này giấu việc họ tương tác rất là kỹ, bằng cách là mỗi khi phụ huynh gọi điện cho trung tâm thì trung tâm thường nói là ủa ôi, thằng bé này ngoan lắm, thằng bé này dạo đây ăn béo lắm, ăn nhiều lắm. Trong khi cái ăn ở đây mà họ đang nói tới chính là ăn đòn. Chưa kể trung tâm này là mang cái uy tín của một trung tâm đã làm việc hành nghề được rất là nhiều năm, thế nên là các bậc phụ huynh cũng rất là đảm bảo và tin tưởng cái trung tâm này. Giống như kiểu là khi các bạn chơi liên minh mà tự nhiên được anh faker anh ấy chỉ dạy chơi game cho ấy, thì tất nhiên người ta mẹ có bằng cấp, có các thứ về tựa game người ta giỏi, các bạn cũng chỉ biết nghe theo thôi chứ cũng biết như nào, đúng không? Và sau khi nhận được tin là có người đã đăng xuất ở trung tâm, nên là nơi này đã di tản tất cả các học sinh mang ra chỗ khác để đi trốn. Và khi mà các cơ quan chức năng, phóng viên vào hỏi và phỏng vấn thì những người ở trung tâm này từ chối như thể họ đang từ chối ăn cứt cho bữa sáng vậy. Chấn động, cận cảnh pha diễn kịch của nhân viên trung tâm Hải Hà. Phóng viên hỏi thì bảo mọi thứ vẫn bình thường. Có nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh với học sinh ấy là trong quá trình mà học tập ở đây ấy, là các cháu thường xuyên là bị rồi là bị thì em nói thế nào về việc này? Cái đấy cũng không rõ, tại vì ở dưới này chúng em có trẻ bé nữa, chúng em dạy vẫn bình thường anh ạ. Nhưng ở đây cũng có cả các em lớn mà. Các bạn lớn này là các bạn đi học cả. Cái vấn đề chính thì nói về cái trung tâm này là do ông Nguyễn Văn Hải đứng đầu, với rất là nhiều bằng cấp xịn, bằng thạc sĩ các kiểu, nghe có vẻ sang nhưng mà lại đi tạo nên một trung tâm xã hội đen. Thuê đúng xã hội đen về dạy trẻ, lệch cái chăn thôi cũng bị đánh, ngủ sai giờ 5 phút thôi cũng bị đập. Đến cả xem livestream chơi tiếp ti của anh Lê Vi có khi cũng bị đập nốt. Những cái kiến thức sư phạm mà anh giám đốc Nguyễn Hải học ở đây chắc hẳn đến từ một cuốn võ công Trung Quốc nào đó. Cũng phải biết là trung tâm này đã thành lập 8 năm rồi và có tới 2 cơ sở. Nhưng mà sau 8 năm là không biết là có bao nhiêu mạng đã đăng xuất, đã chịu khổ ở đó rồi mới được đưa ra ánh sáng. Thì tôi nghĩ là chắc hẳn phải có thế lực đằng sau ngầm thao túng trung tâm đó mới hoạt động được lâu như thế, là mục giữa những thế hệ trẻ của chúng ta từ nhỏ. Chứ mà cái lý do được đưa ra bởi luật pháp rằng là chỉ đơn giản là sự lơ là trong công tác quản trị của ban quản lý nghe nó cũng cung thôi. Và đương nhiên là vụ này làm ảnh hưởng tới cả những trung tâm khác nữa, khi mà tất cả những cái trung tâm đã bị tạm đình chỉ hoạt động để mà điều tra theo.
Quan trọng vẫn là cái bằng cấp sư phạm nhiều bao nhiêu thì mở xã hội đen cũng nhiều bấy nhiêu. Sau đó thì trong vài ngày qua ở trên TikTok đã nổi lại những video ở trong cái trung tâm tương tác xã hội Hải Hà đó. Như bạn có thể thấy là những video này trông có vẻ rất là bình thường, như là một cái buổi tập thể dục rất là healthy của một cái đám bạn trẻ. Nhưng mà tôi cũng rất là ngạc nhiên khi mà đến cả ngay cả con gái cũng bị liên lụy ở trong vụ này. Và tôi cũng tìm tất cả những video liên quan tới trung tâm này và những video khác rồi, là do như kiểu cái thằng cầm camera nó cũng giữ một khẩu súng trong tay hay gì đó, nên là những cái đứa trẻ trong đây rất là khó để vẽ lên một nụ cười. Dù sao thì vụ việc này cũng đã có kết quả cho kẻ hành hung, còn khu từ chị này thì đã được đưa ra ánh sáng và chỉ có nạn nhân thì đã ra đi mãi mãi. Chỉ còn lại đúng cái sự dằn vặt của các bậc cha mẹ. Cho nên dù sao thì tôi mong đây là bài học cho các bậc cha mẹ chúng ta, hoặc cho chính chúng ta bây giờ hay là về sau, có thể quản lý con mình tốt hơn, và đồng thời cũng rút ra kinh nghiệm từ chính bố mẹ của mình và chính trải nghiệm làm con của mình ngay từ bây giờ. Còn cho tới lúc đó, hãy làm người thật tốt. I got no wacky intro for you on this one. We're going to be covering a degenerate scumbag streamer who appears to have beat his wife on stream. And now, since it's blown up, he's trying to use a Jedi mind trick to convince everyone that their eyes were wrong. That you had a malfunction in your vision, because he didn't beat his girlfriend. He only pushed her, actually. Your eyes are wrong. You didn't see what you thought you saw, is his strategy. But how about I show you the clip first, and then we'll go ahead and digest that a bit. Okay, take these off. Take the lids off. Chill. You need to have no drinks in here. Ow. Ow. Why did you have drinking? It was in here. It was on this. I don't even know how. I turned around and... Calm down. I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. Turn your thing off and turn the fan off. Yeah, it looks like he strikes his girlfriend. Who pushes someone with a closed fist? You can see on that first time he brings his arm back, he has it balled up. You can very briefly see like a frame of what looks like a closed fist. Who is pushing someone like that? And also, she responds to the very loud noise that sounds like a hit by saying ow. She says ow twice, both times after he thrusts his arm forward towards her. So if it wasn't a punch, it was a slap. Either way, he is striking his wife. Like, he's trying to claim that it was just a push, which, by the way, is also a really fucking weird defense too. So like, no, I don't hit my wife, but I push the fuck out of her, actually. I push her so hard that she says ow multiple times. Whoa, guys. Let's pump the brakes. Hold your horses. I don't hit my pregnant wife. That's uncivilized. I just push the fuck out of her until it hurts. I cause her physical pain through pushing, not through punching. I use open hand palm strikes in a pushing fashion like a monk. That's what I do. And that's normal. You guys, you're blowing this way out of proportion. It's fucking disgusting, this freak. And now all of this is over him spilling a drink on his setup and him like panicking and throwing a temper tantrum over it. His wife came in to like try and help, and then she's over in the corner, and then you can see him lunge at her twice, throwing his arm at her twice in what appears to be a punch or a slap. Either way, it is a strike. That is not him pushing her, and even if it is him pushing her, it clearly hurt. He caused her pain. You can hear the impact. Like, you can't talk your way out of that. You can see and hear this through the clips. But here, let's do a little zoomed in version where you can really more clearly see and hear everything. Okay, take these off. Take the lids off. Chill. You need to have no drinks in here. Ow. Ow. I think it's pretty obvious. Now, I'll go ahead and show you his response to it, where he tries his best to convince everyone that they're wrong, and he doesn't hit his wife in the face, specifically, is what he clarified. He doesn't hit her in the face, and that what actually happened is that he pushed her. And actually, he pushed her to save her life, actually, because her fingers were caught under the PC, and it was that's what was hurting her. That's what was making her say ow. And him being so brave and courageous, he pushed her twice, just like that, in order to, keep her safe. His pregnant wife, by the way. They're saying, like, the grunts make it look bad, like the way I was grunting. Brother, I promise you, brother, I don't know what else to say. Like, it's literally like, no, I grunted in that. I mean, I grunted, but I wasn't hitting her, bro. I pushed her. That's the only thing that I did.
I didn't fucking hit her. I would never hit her on her face, bro. That's fucking crazy. She was not crying afterwards. What the hell, bro? She literally was like, she was not crying. She just literally said, turn the fucking thing off. Bro, what I was saying is if I hit her, she would have been like, yo, what the fuck? Why'd you do that for? What'd you hit me for? It wasn't one push. It was one push, bro. It was literally like... It's so fucking ridiculous. Like, what he's trying to pull here, it relies solely on people being dumb enough, delusional enough, or just genuinely not caring enough to form their own thoughts on what they can see and hear in the clip, and will instead just take his word for it. The word of an embarrassing cringe fungus that can't stop raging anytime anything happens to him in his goddamn Call of Duty game. This guy flips out constantly, and then he starts becoming Donnie from the Wild Thornberries, and then like going crazy and just like punching and throwing and destroying things around his room. He has so many fucking rage moments, and in one of them, he even like charges at his wife again. But in that instance, he doesn't appear to hit her. Instead, he just like body bumps her, or going for like some kind of like chest bump on her as she tries to check on him to make sure that he's still okay and hasn't given himself some kind of fucking aneurysm or blown a gasket. You fucking stupid! Oh my god, you just got me banned! 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 Stop! You got me banned! You just got me banned! You just got me banned, dog! You just got me fucking banned! Stop! Your shit! You're gonna ruin your... I don't care. I don't give a fuck anymore. You just got me banned. You just got me fucking banned. You just got me banned. There are just so many clips just like this one of this fucking loser. It became his shtick. Like, I'm pretty sure he tried to make this his whole brand image. I can find clips just like this going back to 2024. He is always just freaking out constantly because he is just a maniac, like an actual lunatic person who needs to be institutionalized. Ooh, I swear to fucking God. You think I'm not? You think I'm not? You think I'm not? You think I'm... Man, I just spilled it. Of course, the 5 seconds I gotta clean up. There's a... Please, on God. I don't know where my remote went. I don't know where my remote went. Bro. Oh my God, bro. Oh my God, bro. What do I do? Chat, please help me, bro. I don't know what to do. I don't know what the fuck to do. I don't know what the fuck to do. I don't know what the fuck to do. I don't know what the fuck. He's literally SpongeBob with the ripped pants. This is his one joke. I hesitate to call it that because he actually does just have this level of disorder where he can't control himself. He is just always having violent outbursts, but he tries to use it for his content on TikTok. Like, that's his whole image there, is he's the psychopath guy who's just always fucking angry, it seems. What a complete pathetic loser. How do you even look yourself in the mirror? The shamelessness, man. Like, how? You're just such a fucking weirdo. Now, he does seem to have made a habit out of constantly spilling his drink on his desk because he's always hitting it and freaking out. That kind of thing, always for the sake of his clips on TikTok. But in the one where he starts hitting his girlfriend, or excuse me, his pregnant wife, it seems like he didn't anticipate the drink to spill on his computer and actually cause a problem. So from what I understand, it did actually get in there and cause an issue on his PC, which is why he was freaking out even more so than usual, and then got physical with his wife. Now, to really seal the deal, Jordan Cisco here had a galaxy brain scheme of bringing his wife on stream to defend him and trying to really showcase everything that happened, you know, giving his side of things to make sure everyone understands the truth of the situation. And his wife seems to have a bruise around her eye. That's what it looks like. I want to see what he says, Jeff. I'm literally like hyperventilating and shit. And then I come in here, and then she comes in running after me. Then I pick up the PC. I put it on top of that PC. You see that PC right there? I put it on top of that PC. All right, you understand? Let me put it in context, bro. So when she's standing there, I'm putting the PC on right here. Hold on, let me see. Wife, can you come and record this, please? Wifey? By the way, I just wanted, before I'm talking about the, come here. Before I'm talking about everything else, like,
if I ever did hit her, which is insane, I would never hit my wife, and she's pregnant, she would have... It looks like you can see like the fucking mark in her face from where he fucking apparently hit her, you know? Looks like she's got a fucking black eye. have stuff on her face. I mean, you could... Yeah, you I could was gonna say, you guys can look here. literally see, like, I have shorts I mean... on. It really does look like that. And Rage bait, một hành động kích đểu nhằm mục đích khiến cho người nghe phải tức giận với những lời nói vô căn cứ của người tạo bait. Đó là một thứ cực kỳ khốn nạn mà bất cứ thằng No Life 4chan user cấp thế giới 60 Genshin Impact nào cũng phải có. Nhưng đôi khi chúng ta cũng không thể nào xác định được người rage bait là họ đang giả vờ ngu hay là họ ngu thật. Hôm nào chúng ta đã nói tới một ví dụ điển hình chính là anh Nguyễn Đức Hải của chúng ta. Nhưng mà ít ra là Nguyễn Giác Hải vẫn còn một chút sự thông minh để nhận thức bản thân. Còn ví dụ ngày hôm nay tôi muốn nói tới là một người đã bỏ đi toàn bộ nhân tính để chiến đấu với một trong những cộng đồng khủng bố nhất cộng đồng mạng Việt, đó chính là anh Xuân Ngọc của chúng ta. Nào, rất là nhiều bạn trước đó đã gửi tôi yêu cầu để nói về anh bạn này, video ngu ngốc của anh ta. Lúc đó tôi cũng định làm clip luôn, chỉ là tôi muốn chờ xem anh ấy đang có những thêm cái ý đồ gì. Và có vẻ như là cho tới hôm nay thì món ăn này đã đủ chín để mà tôi cook. Sơ lược qua về Xuân Ngọc thì anh ấy chỉ là một người thường ở trên mạng và theo như tôi biết là có làm việc ở một xưởng gỗ hay gì đó và that's it. Nhưng mà cái thứ tạo ra điều khác biệt của anh ta không phải là tài năng làm gỗ của anh ấy mà là cái kỹ năng rage bait người khác. Anh ấy sẽ fuck up new feed của bạn như cách mà không khí nồm nó fuck up đống gương ở trong nhà bạn. Tất cả bắt đầu vào 4 ngày trước khi mà Xuân Ngọc đăng tải bài viết đánh giá game phở anh Hải. Nói rằng là một con game nổ đinh nổ đá mà trên mạng xã hội này chỉ đáng giá 3 phút chơi của anh ta rồi đã xóa là do đồ họa, âm thanh và nội dung tất cả đều rác. Không biết là các ông trò cứ hùa theo chơi làm gì. Vâng, ngay từ ban đầu các bạn có thể thấy chắc chắn đây là phát ngôn đến từ một thằng chơi liên minh cả đời. Khả năng làm game của anh ta chỉ đủ để tạo ra trò Đông Tây Nam Bắc bằng giấy và quyết định là đi tô xích một cái game mất sức người cả tháng. Chim không kêu, tiếng rảnh rang, người ngu lên mạng nói càn khó nghe. Và tất nhiên là một cái tôi cần sự chú ý. Bài viết như thế này là các bạn sẽ biết điều gì xảy ra ở trong phần comment. Là liên tục là những cái sự chế giễu và trêu chọc, hầu hết là những thứ mà anh bạn khá là xứng đáng phải nhận. Nhưng mà có vẻ như là Xuân Ngọc lại cảm thấy không quá hài lòng với trường hợp này, cho nên là anh ấy đã chốt luôn câu là toàn mấy cháu và ta anime comment. Kèm theo bài viết ngay sau đó là nói về việc Việt Nam thuộc top 5 quốc gia có chỉ số thấp nhất về văn minh ở trên mạng. Cái thứ đầu tiên tôi nghĩ tới ngay sau khi thấy bài viết này đó là chắc hẳn anh bạn đang dẫm lên bãi cứt của chính mình vừa ỉa xong. Bởi vì nói game là rác sau 3 phút chơi là một thứ gì đó nếu mà không phải là vô văn hóa thì cũng phải là vô não quá. Anyway, sau khi bài viết này được đăng tải lên thì dân mạng đã ngay lập tức là đào lại được comment của anh bạn khoảng một thời gian về trước, là anh ta có comment vào một bài viết là sơ tán khẩn cấp do bão ở Quảng Ninh, Bình Định, nói rằng là bay cái lở chứ bay cái container. Đúng vậy, ở trong tình cảnh là người mất nhà tan thì anh bạn quyết định thả một câu văn hóa như thế này vào. Tôi rất là hy vọng cái container bị thổi bay vô nhà anh ta hoặc something. Thế nên là theo tôi thấy thì nguồn tin này khá là đúng ấy chứ. Bởi vì nếu mà Xuân Ngọc biết im mẹ mồm vào thì Việt Nam đã có thể lọt vào top văn minh nhất rồi. Oh by the way, nếu mà các bạn đang thắc mắc tại sao anh ta chơi có mỗi 3 phút mà xóa game ấy, thì lý do rất là đơn giản là do cậu vàng trong game của anh ta chết nên là anh ta xóa. Vâng, bố này chắc hẳn thuộc dạng là có vấn đề về đọc hiểu trầm trọng nên là không đọc nổi hướng dẫn của game. Hoặc là tình cờ là hồi bé đầu anh ấy bị đập vào đâu đó. Nói chung là đó lý do tại sao dẫn tới cuộc chiến giữa anh ta và cộng đồng Weibo cho tới bây giờ. Mà nói là cộng đồng Weibo chơi thôi chứ hoàn toàn là do anh ta tự nhận war thôi, chứ trong đó cũng có khá là người thường chửi anh ta đấy. Trong những ngày tiếp theo là Xuân Ngọc thường đăng tải những bài viết mà thực sự tôi cũng méo hiểu nội dung và cái mục đích của nó nhằm truyền tải cái gì ngoài những sự kích đểu. Nên là tôi sẽ tạm thời skip qua mấy cái này ở đây. Việc đăng sàm lờ như này cũng khiến cho anh bạn liên tục bị ấn chửi và điều này trực tiếp là dẫn tới việc anh ta tạo ra những video AI để mà trêu chọc Giang Cơ Mận. Con xin lỗi bác Ngọc, con hứa sẽ không tái phạm nữa ạ. Bác tha lỗi cho con, lần sau nhớ vâng lời nhé. Nội dung của nó thường sẽ là bố mẹ của các cháu Weibo mang cả dòng họ đến để xin lỗi anh ta. Nào, tất cả những điều này xảy ra tôi có thể đoán được 100% là do cái bài viết chửi phở anh Hải mà nó đã mang tới cho anh ta cái sự chú ý mà đến ngay cả bố mẹ của anh ấy còn không cho được cả đời của anh ta. Nên là Xuân Ngọc bắt đầu rage bait càng ngày càng nhiều hơn và đồng thời cũng bắt đầu là có trong mình những cái hashtag và bài viết trông còn chuyên nghiệp hơn cả mấy cái video triệu view của tôi. Ý tôi là nếu chọn bừa profile của một bạn Weibo ngẫu nhiên thì có khi trông nó không hề bằng cái trang cá nhân của anh bạn này. Bởi vì nếu các bạn có check qua những bài viết của anh ta trước khi có drama, các bạn sẽ không những chỉ thấy một thằng hề mà có khi các bạn còn thấy cả một cái gánh xiếc. Chỉ tiếc là đa số bài viết của anh ta đã bị set up về chế độ riêng tư, còn những bài viết được giữ lại thì trông như kiểu một thằng pick me boy sử dụng Facebook ấy. Ý tôi là các bạn hiểu
hiểu ý tôi mà, right? Tất nhiên là cho dù có là thần hay là thánh đi chăng nữa thì chẳng ai có thể làm được điều này mãi mà không gánh chịu hậu quả. Cho nên ngay lập tức hôm sau Sơn Ngọc đã phải nhận cái kết cho việc thả Richbet của mình, chính là địa chỉ xưởng gỗ của anh ta ngay lập tức bị đình chỉ khỏi Google Maps do những cái đánh giá 1 sao liên tục vào shop của anh bạn. Thôi được rồi, để mà nói nghiêm túc thì làm gì thì làm, nhưng mà tôi nghĩ là không nên làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người khác, bởi vì điều đó cũng sẽ gián tiếp là ảnh hưởng đến cả những người vô tội như là gia đình hoặc là người thân của người ta. Chửi nhau vui vẻ trên mạng thì cũng chỉ được nên giữ ở trên mạng thôi, chứ đừng có mang nó đi đâu khác. Đó là xét về tình, còn xét về lý thì nó khá là xứng đáng cho anh bạn bị như thế. Dù sao thì mọi thứ xảy ra ngay từ ban đầu cũng là do anh ta mà ra. Ngay từ cái ngày đầu cái xưởng gỗ của anh ta mà bị report thì không nói làm gì, nhưng mà đây là sau khi một chàng dài thả mồi như thế rồi thì bị report cũng đúng rồi. Sau đây tôi sẽ cho các bạn xem một số bài viết điển hình nhất của anh ta nói về Weibo. Thường thì mẫu câu của những cái bài như này sẽ là anh ta tỏ ra bản thân rất là lịch sự và văn vở, đồng thời là dẫn chứng ra là Weibo như kiểu những đứa trẻ để avatar hoặc là hình nền anime cần sự quan tâm của bố mẹ. Do là biết bản thân sẽ bị ăn chửi ở comment nên là anh ta thường sẽ kết thúc status bằng câu bằng chứng ở dưới comment ấy, giống như kiểu là tôi hồi lớp 3 hay tranh luận kiểu là thằng nào nói tiếp sau tao sẽ là con chó, kiểu đấy. Có 3 cách để làm người khác yêu quý. Một là phải dùng tên thật. Hai ấy, là phải dùng avatar chính chủ. Thứ ba ấy, là không được bình luận công kích bất lịch sự trên bài đăng người khác. Các cháu nhớ chưa? Chú chỉ nhắc một lần thôi nha. Ultimately là anh bạn bắt đầu có những quả content còn sáng tạo hơn ở Pháp TV thời bấy giờ, đó là để filter mặt khóc và bắt đầu livestream quay video chơi game phở của anh Hải để chứng minh bản thân là người văn minh nhất cái mạng xã hội này. Rồi, một thằng chó bị bay vào. Mày mày. Bố mày đéo nhìn mày nữa nhá. Đó, như tôi nói, trông khá là văn minh đấy chứ. Các cháu xem giải thích của chú nội dung này là cái gì? Để lo cái gì? Nghỉ 2 tuần để lo. Nó lo cái gì đây? Ma vơ vẩn thật, lo cái gì? Lo là sao? Yeah, anh bạn hầu như là không có bất cứ nhận thức nào về các trend hay là meme ở trên mạng xã hội. Anh bạn có khi còn ở cái hang sâu hơn cả hang của MU đang ở. Có khi là đang livestream ở trong hang ngay lúc này. Điều đó giải thích cho những cái hiệu ứng âm thanh vọng lại. Các giáo sư tiến sĩ lên lấy anh ấy ra là một ví dụ cho thiết tiến hóa. Nói chung là xưng hô cháu chú như thế thôi, nhưng khá chắc chắn là anh bạn này chỉ hơn tôi có vài tuổi với bộ não của một đứa trẻ trạc tuổi chơi Lego. Bản thân tôi thì cũng không biết là thực sự anh này là giả ngu hay là ngu thật, nhưng mà nếu anh ta giả ngu thì tôi sẽ đánh giá là cái pha giả ngu này khá là ngu, nên chung quy lại là đều là ngu. Ô mẹ nó tắt mic từ lúc nào vậy? Nhưng mà để nói mà công tâm thì những người mà để avatar anime các thứ họ cũng chỉ đang ngưỡng mộ cái hình tượng nhân vật trên hoạt hình, trên phim ảnh mà họ thấy được thôi. Thì chuyện này xảy ra tương tự với những người yêu thích kiểu K-pop rồi yêu thích phim ảnh Hàn Quốc các thứ. Những cái bạn nước ngoài đó hầu như toàn để diễn viên Trung Quốc, Hàn Quốc hết mà. Đấy, ai cũng có đó là một cái sự phản ánh sở thích và sở trường của riêng mình. Và tất nhiên là tôi nói những điều này không phải để cho anh Ngọc nghe, bởi vì kiểu ít gì anh ấy cũng không xem video này. Tôi nói để anh em có thể hiểu, một số anh em không phải Weibo các thứ ngoài đó nhá, hiểu được rằng là avatar hay là ảnh bìa nó không hề liên quan tới những lập luận hay là liên quan tới phản ánh được cái trình độ tư duy văn hóa của người viết comment. So với đó tất cả cho ngày hôm nay về anh bạn Xuân Ngọc của chúng ta, tôi nghĩ là nếu mà anh ta biết sử dụng cái số traffic, số tương tác từ việc phim bẩn là tạo ra drama như thế để kiếm tiền giúp đỡ cho bản thân và gia đình thì sẽ rất là tốt. Còn nếu không thì anh ta chỉ đơn giản là một thằng rảnh lờ đang lãng phí thời gian gì đó. Tên anh ta là Ngọc, hồi đi học thì hay đọc sách đấy, cho nên các bạn hãy luôn nhớ rằng là đừng bao giờ xem sách. Còn cho tới lúc đó hãy làm người thật tốt. Nhớ là làm người thật tốt sau cái xem sách nhé. Đấy. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ tôi sàm lờ khi mà tôi nói rằng là tôi không hề va bất cứ ai từ trước tới giờ cả, mà là hoàn toàn họ tự châm lửa và họ tự chết ngạt trong chính cái đám khói của mình tạo ra. Bởi vì nếu các bạn để ý thì tôi không hề kích động hay là chủ động lên án, mà hoàn toàn là mọi trường hợp đều là Giang Cư Mận chỉ trích đầu tiên và tôi chỉ đơn giản là góp một tay vào cái đám đông giận dữ đó. Nhưng mà có vẻ như là sự có mặt của tôi sẽ không khác gì Billie Eilish có mặt trong bữa tiệc của Elon Musk, khiến cho là hầu như ai thấy tôi cũng
giống như một mối đe dọa tới tính mạng của họ luôn, nên là họ chắc chắn là sẽ phải tận dụng được 12 năm học ngữ văn đó. Trong khi rõ ràng là tôi chắc chắn là đưa ra những ý kiến rất là mang tính xây dựng và ít toxic hơn nhiều so với cái đám đông. Nhưng mà ok, còn nếu có một thứ gay go hơn cả Donald Trump lúc này thì đó sẽ là trận chiến giữa tôi và kẻ hủy diệt Weibo mang tên Xuân Ngọc. Bởi vì như tôi đã nói ở trên là anh Xuân Ngọc mà tôi mới nhắc tới hôm nọ đã nhận thức được sự hiện diện của tôi không khác gì sự nóng lên toàn cầu hay gì đó, nên là anh ấy đã quyết định lên video với ý định đánh bại triệt để mối đe dọa tên là ACN này. Trước hết chúng ta hãy cùng nhau đến với thứ ngớ ngẩn đầu tiên, đó là bài viết xin lỗi Weibo của Xuân Ngọc. Là chính xác bài viết được đăng lên ngay sau cái video của tôi được public. Bài viết bày tỏ một lời xin lỗi tới cộng đồng vì các bài đăng trước đây. Ít nhiều gì thì chú cũng đáng tuổi cha tuổi chú của các cháu. Cha này thì chắc hẳn phải là na cha thì mới có cái thái độ danh con trẻ trâu như thế được. Trong lúc nóng giận và muốn hơn thua, chú đã đăng hàng loạt các bài đăng về các cháu Weibo, mong rằng các cháu sẽ thôi bình luận spam bài chú. E rằng câu chuyện này sẽ không có điểm dừng, cứ thế chụp quá thì là điều đấy ích kỷ. Nào, đầu tiên nhìn vào cái bài viết trông có dấu, có viết hoa hẳn hoi và không icon đầy đủ như thế này, các bạn sẽ nghĩ đây là một bài viết xin lỗi nghiêm túc. Well, ít nhất là một nửa nghiêm túc. Thì các bạn sẽ ngay lập tức phải nghĩ lại ngay sau đó khi mà các bạn thấy ý đồ của anh ta sau những cái dòng chữ viết hoa ở đầu câu này. Như các bạn có thể thấy là nó xếp thành chữ DM Weibo. Theo tôi đánh giá thì đây là một cách khá là sáng tạo để mà cà khịa một ai đó. Chỉ tiếc là trong comment lại chẳng ai thấy được cái sự sáng tạo đấy nên là nó đã thành tối tạo luôn. Nhưng mà tất nhiên là có mặt tôi ở đây để mà kiến tạo cho nó ngay lúc này. Và tôi là sẽ không nhắc lại những gì tôi đã đề cập ở video trước, nên là tôi sẽ chỉ nói những cái ý kiến được bổ sung thêm ở đây. Đó là một điều phải công nhận là làm Weibo ở Việt Nam thì sẽ không khác gì làm gay ở Mỹ. Bạn sẽ bị những con mắt gièm pha nhìn vào bạn như thể là bạn vừa drop một vụ án mạng ở đâu đó, trong khi là cái thằng bạn boy phố của bạn có khi nó còn vừa xiên vài đứa xong mà chẳng ai nói gì. Cái chính là đa số người Việt được dạy và lớn lên định hình được cái góc nhìn của bản thân nhìn thế nào trông giống một người bình thường. Và nếu cái nào mà trông không bình thường đối với họ ấy thì sẽ tính là bất thường. Nên là thay vì là họ nhìn vào cái mặt khách quan là thế giới xung quanh vẫn rất là chấp nhận Weibo, thì họ lại có lý do chủ quan là chỉ vì trông khác biệt nên là họ kỳ thị. Theo như tôi thì cộng đồng nào cũng có những cái thành phần kỳ dị của riêng nó. Ví dụ một thằng nghiện anime thì công nhận trông nó khá là dị dạng khi mà trên lớp nó cứ có trong mình những cái biểu cảm animation như thể được vẽ bởi Mappa Studio. Nhưng nếu các bạn có nhìn vào thằng nghiện game thì trông nó cũng gầy gầy rồi ngồi 10 ngày ở cái quán net không tắm không rửa, rồi trông cũng vãi bìu chẳng kém luôn. Có khi là còn tệ hơn cả thằng nghiện anime. Và đừng có mà bắt tôi nhắc tới cái thằng bạn nghiện cầu của tôi sẽ trông như thế nào. Nói chung là nghiện ngập thứ gì đến mức cực đoan thì cũng sẽ tệ như nhau. Có khi là chỉ ngoại trừ nghiện vô cổ loanh như tôi thì thứ cực đoan duy nhất có lẽ sẽ là số dư tài khoản trong ví. Nhưng mà đáng tiếc thay là chú Xuân Ngọc của chúng ta không nghĩ vậy, nên là ngay hôm sau chú ấy đã lên cho bản thân mình video phản bác lại ACN. Một bước đi khá là đáng nể cho những người như anh ấy, vì 100% trường hợp chúng ta đều biết là kết quả sẽ đi về đâu. Cùng với cả tiêu đề mà trông như kiểu bàn phím Bluetooth của anh ấy bị hết pin giữa chừng ấy. Các cháu hãy xem video này để hiểu rõ hơn và phân biệt đúng sai. Còn cháu ACN liên hệ chú để mà xin lỗi gấp, nếu không thì... Chú thì thực tế chú không quan tâm là ACN là thằng nào, mà rất là nhiều cháu Weibo bảo chú Ngọc ơi, chú vào xem nó làm video nói xấu chú kìa. Ok, hôm nay chú vào chú xem thì rất là thất vọng, tại vì thằng này hoàn toàn nói sai sự thật cháu ạ. Ngay mở đầu video anh Xuân Ngọc lên cho mình quả áo hảo hảo, chắc ý nói bản thân là đang rất là chua và cay. Nói rằng là không quan tâm ACN là ai nhưng mà vẫn phải đăng video lên để mà cho mọi người biết về cái sự không quan tâm đấy của mình. Vâng, một mô típ rất là quen thuộc, giống như là phát minh nào của Doof cũng có nút tự hủy. Thì kẻ phản diện nào mà tôi va phải là cũng phải có cho bản thân mình một câu là nghe y như vậy. Lời đầu tiên chú muốn nói đến thằng ACN này. Trước khi mà cháu làm video, cháu nói đến một vấn đề nào đấy trên mạng xã hội thì cháu phải điều tra thật rõ ràng. Cháu phải tìm hiểu, phân tích rõ ràng là tại sao câu chuyện nó là như vậy. Chứ không phải cháu nghe người ta bảo, nghe người ta nói, xong cháu lên video, cháu lại nói xấu chú. Vậy là không được, chú không chấp nhận. Anh bạn thực sự là bắt tôi phải tìm hiểu, phân tích câu chuyện trước khi nói về một chủ đề nào đó, trong khi khá chắc chắn là nếu mà bắt Xuân Ngọc phân tích về anime và Weibo thì anh ta là sẽ lăn mẹ ra chết. Anh bạn từ trước tới giờ vẫn luôn thẳng chừng là chửi đầu Weibo với lý do họ nói chuyện vô văn hóa các thứ, giống như kiểu là tự chui vào lồng sư tử rồi tự chửi nó khi mà bị cắn. Khá chắc chắn là chẳng cần phải là Weibo mà cứ vơ đũa bất cứ cộng đồng nào cũng sẽ thế cả thôi. Nếu mà Xuân Ngọc thực sự muốn biết thế nào là ăn chửi real thì anh có thể đăng một bài thí nghiệm xã hội là so sánh Ronaldo với cả Messi. Và tôi thề là điều tiếp theo anh phải làm đó chính là chuyển hộ khẩu nhà nếu mà không muốn điều xấu hơn xảy ra với mình. Chú nói là con game phở anh hai là một con game rác, đồ họa rác, âm thanh rác, không hiểu sao cộng đồng mạng lại hùa theo để khen. Chú không hiểu là khen cái gì. Bài đăng đấy
chú đăng lên với mục đích cá nhân thôi, bày tỏ quan điểm cá nhân của chú về con game thôi. Nhưng mà rất là nhiều cháu vào táp chú, táp liên tục. Và đặc biệt ấy là không có một người trưởng thành nào, người lớn nào vào chê trách chú. Nếu gọi game là rác sau 3 phút chơi thì nhân trong cái quan điểm của anh chắc hẳn phải là tiểu nhân. Chưa bao giờ là quan điểm cá nhân là bao gồm xúc phạm người khác cả, bởi vì tính chất cá nhân nó chỉ nên giữ cho riêng mình thôi và nó không ảnh hưởng đến người khác ấy. Chứ không thì tôi sẽ kiểu là ê Xuân Ngọc ấy, óc chó anh. Ơi Xuân Ngọc anh ngu ấy. À quan điểm cá nhân thôi nhá. Mà chỉ có những đứa avatar hoạt hình hay là avatar chó mèo, tên thì vớ va vớ vẩn, vào bình luận công kích, chửi chú thế này thế kia, chửi chú nói chung là bằng những từ ngữ rất là bất lịch sự. Thì chú mới bình luận một câu, chú cấm những cái avatar anime hay là những cái tên vớ va vớ vẩn hay là bọn Weibo vào bình luận. Nó khá là buồn cười khi mà anh bạn được phép chửi game nhưng mà người khác lại không được phép chửi anh ấy. Tất nhiên là vẫn có quy chế về việc đó là khi bạn có bằng cấp trong một lĩnh vực nào đó thì những người không có chuyên môn sẽ không thể nào chửi lại bạn được. Nhưng mà như tôi đã nói thì bằng cấp duy nhất mà Xuân Ngọc có chắc là cái tài khoản danh bạc với 44 skin liên minh huyền thoại của mình. Và game duy nhất mà anh ấy thiết kế ra cả đời có lẽ chính là cái drama này với người bị chơi chính là anh ta. Trong khoảng 3 đến 4 phút tiếp theo, Xuân Ngọc giáp về việc cộng đồng mạng toxic như thể là anh ta được làm bộ trưởng bộ văn hóa, liên tục là chỉ trích avatar và tên anime, dùng Facebook thì phải up ảnh thật, tên thật, các kiểu con đà điểu. Hết có khi là up mẹ cả căn cước lên ảnh đại diện cho nó nhanh, như thế mới gọi là trưởng thành. Cho nên là tôi sẽ skip qua tới luận điểm tiếp theo ở đây để mà tránh lãng phí thời gian của anh em. Thằng Arsenal này rất là vớ vẩn nhá, vào soi lại thông tin trang cá nhân người khác xong rồi đăng lên. Như vậy là không được. Đó là quyền tự do cá nhân, trang cá nhân của chú. Đăng lên gì đó là quyền của chú. Các cháu không có quyền nhá. Đấy là chú nói thật. Tôi khá chắc chắn là anh nên đi khám lại cái đầu của mình, bởi vì làm gỗ nhiều quá khéo là dằm chui hết vào não con mẹ nó rồi. Bro Xuân Ngọc soi profile của người khác còn kỹ hơn cả tôi cố soi xem điểm trung trực nằm ở đâu trong cái hình không gian. Vậy mà tôi lại không có quyền là làm điều tương tự với anh ta thì chắc hẳn là vũ trụ chúng ta đang sống ở trong phải đen tối lắm. Nếu người như Xuân Ngọc không tồn tại trong xã hội thì có lẽ những người làm hành luật sư là sẽ thất nghiệp hết. Xã hội chúng ta là đôi khi phải có những kiểu người như này cũng khá là hay. Nhất là khi người đó lại mang cho bản thân mình giao diện của một người chơi võ lâm chi mộng ngẫu nhiên nào đó. Sau khi cái thằng cu cháu này ấy, đăng lên YouTube cái video đấy thì nhận được khá là nhiều ý kiến trái chiều. Khá là nhiều cháu là bênh vực chú Ngọc. Đấy, nói chú đăng như vậy là rất là đúng, hợp tình, hợp lý. Và chú không hề công kích ai cả. Bài viết của chú là hoàn toàn là bình thường, có văn hóa nhá. Nhưng một số cháu quá khích là vào bình luận chửi rủa này nọ. Ở phân đoạn này là Xuân Ngọc sâu ra cái đoạn hồi thoại chôn của tôi. Khi vào tối đăng video là tôi có vào trang cá nhân của anh ta để mà nối giáo cho giặc với nội dung như trên. Thì anh ta có rep với một trạng thái rất là hồn nhiên. Chú là người có văn hóa mà, kệ nó. Đúng là cái comment kệ nó, farm được bao nhiêu aura thì cái video này lại mất đến bấy nhiêu. Đặc biệt hơn là anh ta phải mất tận 1 ngày là anh ta mới bắt đầu nhận ra rồi lò mọ vào comment và yêu cầu mọi người nói chuyện lịch sự. Mà đây là trang cá nhân của tôi rồi thì mọi người nói thế chó nào chả được. Cho tới cuối cùng là những lời giải thích của Xuân Ngọc rằng là đánh giá về game của bản thân mình rất là công tâm đến mức nào các thứ, rằng tất cả chỉ là quan điểm riêng vân vân. Rồi kết thúc video là anh Xuân Ngọc drop cái ví dụ về muối mà có thể nói là thiếu muối nhất mà tôi từng được nghe trong cả đời tôi. Thật sự là cũng không hiểu là anh ấy lấy đâu ra dũng cảm để mà lấy ví dụ như thế này. Thế bây giờ cháu ra đường, cháu ăn tô phở, cháu vừa mới nếm, cháu thấy nó dở thì cháu buông mẹ đũa đi, đúng không? Các cháu kêu ui phở gì dở thế, hay là các cháu phải đớp hết phở các cháu mới chê. Đấy là chú hỏi thật đấy, hỏi chân tình đấy. Hay là các cháu nếm một bịch muối đi, ngay từ chấm đầu tiên là các cháu biết là muối nó mặn, hay là các cháu phải đớp hết nửa bịch mới biết là muối nó mặn. Vậy anh bạn thực sự là lấy bát phở và muối để mà so sánh với cả một cái game, trong khi là bát phở vị của nó thế nào lúc mình mới ăn so với cả lúc mình ăn cả tô xong rồi nó vẫn sẽ là cái vị đó. Cả muối cũng thế, cái context, cái nội dung của nó vẫn sẽ là cái bát phở và cái vị muối đó từ đầu đến cuối. Còn game thì không thể nào như thế được. Cái cốt truyện nội dung của nó lúc đầu có thể là tệ, nhưng về sau plot twist Sơn Tùng đánh nhau với Michael Jackson hiện ra từ đâu các thứ biết đâu lại hay, đúng không? Nội dung nó khác hoàn toàn so với cả lúc mới vào game. Và cái thằng cháu ACN kia nếu mà xem được video này ấy, thì yêu cầu cháu xin lỗi chú gấp và gỡ cái video kia gấp. Nếu không chú sẽ đến nhà cháu và mách phụ huynh cháu để dạy dỗ lại cháu.
Ây giời ơi. Chúc may mắn với việc bách phụ huynh ấy nhá. Và đó là hết cho ngày hôm nay. Trong những ngày qua là tôi đã phải cắm đầu vào việc thi cử nên là không cho anh em được những cái con hàng game để mà livestream hay là đăng short được. Nên là anh em chịu khó vài hôm nữa để mà tôi quay lại lịch trình. Còn về anh bạn Xuân Ngọc này thì tôi vẫn mong là anh em đừng quá là công kích cá nhân và hãy giữ mọi thứ là chỉ riêng ở trên không gian mạng. Dù gì thì người lợi nhất ở đây vẫn chỉ có tôi đối với cả cái số thời gian bị lãng phí của anh ta. Còn cho tới lúc đó, hãy làm người thật tốt. Nếu có điều gì đáng sợ hơn một thằng ngu thì đó chỉ có thể là hai thằng ngu. Và nếu đưa hai tên đó quyền truy cập mạng internet thì xin chúc mừng là bạn vừa tạo ra thực thể có độ hút lớn hơn cả từ trường trái đất. Thật không may nữa là tôi chính là người đã bị hút vào tâm sâu nhất của những trường hợp đó trong những ngày vừa qua. Người đầu tiên thì chắc ai cũng biết với cái tên là Xuân Ngọc trong video mà tôi mới làm hôm nọ. Một cá thể mà tôi nghĩ nếu mà có tồn tại trước công nguyên thì Alexander Đại Đế sẽ không còn muốn chinh phục bất cứ thứ gì cả. Thế nên là ngày hôm nay tôi muốn nói tới trường hợp thứ hai, chính là một người rất là quen thuộc, chuyên bị luộc ở trên internet new feed của mọi người. Một nhà thiết kế game tài ba với vô hạn content nhưng mà hữu hạn EQ, chính là anh Hải Đăng của chúng ta. Nào, lý do mà tôi phải gọi anh ta là Hải Đăng là vì gần đây anh ấy đã chuyển sang chế độ Hải Đắc và tố cáo kênh YouTube của tôi với hành vi là vi phạm quyền riêng tư. Và có vẻ như là anh ta không vui vẻ cho lắm với việc mặt anh ấy được treo lên cho 1 triệu người xem, nên là tôi sẽ làm video một cách rất là tôn trọng và không để lộ bất cứ thông tin cá nhân nào khác của anh ấy ở đây. Ok, sau đến với cái bài viết đầu tiên từ 2-3 ngày trước. Trước tiên là report tới kênh YouTube, yêu cầu ACN gỡ 2 video trên YouTube trước. Sau đó dành thời gian ra pháp luật xem xét có nên khởi kiện hay không. Dùng hình ảnh khi chưa được cho phép nói sai sự thật hùa theo bầy đàng để kiếm tiền bất chính trên quyền riêng tư của người khác. Đây là cấu thành phạm tội rồi. Video hơn 1 triệu lượt xem và có bậc kiếm tiền. Như các bạn có thể thấy là bài viết này có sặc mùi hận thù khi mà anh Hải Đăng có thể nói là quy tội cho tôi như là giết người, cấu thành tội phạm các kiểu con đà điểu, cùng với đính kèm 2 hình ảnh của Gmail anh ấy đã gửi cho tem hỗ trợ của YouTube để yêu cầu gỡ 2 video của tôi nói về anh ta. Nhưng mà tôi bảo này không gỡ được đâu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Hải Đăng nói rằng nếu mà anh ta rảnh thì sẽ dành thời gian ra pháp luật xem có khởi kiện được hay không. Nghe thực sự là như kiểu anh ta là chủ tịch hay mẹ gì đó, làm như kiểu là tòa án là một cái khu vui chơi, thích đến thì đến, thích đi thì đi, nên là phải cho bản thân mình quan trọng tới cái mức lúc nào rảnh thì mới ra đó được. Tiếp theo là bảo tôi dùng hình ảnh chưa được cho phép thì tôi sẽ nói thẳng luôn là những cái thứ mà tôi lấy của anh không phải là hình ảnh mà chỉ là những bài đăng và comment ở trên Facebook, và anh không thể nào không cho phép tôi là lấy mấy thứ đó được. Tất cả những gì tôi nói hay bao gồm ở trên video đều là những thông tin được đăng công khai cho mọi người xem. Mọi bài đăng hay mọi comment đều là từ anh tự đăng bài lên thành một cái chủ đề cho người ta bàn tán. Nó không có trademark, không có logo, không có quyền bảo hộ, và tôi có thể làm bất cứ thứ gì mà tôi muốn với nó đều được. Mấy cái đống hình ảnh đấy tôi mang đi chủ đít cũng được, ok. Chỉ khi nào những hình ảnh tôi dùng là có bao gồm mặt của anh, ảnh chụp cùng gia đình, hoặc là ảnh I don't know, một lần là anh đang làm quả lọ và vô tình bị chụp lại hay gì đó, sau đó là tôi dùng đống hình ảnh đó với mục đích gì đó để mà chuộc lợi kiếm tiền, như kiểu là chỉ ra là mặt thằng này chỗ này trông xấu vào anh nha, như mặt nó đấy, như thế mới tính là vi phạm. Thế nên là tôi không hề dùng mặt của anh Hải Đăng ở đây để kiếm tiền hay là chỉ trích, mà thứ tôi chỉ trích chính là content anh ta đăng công khai ở trên mạng xã hội. Những cái lần mà dính mặt của anh bạn này chẳng qua là vô tình, đó là avatar Facebook của Hải Đăng trong cái bài viết, avatar của mẹ nó rồi. Và cái đó là cũng tính vào cái trường hợp là hình ảnh trong sự kiện công khai, và sự kiện công khai này không ảnh hưởng gì đến danh dự hay là nhân phẩm của anh cả. Nếu có thì thứ duy nhất bị ảnh hưởng ở đây chỉ có danh dự nhân phẩm của cái game thôi. Tiếp theo là cái quan điểm nói sai sự thật và hùa theo bầy đàn, tiếng Việt này chịu, để kiếm tiền bất chính trên quyền riêng tư của người khác. Đây là cấu thành tội phạm. Yo, chill man. Nếu Nguyễn Hải Đăng có làm trong bộ luật thì chắc nhổ một ngọn cỏ nhà anh ấy sẽ ăn luôn cái án tử hình mất. Chưa kể là tôi cũng không biết là anh ta lấy đâu ra bằng chứng cho việc tôi nói sai sự thật. Tôi mong là anh ấy không kiện tôi lên tòa, không phải là vì tôi sợ nhá, mà vì tôi nghĩ là anh ta sẽ ngay lập tức ăn cái tội vu khống vào mồm. Giống như kiểu tự dưng kêu đứa trước mặt mình là ăn trộm mà lại không chứng minh được nó vừa trộm cái gì ấy. Và ý anh Hải Đăng của việc nói sai sự thật ở đây chắc là do tôi bảo game của anh ấy tệ. Thì tôi nói thật là nếu mà có một lần duy nhất trong đời tôi phải nói thật đấy, thì đây sẽ chính là nó, ok. Bước sang cái cuối cùng của chúng ta trong bài viết này chính là kiếm tiền bất chính trên quyền riêng tư người khác. Thôi được rồi, tiền bất chính thì nghe kinh phết, nhưng mà tôi khá chắc chắn là số tiền tôi kiếm được legit hơn cả 10 cái trung tâm tiếng Anh của Shark Bình cộng lại. Mỗi tháng số tiền tôi kiếm được đều được đóng thuế và khai báo đầy đủ. Những người ở cục hoàn toàn biết là tôi làm gì để kiếm được những cái đồng tiền này trong suốt 4 năm vừa qua. Kiếm tiền trên quyền riêng tư my ass. Sự sàm lờ của anh mới là thứ mà tôi đang kiếm tiền trên đó ấy.
Chẳng có gì trong đống video đó là riêng tư cả. Khi nào đó là các dữ liệu liên quan tới đời sống cá nhân, như kiểu là tôi đăng cái căn cước của anh lên, hay là tôi leak phải tin nhắn riêng tư của anh thì mới tính. Không thì lần sau á, đăng bài để mẹ chế độ riêng tư mà đăng, cứ đăng hết lên trên mạng làm cái điều gì. So yeah, như các bạn có thể thấy là ở trong ảnh thì vào buổi tối hôm đó đúng là tôi có nhận được 2 quả gậy đến từ anh Hải này, và nó sẽ có hiệu lực trong 48 giờ nữa nếu mà tôi không xóa video. Và tôi bảo này, tôi sẽ không xóa đâu nhé. Khác với nhiều năm về trước thì gần đây YouTube đã đẩy mạnh cái việc phản hồi về các nhà sáng tạo nội dung, và việc tố cáo vi phạm quyền riêng tư này cũng khá là mới, bởi vì về cơ bản méo ai làm người mà lại tố cáo kiểu này cả. Đa số các bạn thấy số gậy mà kênh tôi tanh được đều sẽ là gậy bản quyền hay là gậy cộng đồng, nhưng mà tất nhiên thì gậy vẫn sẽ chỉ là gậy, và cái này tôi không hề ngán, cho nên là cũng khá là xui xẻo cho Hải đăng là lần đầu report lại gặp ngay kèo khó nhất. Chúng ta cùng đến với phần comment của bài viết này. Thì có một số người chỉ ra sự vô lý của anh Hải Đắc về việc kiện quyền riêng tư. Thì anh ấy có rep là up lên mạng và để chế độ công khai không nghĩa là ai lấy ảnh và bêu lếu để kiếm tiền cũng được, tìm lại luật đi. Anh ấy đồng thời là cũng drop cái ảnh điều 32 về quyền hình ảnh cá nhân, thứ mà một lần nữa tôi phải nói là chẳng có gì là cá nhân cả. Và khi bị nói về cái đó thì anh ta lại chuyển hướng lè nhè gì đó về việc đăng công khai thì không được phép lấy để kiếm tiền, trong khi bài đăng hay là comment của Facebook là không hề được tính vào sản phẩm được bảo hộ bản quyền. Tôi có thể là cứ thế crop cái comment này rồi cho nó lên biển quảng cáo còn được, để mà cho người đi đường có thể thấy được sự ngu ngốc của Hải Đắc đến cỡ nào. Sau khi thả được 2 cái gậy vào kênh của tôi thì Hải Đắc bắt đầu nhận ra rằng thì ra chúng nó, ở đây là CN nhé, cũng chỉ tìm mọi cách để hủy bỏ dự án game mà anh ta đang làm. Nói rằng là nếu dự án game anh ta thành công thì sẽ đe dọa tới miếng ăn của tôi. Cho dù khá chắc chắn là cho tới lúc game ra mắt thì tôi già mó mẹ răng rồi, ăn thế chó nào được nữa. Đừng mất công tìm đủ mọi cách để phá hoại, bao gồm truyền thông trên các bài báo hay là truyền ngôn nổi tiếng về bất kỳ điều gì bla bla bla, thứ họ gánh lấy sẽ là hậu quả cuộc sống. Nhưng kẻ phá hoại luôn có những điểm chỉ cần vài thử nghiệm của tác giả đều có thể phát hiện, và luôn có cách biến thứ phá hoại đó thành thứ có ích hơn. Ok, chẳng có ai là có ý định hủy dự án game này của anh cả, nói thế cho nó nhanh. Trong video tôi không hề bảo là anh là hủy cụ con game này đi hay là đừng có mà phát hành game này nữa, mà tôi và cộng đồng mạng ngược lại là đều đưa ra những cái ý kiến đóng góp để mà giúp cho game của anh được phát hành, từ hỗ trợ làm model đến cả những cái lời động viên chân thành nhất. Nhưng cái cách anh đối xử với cả sự quan tâm của mọi người không khác gì rác rưởi, chỉ lý do đó mới trực tiếp dẫn tới tình trạng của bản thân ngày nay. Chính vì cái tôi của mình và có lẽ là những lần làm bạn với cả ChatGPT đó mà bây giờ đang ngồi ở nhà vu khống tôi nói sai sự thật thế này thế nọ, mồm thì cứ quyền riêng tư, ăn cắp hình ảnh các kiểu, trong khi chính cái game mình làm ra là đúng theo cái đen có thầy thích minh tuệ ở trong đó. Tôi cũng chả biết là anh này đã nhắn tin xin phép thầy cho làm model chưa. Sau 2 ngày chờ đợi kết quả không được thì anh... This photograph is of an incoming class in a South Korean elementary school. It isn't meant to be a portrait. There just aren't any other students. And this is the reality of schools all over the country. In Gangwon province alone, 21 elementary schools held entrance ceremonies for just one child. Even worse are the 210 elementary schools nationwide that had 0 new first graders in 2026, which is an 81% increase from just 5 years ago. Over the past decade, more than 4,000 Korean schools have closed permanently. South Korea, a $1.7 trillion economy, is running out of people. 100 Koreans today produce 36 children, 13 grandchildren, and 5 great-grandchildren. It takes 4 generations for the population to collapse to just 5% of the current population. But here's the thing, every country with a fertility crisis has a plan. Korea has 6, each with a fatal flaw. So this is how South Korea plans to survive, and whether these plans are actually going to work. So let me show you the first plan, and by far the loudest one, and that is to bribe Koreans into reproducing. Since 2006, the Korean government has spent over $270 billion on pro-natalist policies. Baby bonuses, free childcare, tax breaks, fertility treatments, cash transfers per birth scaled up year after year. The problem is that most of this money didn't actually go to births that wouldn't have happened without them. Instead, the Journal of Asian Economics published a study that found that more than 74% of the cash disbursements went to births that would have happened anyway. The bonus simply shifted the timing of when couples had a kid. It didn't change whether they had one. So why didn't it work? Well, according to this study, Korea is the most expensive country in the world to raise a child, at roughly $272,000 to age 18. And the reason isn't what you'd expect. It's Hagwon.
Hagwon are private cram schools that run until 10 p.m. 6 days a week from elementary school onward, which seems like the sort of institution rich people would put their gifted and extremely motivated and conscientious child into, but it's not. Instead, it's probably best described as a necessity if you want your child to get anywhere in life. See, almost every adult outcome in Korea is gated by which university you get into. Specifically, these three: Seoul National, Korea University, and Yonsei, known collectively as SKY. The reason is that SKY graduates run the chaebol, the courts, the senior civil service, and the media. If you miss those slots, your career ladder is practically gone. But less than 2% of students actually get into SKY, so fair to say the competition here is brutal. The CSAT, the single 8-hour exam that decides who gets in, rewards drilled pattern recognition on extremely difficult material. The problem is, public schools only teaches the standard curriculum. Hagwon teaches that test. So if your kid only goes to public school, their odds of getting in are basically non-existent. Therefore, Hagwon participation is essentially universal. More than 95% of middle school students attend Hagwons. Collectively, these parents are spending $20 billion a year on private tutoring, and because of this, they're choosing not to have a second child simply because they cannot afford another one. So the math here is simply not adding up. A $10,000 baby bonus is a rounding error next to a $272,000 commitment, which brings us to plan 2. Why not just replace all the workers with robots? Look at this. This is a standard coffee shop in Seoul, where the servers are robots. The same goes for this restaurant and this hotel that has automated room service. Now let me be clear here. These aren't gimmicks. If you go to South Korea, this is what you will see more and more of. South Korea has the highest robot density on Earth. They have around 1,000 industrial robots per 10,000 manufacturing workers. The Korean government is investing billions in humanoid robots. They want to be the global leader in physical AI by 2030. And this makes a lot of sense. If automation is total enough, money loses its meaning. Production will become so cheap that scarcity disappears and the pension question becomes obsolete because nobody needs a pension in an economy of abundance. This is the Silicon Valley vision. Full automated luxury, no more work, a post-scarcity utopia. South Korea is the test case for whether that vision arrives on time, because Korea's pension system has to hold together until 2071. The working age population drops 44% by 2067. The abundance economy, if it's coming, has to arrive within those timelines, or it doesn't matter. And here's what Korea's own data shows. Korea, as we already know, has the highest robot density on Earth, but the productivity gains have gone almost entirely to chaebol shareholders. The automation creates abundance for everyone thesis requires solving a political problem. Who owns these robots? That one, Korea has not even begun to solve. So the question isn't whether robots can theoretically save Korea. The question is whether the politics of robot-driven wealth distribution gets solved in time. And honestly, nothing in the Korean political economy suggests it will. So let's move on to plan 3. Import workers selectively. The Korea Employment Information Service has estimated that Korea will need 900,000 additional workers by 2032 just to maintain a 1.9 to 2.1% growth rate. Currently, Korea has one main visa for low-wage foreign labor. It's called the E9. Think factory workers, agricultural workers, and shipbuilders. They can stay for 3 to 5 years but have no path to citizenship, and no families are allowed either. In 2024, Korea had 335,000 workers on this visa and is bringing in another 130,000 in 2025, which sounds like a lot. Until you do the math. Sure, over 1 million workers may arrive on this visa, but they are all on a clock. They leave when their visa expires. Look, Korea is one of the most ethnically homogeneous societies in the developed world, about 95% Korean. According to the 2024 Korea Social Integration Survey from the Korea Institute of Public Administration, 45.9% of Koreans say they accept foreign nationals as members of society. Sounds open. But here's the thing. Only 7.2% say they accept migrant workers as actual members of Korean society. And the polling consistently shows a strong preference for what Korean scholars call co-ethnic migrants, which is another way of saying foreigners but with Korean ancestry.
Of the 2.73 million foreign citizens in Korea today, about 850,000 of them are actually ethnic Koreans returning home from China and the post-Soviet states. The immigration Korea is willing to accept is mostly just Koreans coming home. For everyone else, the structure is temporary by design. But to replace a 44% drop in the working age population through immigration alone, Korea would need to admit roughly 15 million foreign workers and their families by 2067, which would make Korea about 30% foreign born. And there is no political coalition in Korea today that would accept that. So this plan doesn't work either. Bringing us to plan 4. Import the wives instead. Here's the problem Korea couldn't solve. Rural Korean single men. The farmers, the fishermen, the men in the counties 2 or 3 hours from Seoul. They haven't been able to find a wife, and that makes a lot of sense because by the 1990s, every young Korean woman in those towns had left for the cities to get better jobs, better dating pools, better lives. And the rural men were left behind. These men stayed because they owned the farm or the boat or the family land. So someone figured out at some point that if you can't find Korean wives, you import them instead, from places where the economic gravity runs the other way. So they did. From Vietnam, the Philippines, Cambodia, and rural China. The mechanism here is simple. A woman in rural Vietnam has limited prospects. A Korean farmer has land, citizenship, a passport, and money she can send home. The match is asymmetric, but for both sides, it solves something. The cost of these wives is published data. According to Korea's Ministry of Gender Equality and Family, a wife from Vietnam runs around $12.6 thousand, and from China, about $7,500. And here's the part nobody wants to talk about. Korean rural counties actively subsidize this. As of 2025, over 35 municipalities run cash programs paying men up to $14,500 to marry foreign women. Everyone pretends it isn't immigration, but it has been running quietly and successfully for over 30 years and is Korea's only sustained mass migration program. It's basically the only thing keeping rural Korea demographically alive. But here's where it gets darker. It turns out rural Korean men who can't find Korean wives or afford Vietnamese or Chinese wives are buying them from North Korea, which I know is a massive side tangent and it's actually a whole story on its own, and I just simply couldn't fit this into this video, so instead I wrote it up properly for my newsletter Outpost. If you want to know how that whole thing works and get every source for this video as well, the link will be the first one in the description down below. It's free. But let's talk about the elephant in the room here. The children of these marriages. Because here's the thing. The Koreans call these multicultural children. And they have been documented to face systematic discrimination and bullying in schools. The bullying is severe enough that the ministry funds anti-discrimination curriculums. But despite all of this remains Korea's most successful immigration policy, which tells you everything you need to know about how successful the others are. 4 plans deployed, hundreds of billions of dollars spent, 20 years of effort, and the fertility rate kept falling from 1.24 in 2015 to 0.72 in 2023, the lowest ever recorded anywhere in peacetime, which makes it even more strange what happened next. Because in the following year, in 2024, Korea's fertility rate rose for the first time in 9 years. It did the same in 2025, and then in January 2026, the monthly fertility rate hit 0.99, the highest single month figure in nearly 7 years. 18 consecutive months of year-on-year increases in monthly births. If we look at this isolated, you might be thinking, wait, the plans worked? No, they didn't. Here's why. This rebound is simply a statistical illusion produced by 3 things that have nothing to do with the policy. See, Korea had one of the strictest pandemic regimes in the developed world. Weddings were postponed for 2, 3, even 4 years, which is important because in Korean culture, marriage is a near prerequisite for childbirth. Single motherhood is heavily stigmatized and single women cannot legally access IVF.
So when the pandemic ended, 2 years of suppressed weddings were released at once. Secondly, births are clustering right now because there is a larger cohort of women in prime childbearing age. This means more total births even if the per woman rate stays low. Thirdly, marriage migration and immigrant fertility. Some of the rebound is foreign-born women who have higher fertility rates than Korean-born women. But this will stop by the late 2020s because international marriages peaked in the mid-2010s and have been declining ever since. So the COVID backlog will clear, and the underlying trend, the rate at which a typical Korean woman in her prime expects to have children, has not budged a single centimeter. But funnily enough, the government is already declaring victory. The official narrative is forming around the idea that the plans worked. But let's move on to the next plan, the one you're not really supposed to say out loud. Wait for North Korea to collapse. Look, North Korea has 26.4 million people. Their fertility rate is estimated to be around 1.78, well above the South's 0.72. Until the early 2000s, North Korea was a younger, faster growing society than the South. The age pyramid still bulges in the under 40 brackets in a way the South's just doesn't. If the Kim regime falls and the Korean peninsula unifies on Seoul's terms, South Korea inherits 26 million new citizens, most of whom are of working or military age. The demographic crisis would, on paper, be solved. This is why the Ministry of Unification still exists. This is why Park Geun-hye, in her January 6, 2014 New Year press conference at the Blue House, said unification is a jackpot. But the backlash to that statement was instant. South Koreans called her tone deaf about the human cost. So the slogan was quietly retired, but the planning kept going, just behind the scenes. And here's what they found. The South Korean government's own most recent figure puts the integration cost at over $3 trillion across decades, including infrastructure, social welfare, and economic revitalization, which is a lot of money considering South Korea's entire GDP is around 1.7 trillion. But that's just the economic impact. The geopolitical implications are where it gets really tricky, in particular because of the existence of China. China does not want a unified US ally Korea on its 1,400-kilometer border. China cannot absorb the refugee flow that a collapse would send into Manchuria, and China will not allow North Korea's 40 to 50 nuclear warheads to be secured by an American operation alone. These are the same reasons China sent hundreds of thousands of troops across the Yalu in 1950 when American forces approached the border. The strategic logic hasn't changed. So if North Korea collapses, China moves in, which is a problem for the South Korean plan of a demographic windfall, meaning this plan is also not very realistic. So let's discuss the last available plan, Plan 6, and this one is a bit of an extension of the one I mentioned earlier about automation, but it's a bit more serious. Basically, bet everything on exports. This bet is interesting because it accepts that their population will disappear and they will instead keep the economy running by selling increasingly more of their products to the world. There's just one kind of big problem with this idea: competition. South Korea has some behemoth companies like Samsung, SK, Hyundai, and LG. So it does make sense that you would think they could drive all the economic growth necessary. It is an ambitious plan, so let's look at where that plan is right now. TSMC, the Taiwanese semiconductor company that everyone is talking about right now, is currently eating Samsung's foundry business at the leading edge, as Samsung is years behind on 2nm yields. Chinese memory makers like YMTC and CXMT have closed the technology gap on Samsung's bread and butter, DRAM, and NAND business faster than analysts predicted. Safe to say, this plan is not going to work for a lot longer. So here's where we stand. None of their 6 plans, bribing people, automating, importing workers selectively, tolerating marriage migration, hoping for some external windfall, betting on a handful of national firms, will work. The fact that all 6 are running simultaneously in Korea with none of them coordinated, with all of them failing on their own terms, and with the government quietly preparing to declare victory on a statistical illusion, that is crazy, but it's also the preview. What happens in Korea over the next 5 to 10 years is what happens to half the developed world by 2060. The question isn't really whether Korea will survive. Korea will survive. It will just be smaller, older, poorer, and more dependent on alliances it cannot reciprocate. The question is whether the developed world model survives. Korea is testing whether a wealthy democracy can solve a demographic crisis through policy, and as we've seen, the answer so far is
No. That's the lesson here. But here's the thing, South Korea is just one country. While I was researching this video, I kept finding myself pulled out into the bigger picture of this. Why is every single developed country on this same trajectory? What happens in the next 10 years when the first pension systems start failing? What will the world look like by 2050 when the developed world drops below 15% of the global population? What about 2080 when the countries we think of as powerful today simply aren't anymore? I had to know, so I ended up writing a full breakdown. The whole Western fertility crisis explained from the ground up, short to medium and long-term futures. What will actually happen to the world? The thing is, that kind of work doesn't get rewarded on YouTube. Trust me, I've seen it time and time again. But I know that there are people like myself watching this right now who would love to read this. So that's why I created the Insider tier in my newsletter Outpost. Insiders get a full deep dive paired to every video. The one paired with this one, the Western fertility breakdown, is live right now. Plus you get a monthly counterfactual. For example, what happens when Putin dies? As well as a monthly field note on the structural patterns shaping how the world works. Look, if you've made it this far, you're probably the right kind of person for it. The link will be the first one in the description, check it out if you want. But Roblox users are Roblox has started rolling out what could be the most destructive update in their history. We now have more details on the platform-altering all-ages game publishing requirements that are now out, and Roblox Kids is being tested, which we'll quickly start with. Roblox has announced the release of Roblox Kids, Roblox Select, and Roblox 16+ in New Zealand, the Netherlands, Australia, and Indonesia. These are the new AI face scan determined age groups that mainly dictates what games you can play, who you can chat with, and potential parental access. Roblox Kids, which is for kids AI age check to be 5 to 8, can only play games that are rated minimal or mild and have chat off by default, but it can be enabled by a parent. Roblox Select is for 9 to 15 estimated users and can only play minimal, mild, and moderate games and are gradually given chat access as they age. Roblox, which is for players 16+, can play anything except for games marked as restricted for certain age groups, and their chat is on by default. Those who don't do a face scan won't go into any group, but can only play minimal or mild games and won't have any chat access. Roblox Kids, Roblox Select, and Roblox are now testing in New Zealand, the Netherlands, Australia, and Indonesia right now, but the plan is for it to go global in early June. It's gonna change a ton for a lot of people as they may be locked out of their favorite games and devs may lose a lot of players. I'm not going to get into it too much since it's only testing and it's definitely not the big topic here, but it's not global yet and is planned to be in early June. The main thing everyone is freaking out about is Roblox's new publishing requirements for all ages games that have released, and it comes with new info. There are many parts to this, and some of it may end up making this the most destructive update the Roblox platform has ever seen. There are basically 3 types of games: personal use games, 16+ games, and all ages games that anybody can play. For 16+ and all ages games, devs need to do the rating questionnaire, meet certain publishing requirements, cover one of the publishing fees, and do an evaluation process. First off, anyone can create a personal use game, but that means nobody else can play your game outside of yourself. To publish games for 16+ age-checked users and trusted friends, you'll need to do an age check, have good moderation history, and have an account at least 2 days old. To publish an all-ages game, though, you'll need to do all the 16+ stuff and be ID verified, have 2-step on, and have a Roblox Plus subscription or pay a one-time 1,000 Robux fee per game. That 1,000 Robux publishing per game fee was added in response to backlash and is much better since it's fully refundable unless the game is permanently banned. It's only for new all-ages games published after or existing all-ages games updated after Roblox Kids, Select, and Roblox are globally released in June. It also won't need to be paid if the dev has an ongoing 2+ month subscription to Plus or Premium, or if they were given 6 months of Plus for free.
If your Plus subscription runs out, your game will remain all ages, but you'll have to pay the 1,000 Robux fee or reach 2+ months of subscription again to update the game. In addition to those requirements though, there's this evaluation process that games must pass to be unlocked to all ages, and it is where things get really messy. Roblox originally announced that games must go through an evaluation process to ensure it's ready for young users for it to become available to all ages. Games will be trialed by 16+ age-checked users, and Roblox will analyze various signals in gameplay, probably by AI, plus monitor any reports to ensure it's safe. Roblox did not originally say how long these evaluations would take or how many 16+ players were needed to pass though, causing a ton of worry. Well, everyone's now finding out what's needed, and it's 500 highly engaged players over the last 60 days who are 16+ age checked. A game needs to have 500 16+ age checked users who are highly engaged playing it in a way that tells Roblox it's safe over 60 days before it's unlocked to all ages. That is a pretty tough ask for the vast majority of games on Roblox, and players and devs alike are very upset about it. Obviously, there are various issues like needing 500 age-checked 16+ users over 60 days on its own is difficult to get, especially for new games or ones meant for younger audiences. It's tough to grow a large audience on Roblox these days, so a new game meant for all ages will have a hard time getting 500 16+ users to play it even within 60 days of release. Those players need to be highly engaged too though, and nobody knows what that means, and it appears to already be a huge problem. Most 16+ age-checked users won't spend much time in or even visit games aimed at kids, so it'll be difficult for the devs of those games to obtain and retain them. Also remember that only somewhere above 50% of all Roblox users are age-checked, and how many of that 50% are marked as 16+. It's not easy for a game to retain someone not from their target audience, but in this case, it might even be hard to get highly engaged players from their target audience. There are devs claiming that they're not reaching the 500 16+ highly engaged player requirement despite having tens of thousands of players play their games. Nobody is sure what highly engaged means, and judging by these numbers, it's looking like it's very difficult for a 16+ age-checked user to be considered highly engaged. I can understand Roblox not giving details so botters don't program bots to be whatever highly engaged is, but it seems way too strict right now. How is it possible that a game with 50,000 monthly active users doesn't have 500 16+ age-checked users that Roblox considers highly engaged?
These stats do seem so unrealistically low that maybe there are only 16 plus highly engaged players in countries where the new account types are released, but I don't know. You'd think Roblox would clarify that, yet there's nothing indicating it, so it's appearing that these are the global numbers, not just those from 4 countries. Maybe Roblox will make it easier for someone to count as highly engaged, or the numbers will go up over time, but it currently seems super difficult to get to this number right now. To make matters even worse, a game that's already all ages can lose eligibility and become 16 plus if it has fewer than 100 highly engaged players over a 60-day period. Again, we don't know what highly engaged means or if these highly engaged players all gotta be 16 plus age checked or if anyone can count. This puts any existing small game at risk of being locked to 16 plus forever if they're not able to get 100 plus highly engaged users across 60 days. What will that do to existing games like showcases, group games, passion projects, and other games with small player bases? Will they all become 16 plus because they can't retain 100 highly engaged players, or ever be unlocked to all ages because they can't get 500 plus highly engaged 16 plus players? Is this genuinely the death of small, underrated games, showcases, group games, classic games, and anything else with smaller audiences? Also, don't forget, devs will have their games either locked to 16 plus or be privated depending on which requirements they don't meet. If a classic game with an inactive dev has a maturity rating, then it'll remain 16 plus, but won't be available for all ages unless Roblox changes things. Existing games that already meet all requirements will remain all ages, although it's not totally clear what'll happen if the game needs to be updated. Roblox is doing this in the name of safety, and it will definitely help, but it's also extremely destructive and will severely hurt the platform. These new publishing requirements and new account types together are going to severely hurt the platform for almost everyone involved. With how seemingly difficult it is to get a highly engaged player, a lot of games are going to struggle to gain access to or remain open for all ages. It may lower the amount of all ages games on the platform and the creation of new ones, resulting in a smaller ecosystem for the youngest and non-age checked users. A big part of the issue here is that Roblox kids and non-age checked players account for over half of Roblox's entire player base. Games restricted to 16 plus are losing access to over half of Roblox's player base, since close to 49% of users aren't age checked and around half who aren't 16 or older. Maybe 75% of Roblox's player base is being forced into an ecosystem with fewer games, and devs of 16 plus games now only have access to the remaining maybe 25%. The 16 plus age checked players of 16 plus games are going to have less people to play alongside, since half can't play the same game anymore. This is a massive deal for the platform as a whole, and genuinely has me concerned about the longevity of Roblox as a whole for both users and content creators. Older players will have less people to play with, and the devs of games for older players will have less players in general. The players of all ages games may lose access to those games if they don't meet the requirements, and the devs of them will then lose a huge amount of their audience. How will that affect player retention on the platform? How will that affect user interest in Roblox videos? And how will that affect user interest in Roblox overall? There are many who see this as Roblox doomsday or the beginning of the end, and I really can't blame them, since this locks so many people out of the full Roblox ecosystem. I do wonder if Roblox is being forced to do this by governments because it's so self-destructive that it doesn't make sense. They announced much less destructive publishing requirements that hurt the people they're trying to stop in December, and here they are already moving away from it. What I think Roblox should do is revert back to the December publishing requirements that severely hurt bad users without also severely hurting innocent users. That worked well on its own, the Kano community hated it, and it didn't require all these new account types and destructive publishing restrictions that's hurting us.
non-age-checked users being restricted to Roblox Kids games and these new publishing requirements combined are going to do serious damage to the platform as a whole. I've got no clue where Roblox will go from here, but they better reconsider all of this, not only for the players and devs, but for themselves too. Thank you for watching, and don't forget to like, comment, subscribe down below. Abyss. I'm going to be fully honest, okay? When Plants vs. Zombies Replanted randomly popped up in a Nintendo Direct in July of 2025, yeah, I was kinda excited for it. This was the perfect opportunity to make the most content-rich version of PvZ, a game that has had many releases over the years, all of which are a little different. I mean, I literally covered all of them in this video. I was really hoping they would combine everything from all of those versions together. All the minigames, bonus content, extra modes, throw in the DS sprites as toggleable skins, include every achievement, all of the official PvZ1 content ever made, all featured in glorious HD. That would have been awesome. And for the reveal, it seems like they actually put in some effort. They had this nice 3D CGI in the trailer, the gameplay they showed looked mostly nice, and the main artwork was super faithful to the source material. Ever since BFN, PvZ has been in the shitter to say lightly, but Replanted had the perfect opportunity to steer the franchise back on track. But the more information that got revealed, the more that dream started to become a fantasy. There is no real easy way to go around this, but in my humble opinion, this game is kinda pathetic. I don't know how else to say it. On a surface level, it's still fun. It's PvZ, and even the crappiest version of PvZ is still enjoyable. I mean, I can testify because I literally played all of them. But everything else that surrounds this title, it's just sad, man. This is a Hello Neighbor 2 situation where the game itself is fine, but the marketing and behind-the-scenes shenanigans makes it genuinely embarrassing to be a fan of the franchise. This has to be the worst pre-order bonus I've ever seen, man. Retro pea shooter? What do you mean retro? This game came out in 2009 and never had pixel sprites to begin with. Oh wait, the DS version did, so why not just use that sprite, which looks way better anyway? And that's not mentioning, why only the stupid pea shooter? Why not every plant? This is so bafflingly stupid to me, man, and it makes my brain, it makes it melt into a puddle. You guys are so incompetent, man. Jesus Christ. The marketing of Replanted in general was also just cringe. There is such a how do you do fellow kids vibe attached to it, ready to meme like it's 2009. This video right here, the deep dive trailer. I mean, I'm just gonna play you some clips and you'll see what I mean. What's up, Hedgeheads? You are live with the Turf Titan himself, No Cap Shroom! Oh yeah, there it is. Welcome to 2025, looking great! You know what doesn't need the sun? Potatoes. They can still grow in the dark. Just growing on vibes. Chat, we cooked or just french fried? I'd advise you to be like a potato and keep your eyes peeled. Let's do mini games. They're like the tater tots of games. And that's the stream, Hedgeheads. Like, what are we doing? Also, this video, the developer diary, just shows such a lack of understanding and care about the game they are remastering. You've probably seen the clip floating around on the internet. That plays around 3:20 in the video. The current brand director of the series tells us one of his personal favorite details. And everything he's saying is factually incorrect. Like he's just reading some ChatGPT script. How hard is it to name a single
single cute detail about PvZ. Here, I have one for you. If you scroll down the achievement list, you can see the stupid worm from Bookworm Adventures. It's not that difficult, man. You don't need chat P for this. Probably the biggest selling point of Replanted, though, is that the game is now in widescreen and full high definition, no longer stuck in a resolution of 600 by 800. But the way they achieve this is questionable, to say the least. First of all, the engine. The original PvZ used an in-house engine made by PopCap themselves called PopCap Games Framework, which for sure has its drawbacks and shortcomings, but it worked. Replanted, on the other hand, uses Unity. Now, there is really nothing wrong with using Unity, but what the developers of Replanted did is they took the code from the Windows Phone version specifically and ported that over into Unity. This made it so that a lot of small details just broke, and the entire experience just feels a lot less refined now, like this stupid loading screen that pops up on your screen every single time you click on something. And then second, the art itself. The original artist of PvZ, Rich Werner, wasn't even contacted for Replanted, even when he stated multiple times that he would love to work on the franchise again. The original PvZ wasn't made by a big team, and most of the art was made by just Werner, and the fact that they didn't even bother sending him a small message is so disrespectful. Hello, this is his work you're tampering with. And because the original art was drawn really small to compensate for that 600 by 800 resolution, they had no other choice but to remake the sprites. But the end result in Replanted is so inconsistent, to say the least, and people found out while data mining that there were quite a few AI upscaled images present in the file. So fans think that the devs just AI upscaled the original art and then traced it. That's the game theory, at least. PopCap did state that they didn't use generative AI in the game, but we are talking about AI upscaling. And I really wouldn't be surprised if it turns out to be true, since their track record has been abysmal lately. Plus, in that developer diary video that I mentioned, they did use AI to animate this brown coat. And yes, it looks like hot garbage. Chat, we cooked or just french fried? But that's the biggest selling point of Replanted. It's now shiny and in HD, but the original game still looks better in my opinion. And you also know while playing it that actual love has been poured into it. You don't really get that feeling while playing Replanted. Again, the game itself is fun, it's PvZ, but there's always a strange aftertaste lingering in your mouth, souring the experience. But what about new content/features? Well, first of all the exclusive minigames from all the other versions are not here. Yeah, they couldn't bother adding those. That's just too much work. But they did add the cut minigames from the Limbo page. But there is a reason why these were cut though, because, well, they simply suck. I'll take Air Raid over Can You Dig It any day of the week. There are, however, two brand new game modes, one of which is called Cloudy Day, which is probably the most interesting one. This game mode puts your sunflowers to sleep at certain intervals, making them not produce sun. But all plants are also cheaper during this time, so you have to strategize a little differently, which is actually kind of fun. And the other game mode is called RIP mode, which is basically hardcore. If you die, you lose all your progress. This one is kind of whatever, but I did mess it up 4 times though, but that's because I'm stupid. Besides these two game modes though, the co-op and versus modes from the console edition do make a return, which is cool, but no online play, which is rather lame. There's also a concept art gallery with awesome fake concept art, #ConeItUp. What are we doing, guys? The speed up button from PvZ2 has been added, but this one goes up to 2.5 times speed. There is a sun magnet that you can activate by simply pressing the spacebar, hotkeys for planting plants, new skins that are kinda bad in my opinion, accessibility features which are always a welcome addition, and if you scroll down all the way in the achievement list, you can play a level from the Chinese version of PvZ. It's just one level though, but
You know, it's a cute little Easter egg. But my personal favorite new feature has to be the super cool and awesome user agreements that gets rubbed in your face if you boot up the game for the first time. If there is one thing the original PvZ needed, it was a user agreement that probably states somewhere that EA owns your soul or something. Hashtag cone it up. But that's it. Like, I'm not asking for a lot, right? All I wanted was the most content-rich version of PvZ, faithfully remade in HD, and I guess they delivered that? But all of it is so shoddy, and besides, quite a few things that I listed, like the keybinds, weren't present when the game first launched. They had to fix it later on with patches. How about this, PopCap and EA? Release your game when it's finished. It's not an otherworldly concept. They didn't even have dynamic music when the game launched. The music! That's like one of the most iconic and important parts of PvZ. How do you fumble that? And the fact they didn't even bother adding the exclusive content from the other versions is such a shame, man. Like, the DS sprites as toggleable skins would have been awesome, but instead, they make a retro pea shooter skin that looks like crap. If you have a PC, there is no real reason to play this game. Game of the Year edition is just superior in almost every aspect. Plus, it's only 1/4 of the price. Yes, Replanted is 20 bucks. If you're on the Switch, I guess this suffices, but all I think of when I look at Replanted is just missed opportunities and incompetence. It's sad. I wouldn't say Replanted is broken or unplayable, but there are a lot of annoying little oversights, graphical errors, and small visual glitches that do pile up. This game just makes me sad, man. This is the big PvZ comeback, and it's developed by the people that made Big Time Gangsta. Sure, man, whatever, who even cares? Chat, we cooked or just french fried? And the final thing I was really let down by are, of course, the achievements. Throughout the many versions of PvZ, there have been many exclusive achievements, and Game of the Year edition is definitely lacking a bit in this department. I was really hoping they would grab every achievement from every version and jam it into Replanted. Some of them would of course have to be cut since they're duplicates, but besides those, everything else would be fair game in my eyes. But you guessed it, they didn't do that. In Replanted, there are 5 brand new achievements, 10 ported over from the phone version and 1 from the console. So they basically, they cherry-picked them. Why? I know that soil your plants is stupid and pointless, but why not just add it? It's part of PvZ history. Why didn't they include 20 Below Zero, Monster Mash, Chill Out, Photosensitive, Nom Nom Nom, Lucky Spin? Like, these 2 are probably the most infamous PvZ 1 achievements out there, and they did add Enlightened, but not Lucky Spin. Why? This achievement would be so much easier to get with the speed up button. Again, just add it. It's part of PvZ history. And when it comes to fully completing Replanted, so I think going over this game is kinda pointless, since it's basically the same as Game of the Year edition, but with some small challenges attached to it, mostly the included phone achievements and the 1 console one. But the hardest 3, and only 3 worth talking about in my opinion, are the 2 RIP mode achievements. For these you need to 1. Beat the mode, and 2. Beat the mode without losing a lawnmower. It's pretty simple if I'm honest. And then finally, of course, Enlightened. For this achievement, you need to collect every single Zen Garden plant. To get a Zen Garden plant, you basically need to kill a buttload of zombies, and each zombie has a very, very low chance to drop a little present with a random Zen Garden plant inside. Now, there is some good news and bad news. The good news is that depending on what lawn you are playing on, you can only get Zen Garden plants from that lawn you unlock the original plants on in the adventure mode. So for example, pea shooter and sunflower Zen Garden plants need to be found while playing on the day lawn. Same goes for every other plant. Blover on the fog stage, tall nut on pool, doom shroom on night. You get the gist of it. The bad news though, you can get duplicates.
And you need to collect a total of 39 of these Zen Garden plants. Yay! If you're going balls to the wall lock-in mode, trying to get these little presents in the most optimal way possible, you can get a sprout every, let's say 10 minutes or so. So, yeah, this achievement is just pure hell to get, casually sitting next to treasure chest from Garden Warfare 1. Basically, this is just a waste of time to get. And I know what you might be thinking, I'll just go play Survival Endless, but for some reason, all of these levels drop every type of Zen Garden plants. Plus, the drops are even more rare here compared to playing any other mode. I'm sure this will get patched in the future, like so many other issues with this game, but it should have been a thing day one. And that's not to mention that on the mobile version of PvZ1, you were able to buy mystery sprouts in the shop that will give you a random Zen Garden plant you didn't have yet for 50k coins. If this system wasn't replanted, Enlightened would probably still be the last achievement you'll unlock, but it wouldn't be nearly as tedious and time wasting as it is now. Look how much money I have after obtaining Enlightened, and the only thing I can buy with 1,000,000 doubloons are rakes and tree food, if for some unknown reason I ever want to increase this virtual number. Chat, we could. So to wrap it up, I've played this remaster for about 50 hours, really trying to dig my teeth into it. And I'm very honest when I say that this game is disappointing to say the least. Again though, even the crappiest version of PvZ is still fun to play, but that's because the original creators made a timeless classic. Replanted isn't fun because the game is now in widescreen or because they added a single level from the Chinese version. It's fun because the original PvZ is fun. All that Replanted really did is slobber a layer of grease on top of it. I've also played PvZ1 so many times at this point that for Replanted, I ended up purposefully making the worst setups imaginable and taking a bunch of stupid screenshots because it's funny. So if there is one thing you should take away from this game, is that you should go to my Steam profile and leave a like on your favorite Foco Replanted screenshot. I'm personally a big fan of this one. I was simply cooking, nothing more to say. It's better than the phone version, it's better than the Java version, that's the real achievement here. From blatantly lying to millions of people about his horrible past, to begging an underage fan for illegal pictures to fulfill his sick desires, meet the YouTuber that managed to trick the entire world into thinking he was somebody else. However, before we get into who exactly Kufi is and the deplorable acts he has committed, we must first take it back to the beginning and learn about who he was before everything happened. Kelvis Garmanian is a 25-year-old man born on December 17th, 1999, inside of Mannheim, a city in Germany. Growing up, Kelvis would have a pretty ordinary lifestyle. He would play with other kids, go to school, and play video games. A pretty average life for most kids growing up in the late 2000s. However, Kelvis would find himself hooked whenever he was playing a video game. It was like a drug for him. He would play for hours on end, sometimes even losing sleep because of gaming all night long. But it wasn't just any old game that Kelvis would fall in love with, as during his teen years would be the same time that Roblox would begin rising in popularity, and Kelvis loved Roblox. He would find himself playing Roblox for days on end, asking his parents to buy him in-game items, and even posting Roblox videos to YouTube. This would ultimately spark his passion for content creation. His dream was to be an entertainer. I mean, who can really blame him? Not only is the pay really good, but he could work on his dream as his job, rather than having to work in some factory for Amazon or something. Anyway, this love for content creation would eventually lead Kelvis to creating his very own YouTube channel. The day was a Saturday. It was July 7th, 2018. Kelvis would open a YouTube account with the name Kellogish, unknown to him at the time, but this would ultimately be the start of his career, but also the end. He would find himself posting all of the time. He would post videos on the Roblox Bubblegum Simulator, which would lead to him reaching his first 1,000 subscribers in April of 2019. And only 1 month later, Kellogish would reach the milestone of 10
99,000 subscribers. This is where he would introduce his YouTube fans to a new series, where he would play Friday Night Funkin' and post videos about the topic. This would also be the moment that Caligish would fully commit to having a strictly young audience. However, the series would do well on his channel almost instantly, allowing him to hit 50,000 subscribers by October of that very year, and 100,000 less than 4 months later. The Friday Night Funkin' videos, in combination with his Roblox simulator videos, were allowing him to reach that dream of being an entertainer, the same position that he was dreaming of since he was a teenager. And by August of 2021, Caligish would reach the very impressive milestone of 500,000 subscribers. He was literally living in his childhood dream. He had all the money in the world, he was doing what he loved, and even Roblox would show their recognition by allowing him into the Roblox Star program with the star code KELO, which, if you don't already know, is a program for the top Roblox video and live stream content creators. But there was still one problem. Caligish was an extremely greedy person, and after fulfilling his dream of being a content creator, it still wasn't enough for him. He wanted more. But what could Caligish possibly want after achieving everything he could ask for? Well, this takes us to the 20th of August 2021. A Roblox YouTuber who at the time went by SpyroTunes would post a video to the platform entitled "This Roblox/FNF YouTuber is a danger to children, Caligish." The video would start with SpyroTunes introducing himself, and although he wasn't a notable member of the Roblox community, this was someone who was friends with a lot of people behind the scenes. First off, you probably don't know who I am. I've basically just been a background character in the Roblox community for about a year or two now. While being this nice little background character, I get to meet plenty of cool people, whether it be developers or YouTubers, all kinds of people from all walks of life. It's really good to meet all these really creative, cool people. One of those creative cool people that I met was called Pyronad. SpyroTunes would introduce a new person into the story of Caligish. This was a person who at the time went under the name Pyronad. Now keep this name in mind, as she is very important when detailing what happened to Caligish. However, who exactly is Pyronad and why is she so important? Back in 2019, she was pretty big in the Roblox community, especially on Roblox Twitter. She had a large following for whatever reason, and had lots of connections with famous Robloxians. Now with some YouTubers, she got closer with them than others. One of them, which you might have heard of, is called Caligish. Pyronad was friends with Caligish at the time. They would meet through Discord and talk behind the scenes every day. However, unknown to both of them at the time, this would mark the beginning of the end for Caligish's career. But why exactly would this be? What did he do? And most importantly, how does this involve Pyronad? Pyronad became close buddies with him, to the point of a strange romantic connection between the two developing. The only problem with it was that Pyronad was 15 years old at the time, while Caligish was 20. After it was revealed that Pyronad was a 15-year-old girl, this would raise many red flags. It was a huge allegation to make against Caligish. After all, he was a very influential Roblox YouTuber who even had his own star code, and if these allegations were true, could ruin his career forever. And slowly but surely, more would be revealed about Pyronad's supposed relationship with Caligish. Not only did they have a strange romantic connection, but Mr. Kelrelish took it to that saucy next level. From images of his PP being sent to videos of him, I can't say it here on YouTube. From there, it only gets worse tenfold, with Mr. Bellradish asking and pressuring Pyronad to send pictures, naked pictures of herself to him. He would even send pictures of himself in those kind of situations to her, and then force her to save them to her camera roll. So not only did Caligish have this relationship with Pyronad while she was 15 and he was 20, but he would even send her naked pictures of himself. But not just that, would also beg and pressure Pyronad for her nudes. Unfortunately, after all the pressure and harassment, Pyronad sent some images of herself to Kellyfish. However, Caligish actually had a girlfriend at the time that he was in a somewhat public relationship with, but why would he ruin not only his relationship, but his career and everything he has dreamt of, all for a 15-year-old girl he met on Discord? At this point in time, Caligish's girlfriend at the time was made aware of what was going on, so she decided to reach out to Pyronad
asking what the deal was. After that, she confronted Mr. Kell, but he denied even knowing her in the first place. That's just crazy, man. Then who's the that you're s***ing every night? Are there more? Well, apparently so in 2018, but we'll talk about that later. Not only did Kalagish lie about his relationship with Pyro Nad to his girlfriend, but when confronted by his girlfriend, denied even knowing Nad in the first place. However, this would only make it so much worse for Kalagish, as not only did his girlfriend eventually find out the truth, but it would soon be revealed that Pyro Nad was not the only he was talking to. However, before we look more into his previous victims, first we must answer the question of what exactly happened when Pyro Nad confronted Kalagish about having a girlfriend. And then Pyro Nad went back to Kello saying, "Hey, why did you lie about not knowing me?" From there, a deal was struck between the two that Pyro Nad wouldn't tell anyone about what had happened between them in exchange for 20,000 Robux. After being confronted by his own girlfriend, Kalagish would make the extremely stupid decision to offer a bribe to Pyro Nad. The deal was that Nad had to stay silent about everything she had to put up with, and in return, he would give her a measly $200 worth of Robux. However, this is where things would get so much worse for Kalagish. Well, remember when I mentioned that Pyro Nad wasn't the only Kalagish was talking to? And I found out from Pyro Nad that he had in fact done this before with another child. In 2018, he dated a 14-year-old girl, and his excuse for doing it was she was mature for her age. However, more importantly was what PyroTunes would put in the description of the video. It was a link to a Google Drive titled "Kalagish is a P." The Google Drive would contain the supposed proof that Kalagish was a pedophile, screenshots of Discord messages that were between Nad and Kalagish that he was referencing in the video, Kalagish emotionally manipulating and pressuring Nad into sending images of herself, even with Kalagish admitting that he had plans of grooming her reading. But yeah, nah, if I was dating a 14-year-old, when I'm 18 to 19, I wouldn't get until like you were 16 to 18. Straight admission that Kalagish was Nad at the time, on top of more emotional manipulation, even admitting to Pyro Nad that he had dated a 14-year-old girl before when he was 18. There is a reason I said yes to her. She doesn't act like 14 at all. She is very mature for her age. Of course, I do wait until she is 17 to 18 for any other stuff. This guy is a horrible addict. However, this wasn't all. He would even talk about having sex with Nad in a changing room in a clothing store, who, let me remind you, was a 15-year-old girl at the time. Just dirty, disgusting shit that would be considered weird to any regular adult, let alone a literal child. And as I mentioned before, Kalagish has a thing for emotionally manipulating his victims, so much that he would even pressure her into sending him explicit photos of her. However, after Nad discovered what exactly was happening between Kalagish and his girlfriend, she would confront him about it, stating, "You've changed, you're still as manipulative," with Kalagish replying, "I don't know, I don't really recognize that person anymore." And like many other people who do these types of deplorable things, it wouldn't be long until he would get defensive and start denying anything that happened, with Nad saying, "I'm not wrong, you're only looking out for yourself," with Kalagish acting clueless, saying, "Not really, but how would you know?" with Nad replying, "My god, cut the gaslighting please," where Kalagish would unsurprisingly act clueless, replying with, does even gaslighting mean? And these messages were all from his official partner Discord account, the same one he had used to talk in his Discord server to fans. So now you know what type of person Kalagish is, a dirty, disgusting addict who has not a single bit of regret or remorse for his actions. Not only did he groom, pressure, and emotionally manipulate Pyro Nad into sending explicit images of herself, but he couldn't even help himself but to admit his prior relationship that he had with a 14-year-old. This guy is horrible to say the least. After all of this came out, it would not be long until Kalagish would begin to get hate. Not only was the entire community destroying him in the comments, but he would even have his Discord partnership taken away. And our first plan of action was to message Discord, because I mean, he was in their partner program. Surely they wouldn't want a Discord partner doing those horrible things to children on their platform. And surprisingly, good on Discord, within about 2 days, he had his partnership revoked.
including from his Discord server with tens of thousands of members in it. And not even 2 weeks later, on September 1st of 2021, the Roblox RTC Twitter account would tweet out, "It's confirmed that Kelligish has been removed from the Video Star program and Roblox has terminated. His star code no longer works." And not even a few hours later, on the exact same day, Roblox YouTuber Green Lego Cats took to Twitter stating, "Kellogish's Roblox account has been terminated. Either Roblox terminated him, or he asked for his account to be deleted." And whenever something controversial happens within the community, Roblox is known for staying silent. However, what makes the story of Kelligish so important is he would be one of the only creators to be completely banned and removed by Roblox themselves, with a comment by Green Lego Cats confirming, "This is one of the most important bans in the history of Roblox. It's a huge day in the history of the platform." And shortly after, on September 20th, would see the day that Kelligish would be officially terminated from YouTube, removing him from history forever, or so we thought. This takes us towards the end of 2021. It was November 13th, not even 2 months after Kelligish was exposed. A new Roblox YouTuber would enter the scene going under the name Koofy. The channel would upload Roblox videos, reactions, and videos interacting with his fans. The content mostly directed towards children. And it wouldn't be long for Koofy to quickly rise as a Roblox YouTuber, hitting 1,000 subscribers on December 25th of 2021 and hitting 100,000 not even 1 month later, even overtaking Kelligish, passing 500,000 subscribers by June of 2022. This is where Koofy would start collaborating with other creators, but most notably Kaka V420, a Roblox YouTuber who creates very high quality Roblox meme videos. Koofy and Kaka would collaborate on almost every video, and it would ultimately help him to reach 1 million subs by May 5th of 2024, even reaching 2 million by August 25th of that same year. However, this would be Koofy's last achievement before going on a very steep decline. But why exactly would this be? Well, on September 8th, 2024, Kaka V420 would release a video titled "The End of Koofy." The video would detail the duo's iconic past, mentioning how they did YouTube together and shared similar goals. However, something was very suspicious to Kaka about where exactly Koofy came from. I could never quite figure out where Koofy came from. He seemed to know all the dramas too well, was a natural at creating content, was surprisingly good at Funky Friday, and had a weird obsession with playing simulator games 24/7. Every piece of information led me to a dead end, as he didn't have any publicly available social media. Revealing that Koofy had given out certain personal information that would lead Kaka to be even more suspicious. There is a clear line between character and individual. I didn't look like my character IRL, and neither does Koofy. Every time we interacted, it was like we were the same characters from the videos, but occasionally I caught a glimpse of Koofy's true self beyond the character. From his age to his home country, I now had a rough idea of who this guy could be in real life. Koofy would reveal to Kaka that he was a 23-year-old German man. This was a massive clue into who exactly was behind the Koofy channel, because who else was a 23-year-old German man at the time? Kelligish. However, quickly after revealing this information, Koofy stopped being active on Discord and YouTube altogether, taking an indefinite break with no warning to Kaka in DMs. And keep in mind, they were uploading content together every week, so this move would make Kaka concerned, because with Koofy gone, he didn't quite know what to do. But as a result, Kaka would collaborate with other YouTubers, but notably someone known as Olix. Wait, I mentioned you in a call with Mr. Crimson. Do you know Koofy IRL? No, he been keeping his identity private. Bro, Mr. Crimson told me some crazy. I didn't know it yet. This was the moment where everything would go from west to east, from left to right, from green to red, and from miracle to a nightmare. I was talking to Mr. Crimson and mentioned you while screen sharing your channel. He noticed and said, "Oh, he makes videos with Koofy." And I was like, yeah, they do collab a lot, but in recent days he's been— Do you know who Koofy is? Huh, what's so fun I can't tell you. What? Okay, I'll tell you, but you better keep it a secret. Koofy is
Kaka had been unknowingly interacting with this scumbag the entire time. Before the creation of the Kofi channel, he was Kellogish, a prominent figure in the Roblox community, known for his content on games like Bubblegum Simulator and Funky Friday, but his journey took a dark turn. Kellogish was exposed for very disturbing behavior, and as a result, his Roblox account was banned, he was kicked out of the Star Creator group, and his YouTube channel was terminated. After losing everything, he had no choice but to reinvent himself. That's how Kofi, his TTS channel, was born. Kofi wasn't out of passion or excitement, it's out of necessity, because the person behind it, Kellogish, no longer had a place to exist as himself. His real voice is silenced by the weight of what he's done, leaving behind only this artificial echo of who he used to be. Kofi isn't just a new channel, it's a reflection of a broken reality that can never be undone. No matter how many videos he uploads, no matter how many views he gets, Kellogish's path hangs over him like a shadow, never letting him forget the person he can no longer be. Kofi is a reminder that sometimes there's no real redemption, only survival, and that survival comes at the cost of losing everything that once made you feel alive. However, the situation wasn't confirmed just yet, and there were rumors behind the scenes that the Kofi channel was the only reason keeping Kelvis alive after he got exposed. I was connecting the dots and digging deeper. This led me to uncover the most concrete piece of evidence anyone could find. You see, Kofi had shared his analytics with me, allowing me to see every piece of analytic on his channel, right down to his blocked keywords. And what do you know? Kofi left a trail of evidence, enough for Kaka to confirm that Kofi was Kellogish after all. From his age, where he was from, to the blocked words in his YouTube analytics, everything was adding up. Kofi had tricked the entire Roblox community for over 3 years to think he was somebody else, and built an audience of over 2 million people while doing it. And this would all lead to Kaka eventually confronting Kofi in DMs. Yo, you're alive. What's good, man? How you been? I've recently noticed the hidden keywords on your channel, added up the stuff you told me about yourself, the people you associate yourself with, and figured out who you really are. I'm not gonna expose you or tell anyone, but I don't think I'd like to associate with you any longer. We talked, and he tried explaining himself, hoping to stay in contact with me, but it was no use. I was going to cut him off regardless of what he said. In the end, we agreed he would delete his Discord account and stop including me in his videos. I cut him off for good. However, after going through all of this, it would ultimately lead to Kofi releasing a video in which would contain a hidden message of how he truly feels from what happened when he was Kellogish, to losing Kaka as a friend after lying to him for years. Honey, I prepared dinner for you. I don't feel hungry, mother. It's been 5 months, son. You need to learn to move on with your life. Letting go feels impossible, almost like giving up on something important. I cling to the past because letting go makes me feel guilty, as if I'm betraying memories that once defined me. It's a tough spot, feeling stuck between wanting peace and fearing I'm erasing a part of who I am. I have dreams as if I'm still in the cringe dimension and chat. My best friend is still alive. The police are still looking for me because I killed the doctor's wife. I don't deserve to be in the real world. The guilt is unbearable. This takes us into November of 2024. After Kofi was exposed for being Kellogish, the entire community was in shock. Many YouTubers were making videos covering the situation, but I want to point out Parlo's video titled, "The Kofi Drama Gets Worse, Kellogish vs AO Gaming Roblox." In this video, Parlo would explain the previous beef between the two creators, as well as what was revealed after Kofi got exposed. However, first we must take a look at what Kofi uploaded on November 2nd of 2023. The video was titled "Exposing the Most Manipulative Roblox Shorts YouTuber." In the video, Kofi would try and expose another Roblox channel known as AO Gaming, a Roblox Shorts YouTuber with over 1.6 million subscribers. In Kofi's expose, he would go on to claim that AO Gaming sent inappropriate pictures to people in Discord, perpetuated hate towards the LGBTQ community, and used religion to gain subscribers and likes on his videos. I called out
a person named Ayo Gaming Roblox for creating content that not only perpetuates hate towards the LGBTQ community but also shamelessly exploits a religion for the sole purpose of generating likes, subs, money, and clout. Now, with some truth to these allegations, it makes sense as to why Ayo Gaming wouldn't end up replying to Kufi's video. However, in the present day, Ayo Gaming reveals that at the time he was too scared to even respond to this situation, as Kufi had a much larger audience. This guy has also literally made an expose video on me 10 months ago where he used fake screenshots and allegations that weren't true to portray me as some kind of weird, terrible person. I am not saying I am innocent, but so much stuff in that video was not real, and I was too scared to speak up about it until now. This is where Ayo Gaming would go on to debunk the claim that Kufi made against him, additionally revealing that Kufi was lying the entire time. I would never send inappropriate pictures to people, and I find it extremely disgusting that I was framed for that. He used a fake screenshot in his video where I was apparently being racist and threatening someone, but it was fake. The guy who made the screenshot used a friend or alternate account to pretend to be me, then proceeded to make the account say all of that stuff to make it look like I said it when in reality I didn't. So not only did Kufi allegedly make up the allegations himself, but it would also be alleged that Kufi faked screenshots of Ayo Gaming to make him look worse than he actually was in order to fuel the narrative of his video. And it wouldn't be long after this where multiple massive Roblox YouTubers such as Creekcraft would start to talk about the situation. Kaka found out that Kufi is actually another YouTuber in disguise. That YouTuber being this guy right. I was about to record my video. When I say I watched her die, I was watching through the fucking window in the door. So you were watching them do surgery through the window? Yes. The entire internet just got fooled by a 13-year-old that someone playing Doom by Fate died via seizure. And that person, Kit, doesn't even exist. I am not joking. These past 24 hours have been chaotic. And my video yesterday is completely redundant. Despite a few things that just need to be corrected, that video... No one died, and the person who is accusing Doom by Fate of this, relaying all the information about someone dying and everything that happened, is 13 years old. If I knew that sooner, I think my suspicions would have been a lot higher. I did have some suspicions because, I mean, without proof, it's kind of hard to just believe, but the way that some people in the Doom by Fate server were acting about it, I guess it kind of just made me think it was real. I was so disgusted by how they were acting about it that I kind of just didn't really think about it too much. Now, I do want to say I'm not retracting my donation to the Epilepsy Foundation. That is going to stay, and I still advise you to go and donate to them, as they are a wonderful group of people who are there to help those with epilepsy. And at the end of the video, I'm going to sort of retract and adjust statements made in the previous video, as now that more information's out, and of course it was all a lie, there's some things I want to correct. But first, we need to look into this interview that Creekcraft did with the 13-year-old accuser that was posted fully unedited to Twitter. And without saying too much,
I think this kid is Usain Bolt by what he says. I'm not gonna say the kid's name, as they're 13. I don't want people going out their way to jump this kid because they shouldn't be on the internet, period. Where are their parents? Like, sure, the epilepsy mode it needs an update. It really does. The reality is Doomed by Fate didn't do anything wrong. And it feels like this 13-year-old kid, whether they knew it or not, just caused a smear campaign for a small Roblox game. Creek somehow manages to keep professional this entire interview. And I kneel, because if I was in that situation, if I was the interviewer, I would be cracking up. So let's go into it and enjoy the B-hop shitty gameplay in the background. Now, of course, it starts off, you know, he's introducing himself. He's kind of being like, I'm investigating, you know, I'm like looking into all this because it's pretty big. And then we're hit with a bombshell. I'm really trying to not get this out because I'm tired of seeing messages like I sent, and I'm getting sent death threats over this. First off, it's never okay to send death threats, even if it is the worst human out there. Sending a death threat is just lame. Telling someone to off themselves does not, what does that do? It doesn't do anything. But what do you mean that you've not been trying to get this out? Someone's gonna talk about this. So we did. What? And then for some reason, we are told a diagnosis that apparently was given in a single day. Yesterday, I got diagnosed with insomnia because of this. I haven't slept for 4 days straight because of this. Now, I'm no doctor here, but I don't think a diagnosis of insomnia can be told overnight. But that's not even the craziest thing said here. They say they haven't slept for 4 days straight because of this. Brother, this happened 24 hours ago. Maybe just over a day. This is gonna recur a lot. There's gonna be a lot of contradictions and things that just make no sense here. Now, I don't know if Creek did what he did next because he knows, or if it was completely on accident. But Creek telling this kid what he is accusing these other kids of doing, I think genuinely breaks him from this point on. Here's, I think, the crux of the issue here. You have inadvertently accused an entire development team of, I don't want to use the word murder, but due to negligence, they're responsible for the death of your friend. I'm looking I never wanted this to get out. That's the thing. What? What do you mean? And this is when Creek locks the fuck in. This is when Creek goes Ace Attorney mode. I'm gonna keep this to myself. Because I see a screenshot here. Your words, I have a second. Her heartbeat is slow as hell. Get a YouTuber on this. Get this out there. If she dies, I swear to God, are there not content creators? I know it's possible to ping them here. Now this kid says that their friend was telling them that they should do this, and I don't know what the logic is, because I don't know how they could deduct from the time that their friend had a seizure to then instantly knowing that it was Doomed by Fate. That, to me, that timeline doesn't quite make sense here. You claimed that this happened and now people are running with the story. My question would be, is there any physical proof of this, that this happened? Literally it's hard anything. to get something because I'm not her family. And why can't I ask her family is because her mother and father are dead. I know the context of the rest of the interview, so this seems really strange that I'm reacting this way. But how do you make that up? So she doesn't have any grandparents, aunts, uncles, sisters, brothers, nothing like that? Her parents were decently old. That wasn't the question! Kind of skipped over that question, but sure, okay. Well, hold on. She was 20. So how old was her parents? I think when she was 19, her parents were like 60. Okay. 61 to like 62, I'm not sure. Now, I can vouch for this. I am 23, and my dad is in his 60s, so this does add up. But have you noticed there's a lot of I think, and not really any certainty? Sure, they might not know. So she was 20, right? Yes. How old are you? I'm 13. And at this point, when I was watching this, I put my face in my hands. I got duped. We all got duped. Don't get me wrong, things like this can happen, but I was already skeptical, and I personally do not trust a 13-year-old to relay information about their friend had a seizure, knew it was Doomed by Fate, and was drip-feeding information, not giving the information that could prove this. This is when I knew it was all a lie. She says she lives alone. Yeah. So she has a seizure. Her next door neighbor walks in on her having a seizure is what you said. Her next door neighbor
is our friend. Alright, bit fucking convenient, but okay. But then I just remember that they texted me and they said Kit's having a seizure. Oh yes, instead of calling the ambulance or, you know, someone who could save my friend having a seizure, I decided to text a 13-year-old on Discord to say they're having a seizure instead. No, genius. Absolutely genius. How does the neighbors know that she's having a seizure? How do the neighbors get into the house? Because since the neighbor is our friend, of course, they had a key to get in. Of course. I still don't know why they were there at that exact time because I never asked them. Do you want to know why? Because they're not real! And right now they're like taking a long break from communicating with people because this shit hit hard on them. A contradicting statement! How would you know they're taking a break because it hit them hard if you can't talk to them? Let me calm down. How old is the neighbor, by the way? I think 19. I think they're 19. Does the 19-year-old live with their parents? Yeah. So where were the parents in all this? Dead. Or did we not get to that arc yet? But he is right. Where were the parents? And if your neighbor has a key to your apartment, what? Why am I trying to make sense of this? Like, why am I trying to think logically how this would work? I know it's not true. I actually... I'm mad I got duped. I can't lie. I'm just mad. I'm still mad. But I don't remember her parents or her parents being there. So what the fuck? If you're friends with... Oh my god, man. If you're friends with your friend who recently passed a neighbor, how do you not know what gender they are? If you are friends, even if they are trans or bisexual or something along that line, I feel like that is something that you are told from the beginning. So like he doesn't wake his parents up when the next door neighbor is having a seizure? I guess, but still they're taking a long break from communicating with people. The parents are taking a long break from communicating.
communicating with people, is what you're saying. That's not what you said! You said your neighbor was taking a break, not the parents! Those parents work a 9 to 5 if they want to keep that apartment. They're gonna pay rent! Calls EMS and then calls you. Is that right? They called me, and then when I got there, they were in the middle of calling EMS. Well, they texted me, then they started calling EMS. Firstly, I want you just to keep in mind the events that they have said happened here. They called this kid. Then, when they got there, they were in the middle of calling EMS. Now, I just want you to keep that in mind for a second. But also, who the fuck calls a 13-year-old on Discord before they call someone who had, before they call the ambulance, before they call anyone who is certified to help someone who's having a seizure? This next part might be my favorite part of the entire interview because you can visibly see Creek holding back a smile. Why would they call you you're 13, what are you gonna do? Why not call 911? He calls you, you say you go over. How do you get there if you're 13? I'm fucking running. How far do you guys live apart? About 15 blocks apart. We've got fucking A-Train in the building! Do you understand how far 15 blocks is? That's about a mile. The fastest mile ran was in 3 minutes and 43 seconds. We have a new world record contender because you're telling me that he was called first before EMS. He ran the fastest mile and got there whilst they were mid-conversation with EMS. Now, Creek catches this kid in a lie because Creek asks if this kid performed CPR on the go currently having a seizure. And he says yes. And that's when Creek, I think, fully now clocks that this kid is just straight up lying. You perform CPR at that point, right? Yeah. So I had to take a CPR class in high school. And like one of the things they teach you during that is that you never perform CPR on someone that is like, that doesn't need it. So if they're breathing, even if it's if they're breathing, period, you don't perform CPR. Also, if someone's actively having a seizure, there's procedures there too. You turn them on their side because you don't want them to choke on their tongue or whatever. There's certain procedures there. So my question is, if you know CPR, who taught you CPR? Because you definitely would not want to perform CPR in a situation where they're still breathing. They told us to turn them on their side, but they never said anything about you shouldn't give it to someone that's having a seizure or if their breathing is shallow. That I don't think they would be qualified to teach CPR. So EMS gets there, and then what happens? Well, she gets taken, and I tried to ride with them, but I just had to follow it. So you ran all the way to the hospital? It was hard. But he prevailed! He did it! This man ran the fastest mile. Of course he did it! All right, so you get to the hospital, what happens? I get put in the waiting room. When I get in there, I see she's on a fucking operating table. Well, not an operating table, she's on a hospital bed. And then her heartbeat started slowing, so they got her into surgery. And then, when I say I watched her die, I was watching through the fucking window and the door. So you were watching them do surgery through the window? Yes. This kid's story is crafted in such a way that makes him look like the absolute Chad. You can't just go in. They require identification for you to go in. If you're not family, why the fuck would they let you watch the operation? When my dad lost his leg a decade ago, I was his family, and yet I wasn't even allowed to see his surgery. I wasn't even allowed to see him in the state he was in. So what makes you think they're just gonna let you randomly watch them do surgery? This is actually one thing I learned from House MD, is that the only time they're ever allowed to look through the viewing window of a surgery is if it's students learning, if it's close family, and if it's other people who work there. I'm pretty sure a 13-year-old is not gonna get there, but I'd love to see how you did it. And look, I don't work at a hospital, so maybe I'm wrong here. I question a hospital letting a 13-year-old watch a surgery through a window without any parents being there. They didn't know. They didn't know you were watching? No. He has superpowers! He went undetected. He was invisible. He was able to watch the surgery in the tiny viewing window room, undetected. Well, how hospitals work, though, is they have patient areas and then they have the emergency operating section. And in order to get into those sections, you usually have to have some sort of key card or some sort of pass to get in there. How did you get in there? I just followed them. They didn't notice me. And then when they closed the door, I just looked in through that window. Okay.
I know that may be wrong to do, but then when she died, I just left. Did you feel that? I felt the chills. That was genuine chills right there. Oh my god, bro. That's the superhero we needed right there. I just want to be genuine for a second. I've watched this 3 times now, and as I'm editing, I'm realizing how deranged this all sounds. He genuinely thinks that we're gonna believe that he G.I. Joe snuck into a hospital. There is no documentation from the hospital or anything. You don't even technically know that she passed away. I can't get documentation. I don't know what documentation I can get, but since I'm not family, they won't give me any documents. I even told them I'm getting sent death threats over this, but they can't. You told the hospital that? I love this man! Creek, I know you didn't try to be funny, but just the line delivery there. It was perfect. And I think what Creek says here is the breaking point. Truly telling this kid the consequences that his actions could have. This is when everything starts falling apart. I just want to make it clear. You do realize that what you're, like, if this is false and not true, you could be looking at a defamation lawsuit. Not to mention, depending on the situation, like, you were going to do you mentioned a charity event for your friend. If this was false and this didn't happen, and you did a charity event raising money for someone that passed that's charity fraud. And this is all true. You're not, this happened. I love this dude. I didn't know Creek until a couple months ago, but the way that he's able to seriously interview this kid and unconsciously make me laugh, just responses. I can see why people love this dude. Like, there's some gaps in logic here. Like, some of my family members work as nurses, work on dispatch, they work in an ambulance. I brought this to them. A lot of what you're saying just doesn't line up to how, like, medical procedure actually works. But Creek, I don't think your family members have interacted with a superhero like the legend here. This man ran the fastest mile and went undetected in the surgery room. I think that might be why they think he's a bit strange. Technically, you don't even know if she passed away. Well, does somebody just sent? Oh my god. Someone just sent me another death threat, and they said I wish I would have killed myself with Kit. Now, at this point, it actually gets pretty uncomfortable to watch because this kid has desperation. They are trying their hardest to make it seem as real as they can, but everything they've said so far is so obviously a lie. And Creek's not buying it, nor are we. Do you have anything you could show me that would show that this is not only even a real person, but that the situation happened or anything like that? Do you have a picture of your friend? What was your friend's Roblox account? Let me see, hold on. This question should be the most simplest thing to answer. You should be able to answer this question instantly. If this person who has passed was your best friend and someone that I'm assuming you played Roblox with, you should know this. Like, I'm not best friends with someone like Little Big Connor, but even I know that their Roblox name is Little Big Connor, and there's like 3 R's at the end. And if I can remember that from someone who I'm friends with, how do you not know that for someone you are best friends with? You don't remember your best friend's Roblox name? Her display name was... Why can't I remember? Oh my god. I don't know. I can't think of it right now. I'm trying to think of it, but I can't. Okay. It's just so uncomfortable. Just, this kid should not be in a state where he thinks this is okay to do. You can clearly tell by the tone of his voice and just the shakiness that he is looking for any way out, any solution that could benefit him here. But there's no options. There's no routes here that genuinely fix this. And it hurts to watch. This should have been a simple answer, but this kid goes on for almost 4 minutes just thinking and going, making all these sounds like can't give a name. It's so pathetic, and God, it's so upsetting because something has led for this kid to do this. And I hope this kid takes a long break off the internet until, you know, he's 15, 16, or just older to be more developed enough to understand why what has happened here is such a serious issue. And what he says next it's heartbreaking. It actually upsets me because no 13-year-old should be thinking like this. Okay.
Can I just be honest with you for a second, and can you put this into the video? Sure. I have tried to kill myself over these death threats because I've been getting such an abysmal amount of them. It's starting to take a toll on my own mental state. Now, I don't want to be that guy. Suicide is a important topic, and if you ever do feel alone, please talk to someone. But it's so hard to believe this, and I hate that I have to say that, because I don't believe there's death threats, and I believe he's only saying this to get pity points, because he made it clear that he wants Creek to put this in the video. It feels like he's trying to save himself at this point, try to get some sort of empathy and pity, because he knows he's caught. But again, a 13-year-old should not be thinking like this. Genuinely, sort of acknowledging what was said and bringing back to the point at hand here. Because I think even Creek knew that that comment, what he was saying is just to try and get some sort of pity. I understand that. I'm sorry to hear that. I think it's important to realize that the kids on the dev team are also getting death threats right now because you accuse them of murder. Everyone's getting death threats, and I fucking hate it because I can't do anything about it. Well, you like, could. I know You could do something. Like, you could verify it, and then it's true, and then it's real, and then you won't get death threats anymore. I'll find a picture of us when I can, okay? Okay. And just like that, it's over. Like I said, the beginning of it is genuinely kind of funny because it's a kid being a kid. There's so much imagination here that's being told in this story that it's so obvious that it's not true, but the ending is just desperate. There's so much desperation at the end there that it's hard to watch. And I respect Creek a fuck ton for even getting into contact and doing the interview. But after watching this so many times now, the lies are there. It sucks that it's all fake and a lie, and it sucks that innocent developers here are now tainted by this probably forever. I don't think Doom by Fate will be able to recover from this, and that sucks because they didn't do anything wrong. Now, I just want to quickly go back to the video that was posted yesterday and couldn't believe that this was real, and I wanted to warn people about what had happened, and to any epileptic viewers that I had to stay away. I genuinely believe that what had happened, and I wasn't being lied to. In the previous video, I kind of bunched everything up as devs, saying that the people saying these horrendous things about this possible person who passed playing the game was the developers. But actually, the developers weren't even awake for this. And the people who were saying these horrendous things were Trello managers, someone who made just fan art, and people who are not a part. I don't know the dev team. So of course, I just assumed, and that's on me, I retract that. But this doesn't excuse how those individuals were acting towards someone that they didn't even know was dead. Going to someone's DM and bringing up the Tung Sahur thing was incredibly disgusting. And the way that others were treating the situation as well was horrible. That still stands. Those people should be held responsible for the things they said. But the actual developers of the game itself had no real involvement in this, as a lot of them were asleep. They woke up to hearing that apparently they killed someone, and they had no idea. I will say, the 1x visuals do need to be toned down, and I do think that is a genuine concern, and they do need to do more for an epilepsy mode. They need to have a warning at the start of the game and an option. And I guess a positive from this is that a lot of other games reevaluated of him as a victim. And you probably know of Schlep and Gideon, two of the internet's most popular creep hunters. However, what you might not know is that there is currently a massive war raging on Twitter right now, with Schlep and Gideon facing against finding two of the same plants. Plants vs Zombies is hot right now. The game is more popular than ever, the videos are pulling ridiculous numbers, and the Spanish-speaking world has been irreversibly changed by this sunflower. It's a great time to be a Plants vs Zombies enjoyer. But did you know there hasn't been a new Plants vs Zombies game released in 7 years? And there hasn't been a mainline game in over 12 years. If that doesn't sound quite right to you, it's probably because of all the buzz around Plants vs Zombies Replanted, which is a shoddy remake, so it doesn't really count. But it might also be because over the last 6 or 7 years, Plants vs Zombies 3 has been announced, beta tested, cancelled, remade, and re-announced as a completely different game 4 separate times now. This is a preternatural level of mismanagement that needs to be studied. So I did. This is the complete timeline of failure of Plants vs Zombies 3. There is exceedingly little information online about early Plants vs Zombies 3 production. It's believed to have started development around 2016, with the game expected to release towards the end of 2017. This is according to a Chinese licensing expo. There was little to no reporting on this event, so very few people even knew the game was in the works.
2017 came and went with no plants nor zombies to be seen. It was radio silence until February 2019 when the public would be introduced to Plants vs Zombies free for the very first time. Although not from an announcement or any trailers. There was virtually nothing in the way of advertising, in fact. Instead, the Plants vs Zombies heads on the internet would wake up to a Zack Scott video, their very first exposure to the game being this ugliest sin imp in the thumbnail. I cannot possibly convey to you guys, as someone who watched this video day one, the sinking feeling in my stomach when I saw that thumbnail for the first time. Seeing Plants vs Zombies for the first time in half a decade, and this was the art style. It was foreboding, to say the least. The game was received awfully for a myriad of reasons, but I'm going to go over them in the order you would have experienced them watching this video for the first time, so you can relive the horror as well. Also, literally every iteration of PvZ3 is lost media now, so I'm going to be using a lot of other content creators' gameplay, but they'll all be credited on screen. The very first thing you'll notice about Plants vs Zombies 3 is obviously its new art style. Now, art is subjective, obviously, but these zombies are subjectively pissing me off. The game's 3D now, a selling point that a meager amount of people are excited for. PvZ 1 and 2 had such a devilishly charming art style, the game would likely not have been remotely as popular without it. Being the third game in the series, it's not a bad idea to branch out a bit stylistically, but this was not the way to go. The colour palette of the plants is so dreary, the pea shoot is bobbing around looking behind itself for some reason. The walnut has this hysterical 1,000-yard stare in its seed packet art, but when you actually use it, the colours are so off, it looks like it's been ran through a deep fry meme generator. The zombies, in my opinion, look even worse. They're proportioned super weird, like they have these humongous knuckle-dragging arms. And the imps look like Funko Pops, it's just a mess. All the plants and zombies have health bars now, which might sound like a reasonable addition to the game, but what do you actually need to know the health of things for in Plants vs Zombies? There's no way to react to it. There's no health packs or target priority. It just contributes to the overall visual mess of the game. Another contributing factor to the almost claustrophobic look to this game is that it's completely vertical. This was a very negatively reviewed change to the game, but I do get it. On one hand, it makes the screen feel squished. 8 lanes of lawn goodness being fit into a device that's only 3 or 4 inches wide. On the other hand, I do find vertical games much easier to pick up and play. I feel somewhat awkward trying to play Arknights on the train. I feel like a dweeb holding my phone sideways, but when I play Clash Royale on my phone vertically, I'm just a normal dude texting girls or ordering pizza, or whatever normal people do on their phones. Speaking of Clash Royale, you may have noticed that the bottom third of this game is just sort of Clash Royale now. Sunflowers are no longer usable plants, but instead a resource bar that fills up a la the elixir bar. Most people hated this system, as it just felt like the game was trying to leech off of the success of Clash Royale, instead of improving on the existing systems of Plants vs Zombies.